BC to the 400 BC, 400 AD, means almost 900 years that university grew, flourished, and developed as a holistic, multidisciplinary university. Follow to this Takshashila, which is now, I think, in Rawalpindi in Pakistan. But at that time, it was a part of the India. And beside Nalanda and Takshashila, there is a thing about 30 to 40 different universities which exist in India other than India or Bharat. For example, Kapilvastu University. All these different universities existed in and around, say, for example, Nalanda University. And Nalanda was a center of learning. It was truly a holistic, multidisciplinary university. Nalanda is a Sanskrit word. And this means there is no limit to the knowledge. Na means no. Elaine Lan means Maryada or limit. And Da means knowledge. There is no limit to the knowledge. In other words, knowledge is infinite. Forever it is infinite. And that's why the university was named as Nalanda, in which the knowledge was continuously created, continuously developed through research, through innovation, and through number of other ways. And those were the multidisciplinary universities. The point what I want to make to you, if you see the contemporary world, say, for example, Europe. Europe was in barbaric condition. In 4th century, when India had a Swarna Bhumi, and Bharat एक स्वर्णभूमी का होती, याचे कारण भारतामध्ये नालंदा आणि तक्षशिला अशा प्रकारची जगातली सर्वोत्तम विद्यापीठ होती. आणि त्या विद्यापीठातून केलेली ज्ञान संपदा एवढी होती, ज्ञान साधना एवढी मोठी होती की त्याच्यामुळे काय झालं की भारताला स्वर्णभूमी म्हणून म्हटलं जायचं. आणि म्हणून मी असं म्हणतो, greatness of a nation depends upon greatness of universities. And greatness of universities depend upon greatness of research and innovation and creation of knowledge created by professors and researchers and the students in the university, which makes the great nation. नालंदा आणि तक्षशिला जे संशोधन होत होतं, जे झालं होतं, जे केलं होतं, इतकं उच्च प्रतीचं संशोधन होतं की जगाच्या इतिहासामध्ये त्याला तोड नव्हती. आणि म्हणून जगातले सर्व विद्यार्थी नालंदा तक्षशिला यायचे. The point what I want to make to you, this happened in India 500 BC to, say, for example, until 1197. And if you see, say, for example, I think Cambridge or Oxford, for the University of Oxford, established, I think, in 10,000, I think, in 10,000 on 1000 AD. So much before India had, I think, 900 years, I think, concept of university was there and was in practice and was, I think, implemented. Indian society was a knowledge society. Indian society was economic society. The most developed civilization because of universities, because of knowledge centers. And therefore, it is a paramount important to understand that this is India's greatest contribution. So I always say, the birth of university took place in India. आणि भारताची संबंध जगाला जर मोठी फुली देणगी असेल तर विश्व विद्यापीठाची स्थापना ही भारतानं जगाला दिलेली सर्वात मोठी गोष्ट आहे. And म्हणून I am very proud. The concept of university is born in India, not in Europe and not in America,
or any part of the world. And this is greatness of Bharatiya Sanskriti. This is greatness, I think, Bharatiya, I think, Itihas, and Bharatiya, I think, Parampara. And therefore, but very important thing, what I want to say to you, is all these universities were holistic and multidisciplinary. Acharya Chanak was professor of economics in Takshashila University. Jivak was a professor of medicine in Takshashila University. And Jivak was one of the most important, I think, physician, or what you call a doctor, which was, I think, associated with the Gautam Buddha. And thousands of names I can able to tell you, which were research scholars, I think, from Takshashila and Nalanda, and many other universities like Kapilavastu University, and many more, I think. Vaishali, University of Vaishali, I think. So many I can tell you. I think. And from that point of view, unfortunately, what happened, I think, that because of foreign invasion, all these universities were destroyed. Like Takshashila was destroyed by the invaders in the fourth century. And after destruction of Takshashila, the Nalanda was created. And Nalanda was such a university. The students from all over the world used to come to Nalanda. I'm surprised to know there were 10,000 professors in Nalanda. I'm talking 10,000 professors in Nalanda. All scholars, all research oriented, all philosophers. And there are 25,000 students studying on the campus of Nalanda University at Rajgir, which is in near Patna. What is called the Patliputra, the entire. And students from Europe, students from Asia, students from China, students from Japan, students from all over the world used to come to the Nalanda and used to study there. In fact, getting admission to Nalanda was so difficult. So very difficult. Most difficult. And therefore, see, when the student entered to the Nalanda, he has to first talk to the gate, watchman. And watchman is a philosopher. He's not ordinary watchman, I think, just standing there. He is a scientist. He is a philosopher. He'll first talk and try to the student. Okay, why you want to take admission here? What is your background? What are your credentials? What's the depth of your knowledge? And if he's satisfied, then he goes inside the university to talk to the acharyas, or what you call as the professors, I think. And then I think there are different, I think, stages, I think, of interview, I think, and then finally the students were selected. परदेशातून आलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना, भारतात आलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना, ज्याला आपण जम्बूद्वीप म्हणतो, की ज्याला आपण असं म्हणतो की भारत हा फार मोठं राष्ट्र होतं. अफगाणिस्तान पासून ते थिंक म्हणजे प्रचंड मोठं पूर्ण साऊथ ईस्ट एशिया त्यामध्ये कव्हर झाला होता, इन्क्लुडिंग म्यानमार, की आत्ताचा ब्रह्मदेश आहे, किंवा इन्क्लुडिंग in that, I think, Java, Sumatra, all these, I think, and Sri Lanka, all this region was a part of India, I think, part of Bharat, I think. आणि मग अशा पद्धतीनं त्या आलेल्या विद्यार्थ्यांचं अध्ययन तिथं व्हायचं. आणि विशेष म्हणजे काय केलं की म्हणजे हे लक्षात घ्या तुम्ही की या विद्यार्थ्यांमध्ये दीज युनिव्हर्सिटी होलिस्टिक अँड मल्टीडिसिप्लिनरी. नालंदा विद्यापीठाच्या ग्रंथालयामध्ये 6 मजली ग्रंथालय नालंदाचं होतं. आणि त्याच्यामध्ये 10 मिलियन, 1 मिलियन म्हणजे 10 लाख, 1 मिलियन म्हणजे 10 लाख, 10 मिलियन 10-100, 1 कोटी पुस्तकांचं भांडार तिथं होतं. केव्हा? 4th सेंचुरीची बातमी करतोय, 4थ्या शतकातली मी बात करतोय. आणि त्या काळातलं जे शिक्षण होतं हे जगातलं अत्युत्तम, आता सुद्धा जग ते साध्य करू शकत नाही.
इतकी ज्ञानाची महान परंपरा या विद्यापीठांच्या मध्ये होती. याचं कारण असं, दे वेर मल्टी डिसिप्लिनरी, दे वेर होलिस्टिक इन नेचर. आय थिंक. व्हॉट इज होलिस्टिक? होलिस्टिक म्हणजे नेमकं काय? होलिस्टिक म्हणजे मराठीमध्ये आपण असं म्हणूया की सर्व समाज, परिपूर्ण परिपूर्ण शिक्षण, होलिस्टिक एज्युकेशन, परिपूर्ण शिक्षण, की ज्या शिक्षणामुळं मनुष्य घडतो, मनुष्याचं जीवन यशस्वी होतं, असं शिक्षण. आणि हे करत असताना सर्व शास्त्रांचा अभ्यास, सर्व विद्याशाखांचा अभ्यास नालंदामध्ये केला जायचा. आणि म्हणून देवर होलिस्टिक, म्हणून ते परिपूर्ण विद्यापीठ होते. आणि कल्पना करा, नालंदाच्या एका विद्यापीठामध्ये 10,000 प्रोफेसर्स म्हणजे आचार्य कॅम्पसमध्ये राहायचे, 25,000 विद्यार्थी कॅम्पसमध्ये राहायचे. 24 तास त्या विद्यार्थ्यांचा आणि प्राध्यापकांचा संपर्क आहे. चिंतन, अभ्यास, चर्चा, संवाद, डिबेट, अनुसंधान, संशोधन, अन्वेषण, लिखाण, प्रकाशन, ही प्रक्रिया सातत्याने तिथे चालू सुरू असायची. आणि त्यातून ज्ञानाची निर्मिती, त्यातून ग्रंथ निर्मिती, आणि निर्माण केलेलं ज्ञान त्या ठिकाणी पुस्तकरूपाने प्रकाशित करणं, प्रकाशित ते जपून ठेवण्यात येणार. असे 10 मिलियन अशी पुस्तकं त्या नालंदाच्या लायब्ररीमध्ये होते. आता कल्पना करा, ही ज्ञानाची निर्मिती फक्त आणि फक्त मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच आणि होलिस्टिक विद्यापीठामध्येच होऊ शकते. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो, एक असा भारतीय इतिहास, भारतीय असा कॉन्सेप्ट असा आहे की मानभट्टांचे एका 7व्या शतकामध्ये एक कादंबरी प्रकाशित झाली, हे पुस्तक प्रकाशित झालं. आणि त्यात असं म्हटलेलं आहे की 64 कला सर आपण म्यूट झालात. ओके सर म्यूट झालात आपण. हो, आता येतोय आवाज. ओके. सो the 64 colors is a part of education. Our education consists of 64 colors. I mean 64 different types of knowledge, branches of knowledge. महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेमध्ये आपण असतो कला म्हणजे फक्त नृत्य, संगीत आणि किंवा गाणं म्हणणं, असंच कला म्हणजे एखादं वाद्य वाजवणं, याला आपण कला म्हणतो. पण कला म्हणजे तेवढं तेच फक्त नव्हे असे. ते कलेमध्ये सर्व प्रकार, 64 प्रकार त्यामध्ये येतात. विज्ञान सुद्धा येतं कलेमध्ये, येतं शास्त्र सुद्धा विज्ञान त्यामध्ये येतं, ॲग्रिकल्चर त्यामध्ये येतं, सायन्स येतं, मॅथमॅटिक्स येतं. काय येत नाही सांगायचं काय सांगा. थोडक्यात सांगण्यात म्हणजे काय, या 64 कलांच्या मध्ये या व्यतिरिक्त काय ना की केमिस्ट्री, रसायनशास्त्र, संख्याशास्त्र, अंकगणित, आणि त्याचबरोबर सर्व तुमचे मेडिकलचे विषय, इंग्लिशचे विषय, तुमच्या तत्वज्ञानाचे विषय. यू कॅन टेक एव्हरी सब्जेक्ट फ्रॉम इकॉनॉमिक्स टू फिलॉसॉफी टू इंजिनिअरिंग to architecture, to the health, to Ayurveda, and I think to the theology, including theology, is to be taught in this university. And this is what we mean, I think 64 colors, a complete education, a complete education. And the system was, I think, basically, a Gurukul system. A student used to stay on the campus of university, not outside the university. And all branches of knowledge are on the one campus of university. All branches of knowledge, all faculties on the campus of university. And therefore, त्या सर्व विद्यार्थ्यांना कोणत्याही ज्ञानाच्या शाखेमध्ये प्रवेश घेणं, अभ्यास करणं शक्य होतं. आणि अशा प्रकारची रचना भारतातील या विद्यापीठामध्ये होते. आणि म्हणून ते खऱ्या अर्थानं महान विद्यापीठ होते.
Now, this concept, I think, of Nalanda and Takshashila, which they had holistic approach of education, and our multi approach of education has been taken by the National Education Policy 2020. हेच तत्व नेमकं आपल्या राष्ट्रीय शिक्षा नीतीचा जो 2020 प्रकाशित झालेला आहे त्याने याचा अभ्यास केलेला आहे आणि तेच तो तिथे घेतलेले दमाने. म्हणजे आपल्याला नवीन नाही, खंड पडल्यामुळे आपण ते विसरून गेलो, पण हे नवीन नाही भारताला. सो होलिस्टिक अँड मल्टी एज्युकेशन इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडियन एज्युकेशन फ्रॉम एन्शंट टाइम till today, I think now, I think. And I must tell you that in this particular thing, holistic education, I think I must tell you, National Education Policy 2020, which has been accepted by Government of India on 29th of July 2022, is a, I'll say, paradigm shift. मराठी सांगायचं झालं तर प्रचंड मोठा बदल आहे, प्रचंड मोठा बदल आहे की जो आपण कल्पना सुद्धा करू शकत नाही ना. एवढा मोठा शिक्षणशास्त्रामध्ये शिक्षणामध्ये भारतामध्ये बदल घडत येत आहेत. ऑन द बेसिस ऑफ होलिस्टिक परिपूर्ण शिक्षण आणि मल्टीडिसिप्लिनरी अनेक विद्याशाखा अंतर्गत विद्यापीठ शिक्षण multidisciplinary, I think. And this is a concept, I think, taken by the NEP 2020. And म्हणून मला तुम्हाला सांगायचं आहे की what is the source, how this has happened, I think, that how we can able to make, I think, a holistic and multidisciplinary, I think, education, I think. How can able to attain for the attainment, I think, of holistic approach of education, and how can able to contribute, I think, to the multidisciplinary education. आणि त्या अनुषंगाने from that point of view, the National Education Policy 2020, while formulating the policy has completely revamped, is going to revamp Indian education system. And a vicious, you just accept to know, you remember that the committee under the chairmanship of world famous scientist, space scientist, Kasturi यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि फार मोठे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे नोबेल प्राइज लेवलच्या ग्रोथच्या पुरस्कार विजेते मंजू भार्गव, जे न्यूयॉर्क जवळच्या फ्रेंच विद्यापीठामध्ये प्रोफेसर आहेत, भारतीय, तर तिथे ते काम करतात. ज्याला आपण एबल प्राइज म्हणतो, इक्विव्हॅलंट टू नोबेल प्राइज, बेस्ट इन द वर्ल्ड इन मॅथमॅटिक्स, असे नामांकित शास्त्रज्ञ त्या कमिटीने काम केलं. आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की सध्या भारतातील शिक्षण क्षेत्रामध्ये काय दोष आहेत, व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स ऑफ एज्युकेशन इन जनरल इन इंडिया, फ्रॉम प्रायमरी, फ्रॉम नर्सरी टू प्रायमरी टू सेकंडरी टू द पोस्ट सेकंडरी टू कॉलेज टू युनिव्हर्सिटी अँड सो अँड सो फोर्थ. ह्या सर्व प्रश्नांचा अभ्यास 3.5 वर्ष केला. आणि मग ह्या सर्व अभ्यास केल्यानंतर संशोधनावरती आधारित अशा प्रकारची राष्ट्रीय भारतीय शिक्षा नीती पॉलिसी तयार करण्यात आली. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट्स नॉट दॅट वी हॅव टेकन समथिंग फ्रॉम हियर अँड देअर, आय थिंक, अँड वी हॅव पुट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी अँड पॉलिसी इज मेड. वी हॅव स्टडीड द कॉज अँड प्रॉब्लेम्स ऑफ इंडियन एज्युकेशन, आय थिंक. And therefore, it's very important to understand, I think, that policy is proposed as complete revision, complete revamp of education. मराठी सांगायचं झालं तर शिक्षणामध्ये आमूलाग्र बदल करायचं ध्येय या पॉलिसीमध्ये मांडले गेले. आमूलाग्र बदल, पूर्ण बदल करायचा शिक्षण क्षेत्रामध्ये विथ रिस्पेक्ट टू होलिस्टिक अँड मल्टीडिसिप्लिनरी. मग तो कसा करायचा आहे तुम्हाला, आणि त्यासाठी बरं का या वी हॅव टू डिसाइडेड education structure has to be changed in the country. Total structure of education is to be changed, is changing in education in India. At the same time, Shikshana Barobar, governance and the funding of for education in general also going to be completely changed, I think. And then create a new system of education for 21st century. A new system of education for 21st century. India had large number of policies of education. It's not that this is the first policy of education.
1966, we had Kothari Commission. Kothari was Vice Chancellor of Delhi University in 1966. And that was the first commission appointed by Government of India, Minister of Education, to develop a national education policy. Then came 1986. Second, I think, commission, about Indian education, on Indian education, which was modified 1992. And the 10+2 pattern came, I think, from 1991, 1992. 10+2 pattern came 86 onwards. In fact, the pattern came, I think. And we continued 10+2+3. The pattern came 10+2+3+2. And then doctorate, and then PhD. This pattern came. And from 1986 till, let's say, for example, I think, 2020, or even I think 2021, we have been following that pattern of education, which is British oriented, which is not, I think, Indian oriented. It is not as per the need of the country. Because it is not holistic, because it is not multidisciplinary, I think. And from that point of view, a complete change, I think, of the policy is now being taken, is being now implemented. And we hope the 21st Bharat, 21व्या शतकातील भारत कसा असला पाहिजे? विज्ञानयुक्त भारत असला पाहिजे. आणि विज्ञानयुक्त कसा होऊ शकेल? संशोधनाच्या प्रगतीच्या, संशोधनाच्या पायावरती, अनुसंधानच्या पायावरती, या भक्कम पायावरतीच आपलं शिक्षण उभं राहिलं असं देतात. शिक्षण म्हणजे केवळ फक्त पुस्तकातले शिकवणं नव्हे. शिक्षण म्हणजे नुसती परीक्षा नव्हे. ज्ञानाची निर्मिती, क्रिएशन ऑफ Sir, you are not audible. Sir? हँग झाले वाटतं सर. हो. इंटरनेटला फार प्रॉब्लेम येतोय. मला वाटतं लेफ्ट झाले. हा सर. सर आपण म्यूट आहात. सर माईक म्यूट आहे आपली. Yeah. Okay. Yes. Can you hear me? Yes, sir. Yes. So this is how I think, so one thing remember, I think, see, so what is most important is critical thinking. When you go to the school, a teacher must be inspired. Teacher must be philosopher. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे शिक्षक इतका ज्ञानी पाहिजे की त्याने त्याचं ज्ञान भरभरून आमच्या विद्यार्थ्यांना द्यायला पाहिजे. अगदी नर्सरी पासून ते विद्यापीठापर्यंत इतकं ज्ञानी आमचे शिक्षक पाहिजे ते त्यांना. एवढी ज्ञानाची साधना पाहिजे त्यांना. आणि ज्ञान एका विषयाचं नव्हे, अनेक विषयांचं ज्ञानामध्ये त्याची पारंगत असली पाहिजे. तेव्हा तो शिक्षक आमच्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे शिकवू शकेल त्यांना, आणि चांगल्या प्रकारे तो (2020) has given entire emphasis नेटवर्कला प्रॉब्लेम आहे सरांना असं वाटतंय. from the textbooks. The fundamental principles you can teach from that. But when students, I think, comes in this high school, his knowledge, I think, has to be broadened, I think. And from that onward, a student must be able to think independently. Student must develop the critical thinking. What I mean critical thinking
is asking the questions, challenging the questions, discussing the questions, interpreting the information, justifying the information, justifying the knowledge. आणि त्या ज्ञानाची पडताळणी करून पाहणं ची क्षमता आमच्या विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होण्याची फार मोठी आवश्यकता आहे. And that is the reason I'm telling you that entire emphasis is given to critical thinking. The system of previous system education was a rote learning. ज्याला आपण म्हणतो की पाठांतर करून हे करायचं. पाठांतर काही गोष्टी महत्वाचं आहे, पण शिक्षण म्हणजे केवळ पाठांतर नव्हे. पाठांतर संस्कृतमध्ये काही ठिकाणी योग्य आहे, पण पाठांतराबरोबर त्या पाठांतर मी काय करताय ते समजून घेणं सुद्धा अतिशय महत्वाचं आहे. अनेक वेळेला पाठांतर केलेलं समजत नाही का समजून घेतलेलं नसतं, आणि त्याच्यामुळं त्याचा व्यवहारामध्ये उपयोग करता येत नाही किंवा त्याचा ज्ञानामध्ये भर पडू शकत नाही. And therefore, the developing the cognitive mindset, I think, of student is very important. बौद्धिक क्षमता त्याची कशी वाढवा लागेल. How to develop the cognitive mind, I think, of student, I think, how to open, I think, is, I think, the attributes towards education is a paramount importance. And therefore, pedagogy. आमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये nobody does a B.Ed and a M.Ed. The teacher becomes JRE pass, person becomes JRE pass, and direct assistant professor in the university. No idea what is pedagogy. No idea what is psychology of a student. No any idea. And directly they teach, I think, to the students. Same thing after PhD, they teach to the university students, or even in the colleges, I think. Of course, in B.Ed, I think there is pedagogy. I'm very happy. In education faculty, there is a concept, education entirely based on pedagogy. But this pedagogy is not taught in any other faculty in science or medical or engineering or agriculture. It's not taught at all. We just taught what we call, I think, a science. Medicine taught to medical student, engineering taught to engineering student, agriculture taught to agriculture student. If you ask agriculture student, do you know, I think, medical, I think, problem or medical knowledge, he said, I am not. Education. There was integral approach of education. That means all branches of knowledge has to come together, has to be taught together. In other words, different multidisciplinary faculties have to come together and share, I think, the content of the knowledge. And this is one term called as liberal arts. A term called liberal arts. What is liberal arts? I think, For example, if you see the structure of IITs in India or any universities in England or America, you'll find that along with engineering, along with the medicine studies, which is major, they're also taught the minors, compulsory minors from social sciences, from languages, and from humanities. And then they become, I think, they get degree, I think, in their spirit and right, I think. A student of medicine can take a course of dance or music, or I think, anything what he likes, I think, in that. A student of medicine can take course, I think, can take course in Ayurveda or homeopathy. But if you see the today's structure of medical in India, Ayurveda is different, BMS is different, MBBS allopathy is different, Siddha medicine in South India is different. Every branch of medicine different from each other. So engineering, so agriculture, so science. If you see student of biotechnology,
He'll say that I know only biotechnology, I don't know botany or zoology. I know only biotechnology. I know other branches of knowledge. Because we haven't integrated a multidisciplinary approach in education. And therefore, a student who is studying the engineering also must study the social science, a sociology, economics, political science, psychology, human behavior, human values, ethics. All these things should be taught, I think, to the students of medicine, students of, say, for example, I think the agriculture, student of, say, for example, I think the engineering. So this knowledge, I think, of human behavior or sociology is equally important, I think, to professions too, to professional courses too, not as a major, but as essential part of education. I'll give a simple example to you. A doctor, a MD doctor, he first asked, यदि आपके पास पैसा हो तो आपको मैं चेक करूंगा, नहीं तो नहीं चेक करूंगा. Now tell me, when they take oath to become a doctor, they take an oath. Where oath has gone? He is not bothered to treat the patient. He is bothered for his fee. And if fee is available, then only will be able to, I think, ethics are lost. I think the, say, for example, production, I think, of, say, for example, I think the 4G or 5G, I think, in that. He makes buys, I think, 100 times more, I think, what he makes, I think. In terms of economics, in terms of ethics, is it correct to make a profit 100 times more? Okay, you make a profit. Maybe 2 times, 3 times, maximum 5 times, 100 times more profit at the cost of the lives of the world or people. These values are not taught in the schools and colleges and higher education or universities in general. We never ever teach values, ethics in the education. And therefore, what is important thing is this, I think, look at that. When national education policy said that if you want to become, I think, a good education or quality education, I think, then all these values of Indian values, ethics should be imbibed, should be taught to the students. And not only taught, they are implemented in practice by the teachers too. In Great Britain, when I was studying for my doctorate, I happened to meet some, I think, in a school. Just for out of my curiosity, I went to school. And I was surprised. The teachers, I think, they are so, the teachers in the nursery school, I think, and the post-nursery school, when I saw them, I mean, they're so affectionate. They treat that student as their own child. Not somebody's child, my own child. They feed them by their own hands. They do everything for them. They are teachers. And they feel that's my son or my daughter, whatever I think I'm teaching is my son or my daughter, I think. And they tell, talk only truth. Never lie. So concept of values is imbibed right from childhood in the school. And then that values which were imbibed continue further in our life, I think. We follow in our life, I think, because we have been trained to be like that, I think. National Education Policy 2020 envisages that along with science and technology, we must inculcate we must teach and implement the Indian values, Indian principles. That is how I think, the National Education Policy has that. Now, the empowerments, I think, of the critical thinking, I think.
the paramount importance. Education system in India, if a student asks, unfortunately, our teachers don't, I think, entertain the student. We never ever try to answer the question of a student. But we must welcome the student. We must encourage students to ask the questions. If you don't know the answer, the teacher must say with the honest mind, I do not know the answer, but maybe I think I will that important. And from that point of view, what I want to say to you that now I think the current trend is that we cannot, I think, remain in silos. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे आपण स्वतंत्रपणे एका शाखेचा एका विषयाचा अभ्यास करू शकत नाही. काय केलं पाहिजे? मल्टीडिसिप्लिनरी बहुविद्या शाखेचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे मला. मल्टीडिसिप्लिनरी. And therefore, if you see that IIT structure in India is a good thing. In IIT, the Department of English, the Department of Social Science, the Department of the Economics, the Department, I think, of the Psychology. All these, I think, social sciences are taught to engineering students because ultimately they are working with the machines and they must know what are the social sciences, what are the social elements of the life, I think. And that taught the principles of social sciences. So human, I'll say the word called the empathy. If there's no empathy, while taking education, or engineering degree, or medical degree, or doctorate degree, or research degree has no meaning at all, I think, if you don't have the empathy, I think. And concept of empathy is being taught, I think, or nurtured, I think, through value education, I think. And that's why Indian knowledge system is important part, I think, should be, is an important part, I think, of now, I think, the education system, I think, in NEP 2020. And therefore, the structure of university, when I say multidisciplinary, is going to be completely transformed. How to become multidisciplinary? How can able to emphasize, I think, all these, I think, all the branches of knowledge integrated together. And for this purpose, the government of India, NEP 2020, has recommended 3 different types of universities, institutes. The concept of research university. Number 1 is research university. Fortunately, right from a young age, I think my student, I went to England as research university. America, I went to research university. The world famous research universities I studied. And being a scientist, I know what is research and what is innovation and what is intellectual property rights. I know right from a young age. And because I studied research university, my approach towards science and towards education is totally different. It's a research-oriented approach, always, I think. So what is research university? So research university's entire mission of university has to be research-oriented, has to be invention-oriented, has to be innovation-oriented, has to be startup-oriented, has to be entrepreneurship-oriented. And you'll be surprised to know that India has only one research university. But major emphasis is doctoral and postdoctoral research, I think, at research level, I think. Or research university.
Now, when you say research university, the major emphasis, the major aim is only research and innovation. So courses which are taught, the programs which are taught research university are only research oriented. They are not job oriented. There are no vocational course in research university. Those who want to become innovators, those who want to develop careers in research, research as a career, research as a job, innovation as a job. Those who want to become scientists, those who want to practice science, I think research as a profession, as a researcher, only such students, and those who are interested will take admission to research university. The no blue placement share research university. Because objective is that everybody, I think, will be research oriented and taught by research orientation. The professor research oriented. 24/7 laboratories are open. Pedagogy of teaching is totally research oriented, research led teaching. Emphasis on practicals, emphasis on creativity, emphasis on problem solving. And this is how I think the entire the curriculum is mixed with the research orientation. And again, that research which is done is in the field, what you call, is in the field, again, multidisciplinary. For example, imagine a student doing research, say, in the cardiology. A cardiology student doing PhD in cardiology in medicine can collaborate with mechanical engineering. He can also collaborate, with the artificial intelligence. He can also collaborate with the human physiology or basic science. He can also collaborate with the anatomist. He can also collaborate with the biochemist. So although he is in the faculty of the medicine, he can collaborate with all different, branches related to the cardiology. And this is how the research is done in a multidisciplinary approach. And remember that the science, particular research and innovation, thrives in multidisciplinary environment. Because what happens in multidisciplinary environment, the ideas are shared, knowledge are shared. This cross-cultural, the interaction between different branches of knowledge. Imagine a student of the Ayurveda, a student of BMS Ayurveda, interacting with the student, with the biochemistry professor or student in university. Is highly benefited. A student of Sanskrit can take courses in computer science. A computer scientist or researcher or student can take courses in music. There's no limit. So what happens that when we say multidisciplinary education is all the branches of knowledge are on the one campus, and therefore there's a choice for the students which courses to opt. And that becomes choice-based credit system, CBCS. Now, suppose I'm a student of microbiology. I want to take course in music. I want to take course in psychology. I want to take course, say, for example, the law. Or I want to take course, in agriculture. As a minor. So major and the minor can be coupled, and you get your degree, what you call, as in the particular domain, of subject, So in research universities, entire emphasis on research. And therefore you'll find that the environment research university is totally different.
Our last 6 months was I was in the University of Stanford in America. And interviewed with a number of professors and some research scholars on the campus of university. And I was surprised to know, and I was impressed. It is very, very glad to know that every research scholar has some objective. Not only getting degree, PhD degree, but I want to create something new. This is my concept. This is my hypothesis. This is I want to work on. This is what I want to create. This is what I want to patent. This is what I want to invent. This is out of box thinking. I could able to observe, I think that, almost all the students of research university at Stanford University, which is number 1 university in the world. And during lecture, I realized that hundreds of questions were asked by the students, by research scholars. I was very impressed. And I tell you, in research university, there is no limit to anything. No limit to budget. No limit, I think, to infrastructure. No limit to, I think, any what you want, I think, to do in research, I think. And the most important, the curricula of research university is totally different. In Stanford, all branches, all the faculties of knowledge are available on one campus of university. And students are free to take any course as per, I think, the choice. Professors are from, a professor may be appointed faculty of, say, for example, I think the faculty of, say, for example, I think, say science. He may be adjunct professor in education. Our professor of education can be professor in the department of mathematics. Our professor of, say, for example, chemistry can be professor in engineering, chemical engineering. He is professor in chemistry, but he can professor in chemical engineering too. Exchange of knowledge, exchange of idea, multidisciplinary approach, I think, of teaching and learning and research together, I think. And therefore, a student of chemistry can take credit courses in case of chemical engineering too, and vice versa. A student, I think, agriculture scientist, agriculture agronomist, can take courses over here too, I think. And by that way, you'll find that, I think, this is how, I think, a truly multidisciplinary approach is implemented. And one thing I must tell you, that percentage of students which go to research university is very, very less, I think. In any research university, like ISC Bangalore, in case of India, hardly, I think, say, for example, 3,000 to 4,000 students. Only for research, I think. There is no other degree, I think. In Western countries, research universities, maximum, I think, say, for example, 7,000 to 8,000 PhD students per year. Only objective research, I think. And then, of course, I think, undergraduate, I think, maybe undergraduate and postgraduate, up to, say, for example, I think 20,000. So maximum number of students is 25 to 30,000 students on the campus of university. All the students stay on the campus university. It's a residential university. And by that way, students work day and night, I think, in all the departments, I think. Professor works in all the departments. The whole system is in that fashion. And remember, I must tell you, with surprising fact, when you say multidisciplinary research, the admission rate is, what is success rate of admission? Can anyone tell me what is success rate of admission? Only 5%. Stanford has only 5% admission rate. All 100 best students apply to Stanford. But out of best 100, the best only 5 get admission at Stanford. The point what I want to say to you, when I say multi education, when all branches are on the campus of university, it's easy for the student to take the critical courses, to learn many skills, many knowledge areas, and contribute, I think, for his further development. And the second category of university, which is NEP 2020 discussed in terms of multidisciplinary, is, I think, what you call, I think, as a teaching university. Like most of universities in India are affiliated universities. And in case of affiliation universities, colleges are affiliated. And we teach in undergraduate colleges,
And for PG and PhD, we go for the universities. Of course, many colleges, I think, are also having the PG too. They also, I think, research centers also, I think. But in this general structure over there, and let me tell you one important thing, I think. So what happens in teaching university, that we don't have the undergraduate education in the universities. Medical college separate, agriculture college separate, engineering college separate, pharmacy college separate, education college also separate. Now, when I say multi-disciplinary education, NEP 2020 envisages integration of all the faculties on one campus of university. And therefore, very important thing, by 2030, Government of India has given the guideline, by 2030, all these affiliation must be stopped and affiliated institute must become independent universities or deemed universities and or autonomous degree granting colleges by 2030. Because now we cannot work in silos. We cannot work in silos. I remember in PhD postgraduate research, there was a coursework, and I was in School of Medicine in Chicago, University of Chicago, and we had credit courses from School of Education. And I was very impressed. Although in School of the Medicine as research scientist, but we attended courses, I think, on pedagogy in School of Education. And our teacher from Education Department came to the Faculty of Medicine in America. And that is how I think they taught us the courses, I think, by pedagogy, I think. And there we came to conclusion that, what does it mean by research-led teaching? I'm taking story, I think, of the 90s, I think, 95, 97, 98, I think. At the time, we were taught, I think, the concept of research-led teaching. So these different pedagogies, say, for example, flipped classroom is new pedagogy in higher education. Flipped classroom is new pedagogy, I think, which is taking place in science, technology, and engineering. Also education too, I believe, I think. Are you ready, I think, for the new pedagogies? Can you implement new pedagogies, I think, in our multidisciplinary education in general? And this is possible. And for that purpose, education, the NEP 2020 said that I think NEP 2020 is highly student-centric. It is as per the interest of the students. And therefore, student has to perform more, has to do more, I think, in different critical courses, what I think are taken by him, I think. And that is the way I'm telling to you. This is one quarter of the teaching university. But remember, in case of teaching universities, what is most important thing is this: in teaching universities, I am not only teaching, research also important part of the work, I think. And let me do an important thing to you. Over here, I think, you say teaching university, I'll say that 70% teaching, 30% research, I think. Because you cannot have the research, we cannot do the teaching alone. And I must tell you one important thing, that teaching and research cannot be separated from each other. According to National Education Policy 2020, it says the research and innovation is the most important component, I think, of education. And surprised to know that research has to embed right from the school. And for that point of view, it's surprised to know that from 6th standard onwards, the artificial intelligence, the coding, Internet of Things, computer science, mathematics, all these branches are given tremendous importance in the curriculum from the 6th standard onwards in NEP 2020. And a number of the schools in different states, this already has been started. From 8th semester onward, there is a credit system. From 8th semester onward, there is a credit system in the school. The students are given the credits. Credits will be evaluated. When they go to the post-secondary school, there is research project. They have to do research independently, research project independently, of course, with the guidance of a teacher, I think. And by that way, the research mindset has been created in the student, from school to the high school. And when they come to university, by that time, they know what is meant by research. And they know that whether to take admission to the research university, or take admission, say, for example, I think to the teaching university,
or to take admission, say, for example, I think into the technical university, or to take admission to the skill university, or to take admission to the degree granting college, I think. These are the most important ideas one has to keep in mind. And then third category, which I think the NEP 28 studies is degree granting autonomous colleges. I sincerely feel that I think, today is 2020, I think, 3. And I think by 2030, Government of India expects that NAC has to be completely done. All the colleges must complete the accreditation. And those colleges which get the A grade or A plus grade or A grade, they can become autonomous. And if they become autonomous, they can be autonomously degree granting institutes. Is, I think, going to happen. And all affiliation of the universities is going to, I think, to be stopped, I think, by 2030. That's mandate, I think, Government of India, Minister of Education, by 2030, I think, affiliation will completely stop. We don't have to worry about what we can do that. Like, for example, a good colleges can able to develop a small universities. A good colleges can develop, I think, a small universities or degree granting autonomous colleges. And suppose a college economy, 4 or 5 colleges can come together and they form a cluster university. But again, remember that we have to be multidisciplinary. Now, for example, I must tell you, see, we have the law university. We have the medical university. We have the agriculture university. We have the Baba Saheb Ambedkar Technology University, Engineering University. All these branches are separate from each other. There is no any collaboration between them at all, I think. Now, this is going to be completely stopped. You cannot have, I think, a law university independently. They have to merge, I think, with the main university. And that university has to start, I think, the branches of. Now, frankly speaking, a law university cannot start medical college, or they cannot start engineering college. I mean, but they have to be either from a cluster university, become part of the university with a cluster, I think, or like a big samstha, I think, like yours, for example, I think, Sane Guruji, I think, Vidya Prabodhi, for example, I think. You can develop a think of university, I think. Can you have Sane Guruji University, I think, Is it possible? And for that point of view, I think, you'll have to think how you can able to become multidisciplinary. Okay, you have very good education department. You can start a faculty, I think, of the, say, agriculture. Faculty of Science, you can able to start. You can also, you can able to develop some new programs, I think, at university. You can say faculty, I think, of paramedical sciences. Say faculty of Ayurveda, you can able to start. And by that way, you try to become multidisciplinary. And remember that the whole motto will be towards quality education, I think. By 2030, we have to make sure that, I think, every institute must prepare in advance, I think. Because India needs to have this decision by 2030. The reason because that India is a signatory for the Sustainable Development Goals of United Nations, I think. India becomes signatory by 2015, and then by 2030, we have to commit, I think, our, I think, the this, I think, the goals, I think, by 2030, I think. So this is how what I want to say to you, that multidisciplinary education is going to be completely changed in terms of curricula, in terms of the content. And most important thing I'm telling to you is emphasis on research, I think, in that. And for that purpose, there is going to, these new, I think, the guidelines, and those guidelines are 4-year undergraduate research degrees. Current model, we have the 3 years degrees. Follow to 3-year degree. We do the master degree, say 2 years. And follow to master degree, we take PhD admissions. Now, MPhil has been totally, I think, strong. What I suggest to you, that can we start 4 years undergraduate degree by research, I think. And in this case, the 4-year degree will be totally meant for the research point of view. In the 4th year, students will be able to write a research work, do the research work, write research thesis, publish at least 1 patent. If patent is successful, convert into a startup, in incubation center. And along with that,
also publish, I think, a research publication in peer-reviewed international journal or national journal. And remember, students will be evaluated like a level of PhD in the 4-year undergraduate degree by research. And if student successfully completes, he will be awarded the BS by research. Now, such students don't have to do the MSc or MTech. They'll directly get admission to the PhD. I remember when I went to England in 83, my professor BSc PhD. And for being India from Pune, I was something very new to me. And I was very surprised how my professor BSc PhD. Because I didn't know British education then. So when one day I asked very politely to my professor, how do you do PhD after BSc? Because in India, we do MSc. We go to university and do MSc. And BSc in college. That was structured in India. And we thought that we depend on England. Our system is mostly about Britain, I think. My professor, that 1983, I'm telling you, my professor told, say, Mr. Chopade, in India, we don't do master degree in Britain. Our BSc is final degree. But what you study in your MSc is in first year of your BSc. See, imagine what he answered. What we study MSc microbiology in Pune University, we study in the first year of the BSc. And BSc is a 4-year. You can able to imagine the degree, how much is the quantum of research, I think, knowledge content they have, I think. And we do BSc by research. And therefore, our BSc degree is a final. And after that, I took admission to London University for PhD in microbiology. So I became BSc PhD. When I went to my class, there were 20 students PhD along with me. All were BSc microbiology. And I was MSc from Pune University. I thought I'm more, I think, qualified. I asked every student very politely, of course, and very gently, how come you didn't do MSc? They say that, Mr. Chopade, same answer was given by the student. Our degree is 4-year research degree. It's not like India. It's a research degree. It is so comprehensive, so advanced, that you directly come for the PhD after BSc. That mature, that much I think taught, that much exposed, I think, in that. All my classmates in University of Nottingham in England were BSc microbiology. The point what I want to say, I'm telling 1983, that means how many, see, Britain had the university system 4-year degree by research when I was 83. India has now started, I think, in 2023, I think, making 4-year degree by research, I think. They're much ahead, I think, about the education concern in general, I think. We always say that we follow British model. But truly, I'm telling you, we are not following the British model in the true sense. Had we followed the British model, we would have started the 4-year, I think, undergraduate degree. Long back up to 1947. But that didn't happen. Surprisingly, I'm telling you, just for information, you see, Indian university started 1857. Mumbai, Kolkata, and Madras. We started the affiliation model. Affiliating model, I think. Affiliation model. And all universities, I think, grew like that. They developed like that. We started in 1857, the same model. 1875, London University stopped affiliation system. 1875. And those colleges become independent as universities or cluster of universities. In India, after 1875, till I think today, affiliation is going on. And government has told now by 2030, enough now, 2030, we have to stop affiliation. NEP 2020 has some century that we have to stop affiliation, I think, by 2030. And therefore, every education institute has to think, I think, in advance, I think, how we can able to go further, I think, in that. So this is what I think I want to tell you, think about, I think, in case I think of this, I think the Ministry of Education and every institute has to be, I think, become multidisciplinary, I think. This area is very, very fast, I'm telling you, very, very fast area, I think. And therefore, the changes we have taken account. Now, after passing the BSc, the 4-degree course, the student goes to the master degree.
Now, if a student goes to master degree, the master degree will only by research, I think. Only by research. It's a 1-year degree. There will be coursework, I think, few credits will be there. And again, on pedagogy. Okay, pedagogy is very important, I think, in academia. And follow to that, students will do research, I think, master degree research in 1 year. If he has done research, I think, if he has done by the base by 4 years. Publish a patent, I think, or I think the research publication of international repute. Write the thesis like PhD. Thesis will be validated by the scientist. And based on that, master's degree will be, I think, given, I think. And if you get the master degree, you can have your own startup, or you can go to the industry, or you can go to research institute, or you can go to the university for the further studies, I think, for the PhD, I think. So in this way, the entire emphasis is given for research. I must tell you one important thing to you, and that is, see, one thing, remember that, I think, the whole, this, हम कहते हैं ना कि भारतीय शिक्षणाचा the soul, what we call as soul, Atma, is Anusandhan. So this is one formula. If we say quality education, what is quality education? We always say that we want to have a quality education. Now remember, quality education is associated with quality research and innovation. If you create a new knowledge through research and innovation consistently, and if you impart this new knowledge, new technologies, new innovation to the students, then we can able to say that we can give them the quality education, I think. It's very important to remember. And therefore, this is one equation, the outstanding research and innovation is equal to outstanding education. In other words, quality research and education is equal to quality education. In other words, quality can be enhanced only by the research and innovation. And therefore, the entire content, I think, of the curriculum must be research oriented. Like problem solving, critical thinking, projects work, field work, action work, hands-on experience, experiential learning has to be part, I think, of the curriculum in the students' education. And if that happens, then and then only the scientific temperament of the students will be developed. And this is how, I think, it will be able to help, I think, to create, I think, more multidisciplinary, I think, systems of education, I think. And for that purpose, I believe that teachers in India have to change. The time has come that every teacher must, I think, learn the new techniques, new skills, new areas of knowledge, I think. And concept came lifelong learning. Lifelong learning, I think. We cannot say, now my degree is over and now we cannot learn the new, I think. We have to learn something new. So teacher must learn the new thing, new science, new technology, new knowledge, update himself. And that is how, I think, the new knowledge which acquired from the transdisciplinary subjects will be imparted to the students, I think. And that will become, I think, truly, I think, what you call, I think, as a holistic, I think, and what you call, I think, as a multidisciplinary education in general. And I sincerely feel this, I think, India needs a multidisciplinary approach of education, I think. And that is need of the time. And I hope that, I think, by soon, Government of Maharashtra also has, I think, initiated this kind of approach, I think, and hopefully, I think, very soon, Maharashtra government also will going to have, I think, this one university called as a MERU, Multidisciplinary Research University, MERU, Multidisciplinary Research University, where all the branches will be on one campus. And hopefully, at least for every, I think, Government of Maharashtra, I hope we'll have house, I think, some MERUs, some multidisciplinary research universities, I think. And that will be a great opportunity for new generation of Indians in general. This I'll stop over here. Now, if you have any question about holistic and multidisciplinary education, you can ask any question to me. Thank you very much. Now you can ask any questions. If you have any questions, you can ask me. Any question? Can you hear me? Yes, sir. Yes, Huh. yes. Any question, I think, on this area, holistic and
multidisciplinary education. संशोधक विद्यार्थी काही प्रश्न आहेत का? तुम्ही मॅडम सुद्धा विचारू शकता. काय प्रश्न पडणार नाही. राणे सर विचारतात. राणे सर. सर नमस्ते. नमस्ते सर. खूपच चांगलं व्याख्यान आम्हाला ऐकायला मिळालं. होलिस्टिकचा आणि मल्टीडिसिप्लिनरीचं कोरिलेशन आपण त्यात सांगितलं. आम्ही टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट मध्ये काम करतोय आणि आता NEP 2020 मध्ये ITP प्रोग्राम 4 इयर डिफाईन केलेलं आहे आणि NCTचं फ्रेमवर्क यायचं बाकी आहे. पण तरी आता 26 पर्यंत किंवा 2030 पर्यंत तरी आमच्या सिंगल फॅकल्टी इन्स्टिट्यूट मल्टीडिसिप्लिनरी कन्वर्ट व्हायचे आहेत किंवा क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस मध्ये जायचे आहेत. बरोबर. तर त्या ज्या इन्स्टिट्यूटचे मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस नसतील त्यांनी कसं हे करायचं की आम्हाला आमचाच इन्स्टिट्यूटला सिंगल फॅकल्टी बीएड प्रोग्राम आम्ही देतोय, आम्हाला मल्टीडिसिप्लिनरी कन्वर्ट करायचं आहे. आम्ही BA बीएड BSc बीएड असे प्रोग्राम NCTने आता रेकमेंड केलेले आहेत 4 इयर इंटरमिडिएट मध्ये. करेक्ट. बरोबर. तर दुसऱ्या कॉलेजमध्ये मर्ज न होता आमचेच इन्स्टिट्यूट आमचंच कॉलेज मल्टीडिसिप्लिनरी मध्ये जायचं असेल तर थोडे मार्गदर्शन या संदर्भात. हा प्रश्न खूपच छान आहे सर. अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न सर आहे हा. सर मला वाटतं की तुमचं कॉलेज जे आहे ना, तुमचं जे कॉलेज साने गुरुजी विद्याप्रभूंचे कॉलेज आहे, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, याची फार मोठी परंपरा आहे त्या खरोदा कॉलेजची. मोठं कॉलेज तुमचं, जुनं कॉलेज तुमचं आहे ना आणि चांगलं चाललेलं आहे तुमचं. तर मला असं वाटतं की तुमचं अस्तित्व ठेवावं स्वतंत्रपणे. कुठं मर्ज न होता तुम्ही तुमचं असं स्वतंत्र ठेवा असं मला वाटतंच राहते. आणि यामध्ये तुम्ही काय करू शकता की या एज्युकेशन फॅकल्टीच्या बरोबर आणखी दुसऱ्या कुठल्या फॅकल्टी तुम्ही सुरू करू शकता, याच्यावर तुम्ही जास्त भर द्यायचा आहे. त्यासाठी संस्थेनं पाऊल टाकण्याची फार मोठी आवश्यकता आहे. उदाहरणार्थ यू कॅन स्टार्ट आय थिंक फॅकल्टी ऑफ फॉर एक्झाम्पल आय थिंक तुमचं काय म्हणतात त्याला ॲग्रिकल्चर झाला तुमचं फॉर एक्झाम्पल आय थिंक ते करू शकतो. कॅन यू स्टार्ट फॅकल्टी ऑफ फॉर एक्झाम्पल आय थिंक आयुर्वेदा आर फॅकल्टी ऑफ लॉ. म्हणजे संस्थेने आता हा विचार केला पाहिजे की आपल्याला मल्टी बनायचं आहे. आपण काय करू शकतो समजा एज्युकेशन मध्ये तुम्ही BEd MAd मध्ये तुम्ही चांगले आहात मिळतात या डू. आणखी तुम्ही काय करू शकता? आणखी सी एज्युकेशन फॅकल्टी तुम्ही चांगले आहात, मे बी त्याच्यामध्ये कॅन एबल टू स्टार्ट आय थिंक द 5 इयर इंटिग्रेटेड प्रोग्राम, 5 इयर इंटिग्रेटेड BEd प्रोग्राम तो तुम्ही स्टार्ट करू शकाल. आता 2 वर्ष जो आहे ना तो तुम्ही 4 वर्ष करू शकता. दॅट इज स्टेप यू कॅन एबल टेक इट आय थिंक. पण त्याचबरोबर आता महत्वाचं असं आहे ना की हे जर आपल्याला स्वतंत्र अस्तित्व ठेवायचं झालं तर कुठं मर्ज न होता तुम्ही हा मोठा विचार करा तुमच्या पातळीवरती की आपल्याला नवीन फॅक्टर आपलं काय घेता येतं. मग त्यासाठी थोडं हा विचार करायची फार मोठी आवश्यकता असेल. याला फायनान्स सुद्धा खूप लागणार असेल या ठिकाणी. या ठिकाणी फायनान्शियल म्हणून सुद्धा भरपूर सगळे दम आहेत. पण म्हणजे माझं म्हणणं काय की स्लोली तुम्ही जर प्रयत्न केला तर होऊ शकेल तुमचं असं मला वाटतं असेल. तर संस्थेचा विचार करण्याची फार आवश्यकता आहे ना किंवा फायनान्शियल रिसोर्सची उभी करण्याची आवश्यकता भासेल तुम्हाला. पण आता तुमचा जळगावचा जो एरिया आहे ना तो खानदेशचा एरिया आहे ना तो अग्रिकल्चर ओरिएंटेड आहे बाहेर. त्या एरियामध्ये कुठे अग्रिकल्चर इन्स्टिट्यूट नाही कुठं काय. कॅन यू स्टार्ट आय थिंक फॅकल्टी ऑफ अग्रिकल्चर. म्हणजे असं तुम्ही जर काय करू शकला बरं काय त्यांना बरं का. आणि तुमचं अक्रेडिशन करून घ्या सर. अक्रेडिशन जर तुम्ही करून घेतला ना तर दुसरा फायदा सांगतो तुम्हाला की म्हणजे अक्रेडिशन केलं आणि तुम्हाला A+ ग्रेड. आता मॅडम तुमच्या प्राचार्य आहेत, शी इज व्हेरी स्कॉलर. त्या निश्चित त्यांच्या गाडीत तुम्हाला एक चांगली ग्रेड भेटले तुम्हाला. A+ मिळायला हरकत नाही तुमच्या कॉलेजला. फॅकल्टी चांगलं अपॉइंट करा. त्याचा फायदा काय होऊ शकेल सर तुमचं ना जर तुमचं A+ ग्रेड तुम्हाला जर मिळालं तर युअर कॉलेज कॅन बिकम सर ऑटोनॉमस. आणि ऑटोनॉमस कॉलेज झालं ना तर यू कॅन एबल टू हॅव लॉट ऑफ फ्रीडम सर. आय थिंक स्टार्टिंग न्यू कोर्सेस आणि NEP 2020च्या अनुषंगानं तुम्ही तुमची डिग्री स्वतः देऊ शकाल. यू डोंट हॅव डिपेंड आय थिंक बाय कविता बहिणाबाई चौधरी युनिव्हर्सिटी ऑलमोस्ट राहावं लागणार नाही. यू कॅन गो गिव्ह युअर ओन डिग्री BEd MAd इंटिग्रेटेड BEd MAd हे तुम्ही देऊ शकाल. आणि त्याचबरोबर बाकीचे फॅकल्टी आहेत ना उदाहरणार्थ फॅकल्टी ऑफ ॲग्रिकल्चर आहेत हा विचार करायची हरकत नाही काय. तर असं जर तुम्ही काय करू शकता का नाही मला असं वाटतं की स्टोरी ऑल द फॅक्ट ॲट ए टाइम त्याला प्रचंड मोठी खर्च आहे त्याला.
परंतु असं तुम्ही काय करू शकला बरं का, तर मला असं वाटतं की बाकी किंवा सायन्स सब्जेक्ट तुमचे आहेत त्यांना, समजा सायन्स फॅकल्टी तुम्ही सुरू केले त्यांना, या 2 फॅकल्टी सुरू करणं शक्य आहे तुम्हाला. का तुमच्याकडे आता बीएड प्रामुख्याने आहे ना, यू कॅन एबल टू स्टार्ट फॅकल्टी ऑफ इकॉनॉमिक्स, फॅकल्टी ऑफ सोशल सायन्सेस, हे तुम्ही सुरू करू शकता. म्हणजे आर्ट्स कॉमर्स, नॉट रेग्युलर आर्ट्स अँड कॉमर्स, एक वेगळ्या पद्धतीचं आहे. तुम्ही हे करू शकता. वोकेशनल एज्युकेशन विभाग तुम्ही सुरू करू शकता. असं तुम्ही अशा पद्धतीने बरं काय त्यांना की यू कॅन एबल टू स्टार्ट युअर ऍटलिस्ट 1 or 2 फॅकल्टी इमिजिएटली. आणि पहिलं तुमचं नॅक करून घ्या. नॅक केलं की तुमचं आठवण भेटले तुम्हाला. नॅक आणि आठवणीचं नातं फार जवळच आहे. आणि नॅक वरती भरपूर तुम्ही प्रयत्न जर केला ना सर, तुम्हाला 100% नॅक ए ग्रेड भेटू, A+ भेटले तुम्हाला. A+ झालं तर मग असं सुद्धा करू शकता. A+ इन्स्टिट्यूट्स आर अलाउड टू हॅव ऑनलाईन प्रोग्राम्स, जसं ओपन डिस्टन्स लर्निंग, ते तुम्ही करू शकाल तुमचं. आणि लता मोरे मॅडम मिस इज व्हेरी एक्सपर्ट आय थिंक इन थ्रू दिस, आय थिंक काइंड ऑफ ऑल एरिया. सर चोपडे सर, राणे सर इज द प्रिन्सिपल ऑफ KCE कॉलेज जळगाव, खानदेश एज्युकेशन सोसायटीज कॉलेज ऑफ एज्युकेशन जळगाव. And he is the dean of Kavitri Bhainabai Chaudhary North Maharashtra University also of Multidisciplinary Studies. बरोबर, छान, व्हेरी गुड. आय थिंक But we are in one आणि सरांच्या कॉलेजचं नॅक आता IQ सबमिट झालेलं आहे. आम्ही किरोद्याला आहोत, सर जळगावला आहेत. बरोबर. हा, अच्छा. आम्ही पण नॅक साठी तयारी करतो आहोत आणि सरांचं आता जवळजवळ पूर्ण होण्यात आलेलं आहे. पण ते भरपूर लक्ष द्या. नॅकवरती खूप लक्ष द्यायची आवश्यकता आहे. काय तर बऱ्याच गोष्टी बदललेल्या आहेत आणि ते केलं तर शक्य आहे. ते केलं तर शक्य आहे. शक्य आहे. बिलकुल. नमस्कार चोपडे सर. मुकन सर बोलतात आपल्याशी. मी प्राध्यापक बुकर खिरोदा बीएड कॉलेजला आहे. हा, खूप अभ्यासपूर्ण व्याख्यान आपलं झालं. NEPचा आपला दांडगा अभ्यास आहे. NEP 2020च्या संदर्भामध्ये स्टँड अलोन कॉलेजेसचं काय भवितव्य आहे, त्याचं थोडंसं मार्गदर्शन केलं तर बरं होईल. स्टँड अलोनला सर काय, त्यांना 2 पर्याय, त्यांनी मर्ज होणं ऑनेस्टली आय थिंक, बरं का, म्हणजे किंवा ते बाकी क्लस्टर तुमचा फॉर्म करणं, बरं काय, हा त्याला 2 पर्याय आहेत. मर्ज होणं किंवा क्लस्टर फॉर्म होणं, किंवा मग तुम्ही मल्टीडिस्ट्रिक्ट बनणं. पण आता मल्टीडिस्ट्रिक्ट होणं सोपं नाहीच त्यांना. ते सगळं HR आणि इन्फ्राचा प्रॉब्लेम आहे. HR इन्फ्राचा प्रश्न आहे सर, इकॉनॉमीचा आर्थिक प्रश्न मोठा असतो, इन्व्हेस्टमेंट फार मोठे आहे दरम्यान. पण त्यामुळे थोडंसं बरं का, तो प्रॉब्लेम खूप नाजूक आहे बरं का. म्हणजे खरंच त्याच्यामध्ये अडचणी खूप आहेत त्यामध्ये त्यांना. कारण प्रत्येक स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूटला काय विद्यार्थी बनता येणार नाही. प्रत्येक स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूटला काय आठवड्यात बनता येणार नाही. तर त्याला दुसरा असा पर्याय म्हणजे की क्लस्टर होणं किंवा मर्ज होणं, हा एकच त्याला मोठा पर्याय संबंध त्याला मिळणार. आणि त्या अनुषंगाने गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पॉलिसी आता सध्या सुरू आहेत बघा. असं त्यांना काही घाबरायचं कारण नाही. तुम्ही स्वतः प्रयत्न तर करा की आपण जास्त काय करू शकतोय त्यांना. असं मला वाटतं. असं त्यांना. ओके सर, थँक्यू. सर नमस्कार. आपलं लेक्चर खरोखर खूपच छान झालं अगदी. पण आता आपण म्हटलं की मर्ज होणं किंवा क्लस्टर स्थापन करणं. पण क्लस्टर जर स्थापन केले, जसं आयुर्वेद आहे, लॉ आहे किंवा बिहोक आहेत, आता गव्हर्नमेंट कुठल्याही डिसिप्लिनला ग्रँट देत नाहीये आणि सेल्फ फायनान्स कोर्सेस सुरू करायचे. म्हणजे आम्ही रुरल एरियामध्ये आहोत. रुरल एरियामध्ये सेल्फ फायनान्स कोर्सेस बिलकुलच शक्य नाहीये. मग ह्याच्यावरती काहीतरी आपल्याला उपाय करता येईल स्टँड अलोन कॉलेजसाठी. याच्यावर काहीतरी नॅशनल लेवलला आपण काम करावं अशी मी आपल्याला विनंती करते. पण मला असं वाटतं बरं का, की मला असं प्रामाणिक वाटतं की ते गव्हर्नमेंट विल नॉट टेक अ ड्रास्टिक डिसिजन, आय थिंक, अबाउट दॅट. इट विल टेक टाइम. स्टँड अलोन कॉलेजच्या बाबतीत कहते नाही, उद्या आपली कॉलेज आहेत ना, तर गव्हर्नमेंट विल नॉट टेक अ ड्रास्टिक स्टेप अबाउट स्टँड अलोन कॉलेजेस. कारण इट्स नॉट पॉसिबल. It's not possible, I think, to take step on that. Correct? It's not feasible even to government to take action, because see, there's a huge financial investment into if you want to become multidisciplinary, is a huge financial investment. तर एकच असा पर्याय आहे की म्हणजे तुम्ही यू मे बिकम, आय थिंक, प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बनणं. जी चांगली कॉलेज स्टँड अलोन आहेत ना, त्यांनी प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बनावं आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही असे कोर्सेस सुरू करा जे कोर्सेस हायली अप्लिकेबल आहेत. आय थिंक तर तो एक त्यातला पर्याय झाला. त्यामध्ये बेसिक फॅक्टर कम्स, आय थिंक, इन्व्हेस्टमेंट. हा त्यातला सर्वात मोठा म्हणजे अवघड भाग आहे. समजा इतकी इन्व्हेस्ट शक्य नाही प्रत्येक कॉलेजला करणं शक्य नाही समजा. असं
तर मला असं वाटतं की प्रॉब्ली माझा असा अंदाज आहे की आता 2023 आपण म्हणतोय 2030 परंतु प्रॅक्टिकल ते होणार नाही असं दिसते मला. इन केस स्टँड अलोन कॉलेजेस, इन केस स्टँड कॉलेज होणार नाही तसं. मे बी दे कैन another I think some time I think 2035 I think probably or they will I think national policy for that I think. तर आता तर काय सांगता येत नाही असं मला वाटतं असं. पण तुम्ही असं करू शकता काय की म्हणजे आता तुमचा नवीन जो कोर्स एनसीएड जो आलेला आहे ना 5 year इंटिग्रेटेड प्रोग्राम तुमचा आलेला आहे तर तो तुम्ही स्टार्ट केला मला तर मॅडम तुम्हाला भरपूर रिस्पॉन्स भेटू शकले त्याचा. तर बीएडचा आणि एमएडचा इंटिग्रेटेड प्रोग्राम जो आलेला आहे ना स्टार्ट जर केला बरं का ना तर मला वाटतं त्याचा होऊ शकेल असं मला वाटतं असं. ठीक आहे सर, थँक्यू सर. घाबरायचं कारण नाही बरं काय, घाबरायचं काही कारण नाही. सॉरी, नाही घाबरायचं काही कारण नाही कारण गव्हर्नमेंट असं काय कोणी बंद करणार नाही कारण असं करता येणार नाही कारण एज्युकेशन हॅज टू कंटिन्यू बरं काय. अशी अट दिली आहे परंतु घाबरायचं काही कारण नाही. ती गव्हर्नमेंट फाइंड सम वे आउट आहे ना, तर असं बंद होणार नाही 100% होणार नाही. मी डॉक्टर मीना कुटे बोलते सर, प्रिन्सिपल ऑफ SSR कॉलेज ऑफ एज्युकेशन. मला असं वाटतं आपलं व्याख्यान अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि नालंदा विद्यापीठाचं किंवा गुरुकुलचं स्वरूप आपल्याला या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीने आधार घेतलेला दिसतो आणि कस्तुरीरंगन असतील किंवा ही सगळी तज्ञ मंडळी यांनी खूप विचार करून केलेला आहे सर. पण डोंट यू थिंक दॅट द मेंटॅलिटी ऑफ द पीपल नीड टू बी चेंज, नॉट ओनली पीपल बट द टीचर्स ऑल्सो. कारण बघा 2023 पासून आता इम्प्लिमेंट करायला सुरुवात झालेली. वेन यू थिंक अबाउट 5+3+3+4 हा जो बेस तयार होतोय, या नर्सरीला ऍडमिट झालेल्या विद्यार्थ्यांना जे टीचर अंगणवाडी टीचर शिकवतात, एक्सपेक्टेड प्लॅन मध्ये म्हटलेलं आहे की 6 महिन्याचं त्यांना ट्रेनिंग दिलं जाईल आणि त्याप्रमाणे ते लोक शिकवतील प्लेवे मेथडने. पण वर्ष संपायला आलं, अंगणवाडी टीचर्सचा विचार नाहीये, त्यांना आपण कुठल्याही प्रकारचं ट्रेनिंगची सुविधा, प्लॅनिंग, इम्प्लिमेंटेशन दिसत नाही आणि त्यामुळे या नर्सरीला जे मूल प्रवेशित होते 3 वर्ष, ज्याला म्हणतो ज्युनियर केजी, सिनियर केजी, त्याच्या आधी नर्सरी आणि हे 3 वर्ष मग फर्स्ट सेकंडला जाणार येतो. तर अशा मुलांचा पाया आणि त्याच्यातून मातृभाषेतून शिक्षण द्यावं. The people are thinking that their students should be learned or admitted in the international English medium school. मग ते हमाल जरी असले, कुली जरी असले किंवा अतिशय परिस्थिती नसेल तरी पण तो मुलगा, तो पालक आपल्या मुलाला इंग्लिश मिडियमच्या माध्यमामध्ये देतोय, टीचरही देतोय. ही माइंडसेट कशी बदलायची? आणि सर आणखीन एक मला म्हणायचंय, तुम्ही जसं म्हणाले की या सिनियर कॉलेजेसमध्ये जे टीचर्स JRF होतात, कदाचित PG होतात, MA MSc गोल्ड मेडलिस्ट असतात, PhD होतात, परंतु त्यांना टीचिंग पेडॅगॉजी ज्याला म्हणतात ती माहित नसते. त्यामुळं ह्या बीएड किंवा एमएडचा 6 महिन्याचा त्यांना कंपल्सरी डिप्लोमा म्हणा, कोर्स म्हणा, बिफोर जॉईनिंग टू द युनिव्हर्सिटीज और कॉलेजेस शुड बी डन असं मला वाटतं. माझं नेहमीच प्रामाणिक मत असतं, कारण ओरिएंटेशन आणि रिफ्रेशर कोर्सेस मध्ये कॉलेजेस ऑफ एज्युकेशनच्या टीचर्सना सगळीकडे बोलावलं जात नाही. ऍक्च्युअली वाईल सिलेबस फ्रेमिंग, कोणत्याही स्तरावरचा सिलेबस ज्या वेळेला फ्रेम होतो त्यावेळेला फ्रॉम प्रायमरी टू सिनियर यामध्ये कॉलेजेसचे टीचर एज्युकेटर्स जे आहे, बीएड कॉलेजेसचे फॉर एक्झाम्पल किंवा एमएडचे, या लोकांचा समावेश जर झाला ना सर, तर तिथे सायमल्टेनियसली कंटेंटला रिलेटेड मेथोडॉलॉजी, इनोव्हेटिव्ह मेथोडॉलॉजी, जसं तुम्ही आता म्हणाला फ्लिप क्लासरूम, ब्लेंडेड लर्निंग, ICT बेस्ड एज्युकेशन, हे सगळं द्यायचं जर असेल तर ते ट्रेनिंग, मला असं वाटतं ही पेडॅगॉजी, व्हॉट इज द प्रॉपर मेथोडॉलॉजी टू टीच द सिलेबस ऑन ऍट व्हेरियस स्टेज, हे शिकवलं जाईल. तर त्यामुळे माइंडसेट बदलायला आपल्याला काय करता येईल वरच्या लेवलवरून, किंवा आपण उच्च कमिटींवर असतात तर तिथे असं काही सजेस्ट करता येईल का की या पेडॅगॉजी बद्दल टीचर एज्युकेटर्सला इन्व्हॉल्व्ह करून घेणं किंवा त्या लोकांना कंपल्सरी 6 महिन्याचं, आठवड्याचं काहीतरी ट्रेनिंग घेणं ही एलिजिबिलिटी असावी सर्व प्राध्यापकांना म्हणा किंवा टीचिंग फॅकल्टीमध्ये, टीचिंग फील्डमध्ये जे येतात ते, दॅट मे बी युनिव्हर्सिटी टीचर्स, या सगळ्यांना असावी असं माझं प्रामाणिक मत आहे. व्हॉट इज युअर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस प्लीज? डॉक्टर मीना कुटे मॅडम, तुमचं म्हणणं 100% बरोबर आहे. खरं म्हणजे जे लोक PhD करतात किंवा JRF होतात आणि कॉलेजमध्ये आणि विद्यार्थ्यांना शिकवतात डायरेक्टली, मॅडम त्यांना काही माहित नसतं व्हॉट इज पेडॅगॉजी, काय शब्द हा माहित नसतो मॅडम. प्रिन्सिपल हेच माहित नसतं की काय आपण काय, त्यांना फक्त त्यांचं विशेष ज्ञान फक्त असते मॅडम. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अशा कॉलेजमध्ये एंट्री करायच्या अगोदर, शिकवण्याच्या अगोदर किंवा लेक्चर व्हायच्या अगोदर कॉलेज विद्यार्थ्यांमध्ये प्रत्येकाला 6 महिन्याचा ते ट्रेनिंग देण्याची मॅडम फार आवश्यक आहे पेडॅगॉजीमध्ये त्यांना.
फार महत्वाचं आहे मॅडम. आणि म्हणून काय काय की राष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा विषय असा सुरू आहे मॅडम. माझं प्रामाणिक म्हणणं आहे मॅडम, ट्रेनिंग ऑफ द टीचर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आता याच्यामध्ये मी घेतलं नाही विषयामध्ये, पण ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ NEP 2020 मॅडम. आणि त्यामध्ये टीचरला सर्वात जास्त महत्व दिलेलं आहे मॅडम, ट्रेनिंगमध्ये पर्टिक्युलरली. आपण टीचर ट्रेन करू शकलो तर हा बदल शक्य आहे मॅडम. आपण टीचरला जर ट्रेन नाही करू शकलो तर बदल मॅडम फार अवघड आहे मी सांगतो. ते फक्त पुस्तकामध्ये राहील बदल होत राहील. कारण स्थिती अशी आहे मॅडम, सी द अमाऊंट ऑफ बजेट विच यू स्पेंड इन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज व्हेरी लेस मॅडम, व्हेरी लेस. The lot of problems I think of the budget. 5%, 6% ठरवलंय आपण, 2.7% फक्त आपण खर्च करतोय. आणि त्याच्यामध्ये झाले काय माहिती काय, बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फंडिंग काही गोष्टी पुढे जातच नाही मॅडम. जसं आता तुम्ही म्हटला की त्या नर्सेसचा प्रॉब्लेम आहे, सिरियस प्रॉब्लेम मॅडम उद्या संपडेल नाही ना. सुरुवात अशी झाली तर पुढे काय सांगा मला तुम्ही सुरू ना. कॉलेजमध्ये 50% जागा, युनिव्हर्सिटीमध्ये 50% जागा व्हॅकंट आहेत. स्थिती फार याचं कारण काय की बजेट मॅडम देते. त्यामुळे जरी NEP 2020 खूपच चांगलं आहे बरं का, तरी सुद्धा मला असं वाटतं की अनलेस आपण 6% GDP केल्याशिवाय पर्याय नाही. मी म्हणतो काय 7-8% करायला सुद्धा काय हरकत नाही, कारण आपला देश फार मोठा आहे, लोकसंख्या खूप फार मोठी आहे. आणि त्या लोकसंख्येच्या प्रपंच विषयाचं केलं ना तर मला असं वाटतं की 6 ते 8% करायला काय हरकत नाही. पण ते अजून आता 2.5 वर्ष झाली NEP 2020 होऊन, पण तरी सुद्धा अजून काय त्याच्यामध्ये बदल नाही काय संपण्यात. तर ह्या अशा गोष्टी आहेत. तर मला असं प्रामाणिक वाटतंय की ट्रेनिंग ऑफ पेडागॉग इज मस्ट फॉर ऑल. आय थिंक हे तुमचं अगदी मान्य आहे. आणि त्याला एकच तिथे आपल्याला असं स्किल युनिव्हर्सिटी करा किंवा स्किल बेस्ड एज्युकेशन. आपण जे 14 विद्या 64 कलांबद्दल बोललात, त्यामध्ये आपल्या गावागावांमध्ये इतके उत्कृष्ट असे कारागीर असतात, कलाकार असतात. दे आर नॉट लिटरेट बट दे आर एक्सपर्ट, दे आर स्किल्ड वर्कर. या लोकांचा आपल्याला कम्युनिटीचा अंतर्भाव किंवा सहभाग कसा करून घेता येईल, त्यांच्यासाठी काय योजना असेल, याचा सुद्धा विचार दिसत नाही सर इथे. नाही विषय केलेले मॅडम सूचना आहे त्यामध्ये इम्प्लिमेंटेशन पण इम्प्लिमेंटेशन नाही मॅडम. दुर्दैव मॅडम असं आहे संपण्यात. तुम्ही आता हे मॅडम बरं का की आपल्या कॉलेजमध्ये आणि विद्यार्थी किती % जागा व्हॅकंट आहेत मॅडम. स्थिती भारतात अशी प्रत्येक राज्यात असं आहे मॅडम. हा एक भाग झाला. दुसरा तुम्ही आता म्हटलं नाही की आपल्याकडे जे पारंपरिक कला जे आहेत ना बरं का, जे स्किल लोक आहेत ना, आपल्या गावात भरपूर लोक तसे त्यांना शिक्षण. कुंभार साधा घ्या तुम्ही मॅडम, इतकं ज्ञान त्या कुंभारामध्ये आहे बरं का मॅडम, परंतु आमच्या विद्यार्थी जात नाही ते कधी. आपण काय म्हणतो ते अशिक्षित म्हणतो, ते अशिक्षित नाही मॅडम, त्यांना असं भरपूर ज्ञान आहे. हे फार्मर, हे शेती करणारा शेतकरी, त्याला भरपूर ज्ञान आहे. त्याला MSc ऍग्रिकल्चर झाल्या माणसाचे जास्त ज्ञान त्याला आहे. पण आपण त्याला काय म्हटलं, तू शिकला नाही म्हणून त्याला घेत नाही आपण त्याला. पण त्यांचा अनुभव घ्यायला पाहिजे. तर त्यांचं शेअरिंग असंच आहे बरं काय की हे जे लोक एक्सपर्ट, जे स्किल लोक जे आहेत ना, त्यांचा आपल्या शिक्षणामध्ये उपयोग करण्याची सूचना आहे मॅडम. पण अद्याप काय ते झालेलं नाही. पण असं त्याच्या झालेलं आहे. आणि त्याचा मला वाटतं आता आज जसं आता पॉलिसी होतील गव्हर्नमेंटच्या इम्प्लिमेंटेशनच्या, त्याच्यामध्ये तो भाग येणार आहे मॅडम. त्यावर निश्चित येणार आहे. उदाहरणार्थ आय टेल एक्झाम्पल, बी इंजिनियर कॅनॉट रिपेअर द इंजिन. एखाद्या गाडीमध्ये गाडी जर बंद पडली तर बी इंजिनियर रिपेअर करू शकत नाही. तो असतो बी इंजिनियर, शिकला असतो कॉलेजमध्ये किंवा युनिव्हर्सिटीमध्ये, पण तो रिपेअर करू शकत नाही ना. तो रिपेअर करणार कोणते असतो ना, साधा मेकॅनिकल करून टाकतो सर. पण त्याला त्याचं कारण काय की त्याला त्याचं स्किल माहित असते मॅडम. आणि हे स्किल त्या मुलाला थिअरी माहित असते, पण प्रॅक्टिकल नसतं त्याला. आणि प्रॅक्टिकल जरी असलं तरी ते इन डेप्थ मध्ये नसतं होत्या. ही हा त्यातली समस्या आहे ती मॅडम. आणि म्हणून माझ्या माहितीप्रमाणे की तो मेकॅनिकल जो असतो ना मिस्त्री, तो इंडियापेक्षा मोठा आहे मॅडम. ज्ञानान तो त्यापेक्षा मोठा आहे संपडेल मॅडम. आणि म्हणून हे इंटिग्रेशन जे आहे ना, ते इंटिग्रेट करण्याची फार आवश्यकता आहे. म्हणून पण सांगतो, स्टॅनफोर्डला अशी परीक्षा आहे, स्टॅनफोर्डची परीक्षा तेव्हा निघायला सांगतो. स्टॅनफोर्डला इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये कशी परीक्षा होती माहिती, इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटची. ते काय करतात, एक डोंगरावर एक गाडी खाली टाकून देतात. ही लोक खाली गाडी टाकायची आणि सांगायचं बाळ तू जाण ती गाडी दुरुस्त कर, तुझी परीक्षा झाली, संपलं. ही त्याची परीक्षा. त्यांनी गाडी जी खाली टाकलेली आहे ती काय चिपली असते, खराब झाली असते, काय त्यात झालं असेल काय, त्यांना ती जाऊन त्या दुरुस्त करायची आणि चालू करायची. हीच पास्ट मेकॅनिक इंजिनियर झाला तुम्ही. एक्झॅक्टली. दिस इज मॅडम आय थिंक द रिअल एक्झामिनेशन मॅडम आय थिंक. एक्झॅक्ट. आणि अशा प्रकारचे चेंजेस मॅडम यायला आता अमेरिकेमध्ये आहेत मॅडम बरं का. परंतु काय म्हणत आहे का, आपल्या इतका लोकसंख्येचा विस्फोट आहे बरं का मॅडम काय, त्यांना इट्स व्हेरी डिफिकल्ट रिअली आय थिंक टू पुट इन इम्प्लिमेंटेशन आय थिंक इन स्कूल्स अँड कॉलेज इन जनरल.
Yes. पण तुमची सूचना अगदी बरोबर आहे, ती आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. प्रॉब्लेम कुठे आहे मॅडम माहिती आहे का? फंडिंग. प्रॉब्लेम इज फंडिंग. त्यामुळे आयसोलेटेड आणि स्टँड अलोन कॉलेजेसला जर मॅनेजमेंट सपोर्टिव्ह असेल फंडिंगसाठी तरच त्यांचं अस्तित्व राहील सर. अन्यथा धोक्यात आहे त्या लोकांचं जीवन. नाही, म्हणजे धोक्यात ते म्हणता येत नाही कॉलेजेस नाही, बरं का? आता काय बरं का? नाही, दे आर नॉट इंटरेस्टेड सर. पीपल आर हा. मॅनेजमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड नाही, टू आहेत डेव्हलप. अडचण आहेत त्यानंतर मॅडम. ऍग्रिकल्चर आम्ही कुठून आणणार? सगळं फंडिंग कुठून बरोबर. आणणार? त्याला नाही, आहे बरं का? खूप अडचणी इन्फ्रास्ट्रक्चर आहेत. नर्सिंग असेल त्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कुठून आणणार? डायरेक्ट म्हणतात ते. आणि आहेत अडचणी मॅडम खूप आहेत बरं काय त्यांना. त्या दुसरा पर्याय काय 4-5 कॉलेज असे एकत्र येण्यावर काय त्यांना म्हणजे Right. आता असं काही ते करणार Clusters. म्हणजे क्लस्टर मॅडम त्याचा सोपा मार्ग आहे काय त्यांना. राईट राईट. 15-20 लोकांचं इन्स्टिट्यूट एकत्र येऊन तिने असं काही ते करणं कलेक्टिव्हली मला वाटतं त्यातला तो सर्व उत्तम मार्ग मॅडम बरं का सर. आणि येस सर. इव्हन संस्था लेवलवरती सुद्धा इंटिग्रेट व्हावं लागेल मॅडम. Yes, संस्था लेवल सुद्धा शेअरिंग करण्याची आवश्यकता आहे ना की आपण कलेक्टिव्ह असं काय ते करूया. असं केलं तर शिकवू शकले त्यांना असं माझं मत आहे. समजा 15 बरोबर. कॉलेज स्टाफ एकत्र आली आणि त्याने अॅग्रिकल्चर फॅक्टरी समजा एक उदाहरण सांगतो अॅग्रिकल्चर फॅक्टरी सुरू केले ना मग तुमचं ऍटलीस्ट 2-3 तर तुमच्या फॅक्टरी झाल्या. तुमच्या एज्युकेशन आहे आणि तुमचं हे आता अॅग्रिकल्चर आहे तुमचं यांना आणखी दुसरं कुठे काय असले त्यांना किंवा विभागाचं काय ते असेल त्यांना किंवा स्किलचं काय ते असेल असं जर काय ते करता आलं तर मॅडम शक्य आहे. अशक्य असं काही नाही संपलं त्यांना. मग त्याच्यामध्ये काय म्हणते काय की संस्थांना आपलं संस्थेचं नाव मोठे सोडून बाजूला ठेवून आपण काय चांगलं करू शकतो ह्याची लक्षाची फार आवश्यकता आहे आणि असं होऊ शकतं मॅडम. आय थिंक याच्या माझा विश्वास आहे मला. फक्त फार अवघड आहे म्हणणं फार सोपं आहे पण रियालिटीमध्ये ते फार अवघड आहे संपले त्यांना पण होऊ शकतं असं मला वाटतंय त्यांना. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू मॅडम. Any other question? I think there is no more question. Yeah. Okay. खूप छान So झालं. thank you very much. Yes, thank you, madam, for giving the opportunity, madam. Lata, madam, thank you. Sir, Thank you. it's our pleasure. Always here to you. Yeah, thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you very much. Thank you all. लांडगे sir. Okay, bye bye. लांडगे sir. लांडगे sir, म्यूट आहात तुम्ही. I'm Munde. Am I audible, ma'am? Yes sir, yes. Yes. Okay. Thank you very much, sir, Namaste. for appreciating our staff's collegiate efforts for their sincere efforts in the organization of national seminar. We understood that we had a world-class university in the form of Takshashila and Nalanda. You expressed need that it is urgently need of teaching university and research university. You shed light on various points that was related with the NEP 2020. I am thankful to you once again. Hereafter, before to invite our respected secretary, Honorable Prabhat Dada, as a director of this, as a president of this national seminar, I would like to introduce himself in brief. Honorable Prabhat Rambhaut Chaudhary, presently Secretary Janta Shikshan Mandal Khiroda. He belongs to Khiroda district, Jalgaon. His qualification is MSc Botany with B.Ed. Currently, he is Secretary of Janta Shikshan Mandal Khiroda district, Jalgaon. He is also playing his role as a director in Satpura Vikas Mandal Pal. Presently, he is Vice President of Marathi Sahitya Parishad. His many programs have been broadcasted on Jalgaon radio station on various social and educational useful issues. He has made his foreign study tours in the country like Netherlands, Germany, and Belgium. In true sense, he loves and lives Gandhian lifestyle and philosophy. Now, I would like to Munde sir, you are not audible. मुंडे सर, आपला आवाज येत नाही. आदरणीय प्रभात दादांना विनंती करतो की दादा आपण आपला अध्यक्षीय समारोप करावा. नमस्कार. नमस्कार. माझा आवाज येतोय का? हो, येतोय दादा, येतोय. नमस्कार. आजच्या आपल्या या नॅशनल सेमिनारचे उद्घाटक डॉक्टर B.A. चोपडे सर, व्हाईस चान्सलर AKS युनिव्हर्सिटी, प्राचार्य राणे,
प्राचार्य लता मोरे मॅडम आणि उपस्थित सर्व सेमिनारमध्ये सहभागी झालेले प्राध्यापक मंडळी, खरं म्हणजे चोपडे सरांचं इतकं विद्वत्ता प्रचुर आणि अनुभव संपन्नतेतून आलेले भाषण ऐकल्यानंतर आता मी काहीतरी बोलणं म्हणजे बोलू जाता बरळ असंच होण्याची शक्यता आहे. आणि त्यांच्यासारखा उद्घाटक असताना मी अध्यक्ष असणं हा माझ्या पात्रतेचा भाग नसून व्यवस्थेचा भाग आहे, हे नम्रपणे मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो. हा जो आजचं जे चर्चासत्र आहे टुवर्ड्स होलिस्टिक अँड मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन NEP 2020, I congratulate Principal More and her all colleagues for organizing this seminar. कारण NEP 2020 एकदा वाचून बोलून ऐकून न समजणारी अशी गोष्ट आहे. हे जर नीटपणे समजून घ्यायचं असेल तर जसं आपण ज्ञानेश्वरीचं पारायण करतो त्या पद्धतीने पारायण करावं लागणार आहे. कारण 21वे शतक जे आहे, it has brought many opportunities as well as many challenges before us. To face these challenges of 21st century, teachers and students both need to have multifaceted personality, and holistic and multidisciplinary education is must to develop holistic multifaceted personality. It is essential that every learner should be jack of all but master of at least one. आपण म्हणतो की jack of all but master of none. The jack of all but he should be master of at least one. आणि हे सांगत असताना मला आठवतं की आपण महाभारतात ऐकलंय अर्जुनाला ते द्रोणाचार्य घेऊन जातात आणि ते झाडावरच्या पक्ष्याचा डोळा त्याचा छेद करायला सांगतात. आणि जेव्हा द्रोणाचार्य अर्जुनाला विचारतात की तुला काय दिसतं, तर अर्जुन सांगतो मला फक्त पक्ष्याचा डोळा दिसतो. हा पक्ष्याचा डोळा दिसणं हे त्या काळात योग्य होतं. आज जग इतकं बदललं आहे की पक्ष्याचा डोळा तर छेदता आलाच पाहिजे, आणि त्याबरोबर झाडाचा रंग काय, झाडाचे पानं कशी आहेत, झाडं कोणतं झाड आहे, हे सगळं विद्यार्थ्याला कळलं पाहिजे. आणि हे आल्याशिवाय त्याचं व्यक्तिमत्व विकसित होणार नाही असं मला वाटतं. इट इज एसेन्शियल दॅट एव्हरी B.Ed college should prepare good teachers. It is their mandate to prepare good teachers. But unfortunately, we have a big scarcity of good teachers. शिक्षक हा सर्जनशील असला पाहिजे, क्रिएटिव्ह असला पाहिजे. मी बऱ्याचदा डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांचं एक वाक्य सांगतो की स्केअरसिटी ऑफ गुड टीचर शुड बी डिक्लेअर्ड ॲज नॅशनल कॅलेमिटी. विद्यार्थी जी नवी पिढी येते ते अधिक हुशार येते, त्यांच्यासमोर येणारे व्यवधान अधिक त्यांना मिळणाऱ्या संधी हे खूप वेगवेगळे आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना ज्ञान द्यायचं असेल तर त्यासाठी शिक्षक हा खूप तरबेज असला पाहिजे, निष्णात असला पाहिजे असं मला वाटतं. आपण पाहतो की शिक्षणामध्ये अनेक समस्या आहेत, अनेक गोष्टी आहेत, परंतु पॉलिसी फारशी चुकीची नसते, पॉलिसी उत्तमच असते. प्रश्न असतो ती राबवणाऱ्यांचा. जो इम्प्लिमेंट पॉलिसी शुड बी फिट फॉर इट, आणि तरच आपल्या पॉलिसी अधिक यशस्वी होऊ शकतील असं मला वाटतं. दुसरं की आपण ज्ञानाबद्दल बोलतो, पण नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ. इट शुड बी अकम्पनीड बाय विजडम, त्याला आपण शहाणपण म्हणतो. वी अप्लाय नॉलेज, वी नीड विजडम, and education is to develop wisdom. The mandate of education is to develop wisdom. Education should be practical based. It should come through nature. It should come through experience and our life. हे जीवनातून जीवनासाठी शिक्षण ही जी संकल्पना आहे ही या शैक्षणिक धोरणामध्ये आहे, आणि ती योग्यरीत्या जर राबवली गेली तर शिक्षणाच्या दर्जाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही असं मला वाटतं. I hope that NEP 2020 will cater all the challenges of education and contribute in making citizen is one of the challenge before us. Global citizen is always away from caste, religion, narrow thinking. अवघे विश्वची माझे घर किंवा वसुदैव कुटुंबकम ही आपली भारतीय संस्कृती आहे. दिस इज द इसेन्स ऑफ इंडियन कल्चर, आणि हाच आपला वारसा आहे. ज्ञानेश्वर माऊलींनी देखील विश्वात्मक देवाकडेच पसायदान मागितले होते. या सगळ्याचा खूप गांभीर्यानं आपण विचार करावा आणि अधिकाधिक अभ्यास करून हे धोरण राबवावं असं मला वाटतं. आपण मला ही संधी दिली त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो, आणि आपण सर्वांनी व्रतबद्ध होऊया NEP 2020च्या अंमलबजावणीसाठी असं सर्वांना विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद.
Thank you, Dada. Thank you very much for your concept of global and multidisciplinary knowledge of education. In short, you have expressed your ways, your thoughts, your views regarding this multidisciplinary education. Thank you once again. Now, I request Dr. N. Landge to propose the vote of thanks of this program. Dr. Landge. Thank you, sir. We are very thankful, Honorable Professor Dr. B.M. Chopra, Vice Chancellor of Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Sambhajinagar. They give permission to as a chief guest and inaugurating the national seminar program and given important knowledge and inaugurated this program. So thankful to Mr. Honorable Dr. B.M. Chopra. Secondly, we are very thankful to Secretary of Janta Shikshan Mandal, Honorable Prabhat Dada Chaudhary. He has given some important point and completed the program. So we are heartily thankful of them. And lastly, the principal of our college, Honorable Dr. Lata More, give some suggestion and good organization of this program and help to all. So we are thankful to Honorable Lata More, Madam. Please, thank you all of you, participants and other students. Thank you. Thank you. Munde sir. Yes. Next session, I will hand over this towards Landge sir. And with the consultation of principal, whether we shall start the next session or have some short break. Okay. Continue kara. If we have to continue it, then I will hand over I will hand over towards Landge sir for the next session. And yes. Okay, sir. Okay. Welcome to participants and all the research students or the participation of this seminar. Sir, आपल्या जनता शिक्षण मंडळाच्या सानुगुरुजी विद्याप्रबोधिनी या महाविद्यालयाने एक राष्ट्रीय सेमिनार अरेंज केलं आणि या राष्ट्रीय सेमिनार मध्ये दुसऱ्या सेशनला आपण सुरुवात करत आहोत. या दुसऱ्या सेशनसाठी आपल्यासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले आहेत प्राध्यापिका डॉक्टर रचना वर्मा मोहन, लाल बहादूर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ नवी दिल्ली. आणि त्यांचा विषय आहे होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन थ्रू टीचर एज्युकेशन. मी त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. डॉक्टर रचना वर्मा मोहन, द प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन, श्री लाल बहादूर शास्त्री नॅशनल संस्कृती युनिव्हर्सिटी न्यू दिल्ली. त्यांचं MA सायकोलॉजी, MA संस्कृत आणि MA PhD आणि नेट सेट लखनौ युनिव्हर्सिटी आणि मेरिट युनिव्हर्सिटी मध्ये त्यांनी कंप्लीट केलेला आहे. टीचिंग एक्सपिरियन्स जवळजवळ UGC लेवल 30 वर्ष आणि PG लेवलचा 25 वर्ष इतका एक्सपिरियन्स त्यांचा आहे. त्यांचा जो एक्सपर्टनेस आहे किंवा ज्या तज्ञ म्हणूनच्या विषयामध्ये आहेत त्यांचे विषय आहेत सायकोलॉजी, गायडन्स अँड काउन्सिलिंग, रिसर्च मेथोडॉलॉजी अँड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ह्युमन राईट एज्युकेशन, व्हॅल्यू एज्युकेशन, एक्सेट्रा. रिसर्च गाईड म्हणून PhD चे 16 स्टुडंट त्यांचे आतापर्यंत PhD त्यांना आवड झालेली आहे. आता सध्या त्यांच्याकडे 3 विद्यार्थ्यांची PhD सुरू आहे आणि रिसर्च मध्ये आणि एमएड डिझर्टेशन डिग्री अवॉर्ड 36 आणि डिझर्टेशन प्रोग्रेस 1 आहे. MPhil मध्ये देखील 6 स्टुडंट त्यांचे झालेले आहेत. त्यांचे पब्लिकेशन 50 रिसर्च पेपर आहेत आणि रेप्युटेड नॅशनल अँड इंटरनॅशनल जर्नल्स असे आर्टिकल पब्लिश झालेले आहेत. 2 बुक आहेत आणि तिसरं त्याच्यानंतर एक बुक अजून आता पब्लिकेशनच्या मार्गावर आहे. तर पेपर प्रेझेंटेशन 44 नॅशनल अँड इंटरनॅशनल सेमिनार त्यांनी अटेंड केलेले आहेत आणि रिसर्च पर्सन म्हणून नॅशनल आणि इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स वर्कशॉप मध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. मित्रांनो, मटेरियल डेव्हलपमेंट म्हणून मॉडेल ऑफ ऍक्शन रिसर्च फॉर ऑनलाईन कोर्स NCERT आणि 25 क्वेश्चनियर आणि स्केल त्यांनी म्हणजे निर्माण केलेले आहेत. त्यांचा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपिरियन्स देखील खूप मोठा आहे आणि
थोडक्यात म्हणजे फ्रॉम जानेवारी 19 ते डिसेंबर 2021 वर्क ॲज अ प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी ऑफ द युनिव्हर्सिटी फ्रॉम 2017 ते 2020 पर्यंत. मित्रांनो, work as a chief person, coordinator and member of various department and university administrative committees, academic and professional bodies, selection committees, organizing national seminar and workshop. So त्यांचा हा थोडक्यात परिचय केला. खरं तर खूप मोठा परिचय आहे. मॅडम आता जॉईन झालेल्याच असतील. पुन्हा एकदा मॅडमचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि आता जो थोडक्यात आम्ही आपला बायोडाटा आपल्या समोर सर्वांच्या समोर मांडलेलाच आहे. मी आदरणीय लता मोरे मॅडम. हाँ सर. मैडम जी नमस्कार. नमस्कार. स्वागत है आपका. और हम सुबह से आतुर है आपको सुनने के लिए. प्लीज आप शुरू कर दीजिए. ओके मैम. थैंक यू मैम. Okay, how much time I get? कितना time? Until 2 o'clock you can take your lecture. Okay, thank you. I think 45 minutes you have. Okay. Okay. Respected Vice Chancellor sir, Principal Madam Lata More, and other esteemed participants who are present in this seminar. सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार. नमस्कार. And first of all, I would like to thank Principal Madam for inviting me in this seminar and giving me this opportunity to share my views with all of you. So I'll share my screen. मैडम एक मिनट. हाँ, yes. हो रहा है, शेयर हो रहा है. मैं कर लूँगी. अभी डिसेबल्ड है. नाउ इट इज डिसेबल्ड. एक मिनट मैं आपको होस्ट करती हूँ. जस्ट अ सेकंड. मैं आपको होस्ट करती हूँ तो हो जाएगा. हाँ मैडम, अभी हो जाएगा. ओके. जी मैडम दिख रहा है. यस. Just a minute. Yes ma'am. Is it visible, madam? Yes ma'am, it is. Okay. Very clearly. So just a minute. Yes. Hello.
Hello, madam. Yes, I'm just a few minutes. Yes, ma'am. Yes, it is visible now. Okay, ma'am. Yes. Uh, Yes, yes. So my topic is holistic multidisciplinary education through teacher education. As I belong to teacher education fraternity, so I have taken this topic and Madam Lata accepted it. So first of all, I would like to focus on holistic and multidisciplinary education. What is it? In present educational scenario, all of us are aware of the rapid changes taking place in the society and knowledge landscape. Holistic and multidisciplinary education is the need of the hour. All of us are aware. In his lecture, VC sir also emphasized on the holistic and multidisciplinary education. So what is holistic education? A holistic and multidisciplinary education focuses on the development of all abilities of human beings as intellectual, social, physical, emotional, aesthetic, and moral in an integrated manner. It means the child, जो हमारा student है, उसमें बहुत सारी abilities हैं, intellectual भी है, social, physical, emotional, सब तरह की abilities हैं. But by the multidisciplinary education, we can develop all these abilities in an integrated manner. This will help in the development of well-rounded individuals that will possess capabilities in the field like arts, humanities, language, sciences, social sciences, and vocational field, etc. Soft skills is also very important part of multidisciplinary education, as all of us think that whenever we study like in this setup, जैसे कि हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, उसमें multidisciplinary education का रोल कम है. तो we are expert in one aspect, but we know very little about other aspects. So multidisciplinary education focuses that the student should have specialized knowledge in one field, but he should have a little knowledge about all the fields. Now, what is the need of the holistic and multidisciplinary education? उसको थोड़ा सा discuss करेंगे कि क्यों इस समय जरूरत है. Because information is available everywhere, but we have to convert the information into knowledge. And the teacher's role, teacher education's role is very important in this area. So the need of the holistic and multidisciplinary education की अगर हम बात करें, तो the first reason is that due to scientific and technological advancements, many unskilled jobs may be taken over by the machines. So employment crisis will arise because हम सभी aware हैं कि अभी जो big data, machine, artificial intelligence, internet of things, ये जितने भी नए advancements हो रहे हैं, उसमें क्या है कि उसकी वजह से बहुत सारे जो employment हैं, वो crisis में आ जाएंगे, खासतौर से low level के employment. तो हमें उस समय क्या जरूरत होगी? Need for a skilled workforce involving mathematics, computer science, data science, in conjunction with multidisciplinary abilities across the science, social science, and humanities will increase. So due to this reason, we will require a skilled workforce, which is having specialized knowledge in one area, but the basic knowledge of other areas also. So that is why multidisciplinary and holistic education is very important these days. Then the third thing is the emergence of epidemics and pandemics will lead to collaborative researches in infectious disease management and resultant social issues will give emphasis on multidisciplinary learning. Epidemics and pandemics, all of us are aware about corona. तो अब वहां पे क्या जरूरत है कि कोलैबोरेटिव रिसर्चेस होनी चाहिए. कोलैबोरेटिव रिसर्चेस होंगी, वैक्सीन का डेवलपमेंट, इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट. इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि सोसाइटी पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी का क्या रोल है, सोसाइटी कितना तैयार है किस तरह की वैक्सीनेशन के लिए. इन सब चीजों के लिए हाउ टू मैनेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट this type of multidisciplinary learning should take place. Then, am I audible? Am I audible? Yes, madam, you are. Yes, madam. Okay. Holistic. Now the next point is
about the need of the holistic and multidisciplinary education is that holistic education can make children less content oriented and can promote abilities of critical thinking, creativity, innovation in changing fields. Means when we will give holistic education, it means the children have to study a lot of and have to study a lot of courses, then the content of each subject will be less, and the other abilities like critical thinking, creativity, innovation will be promoted in other fields. So critical thinking means they should think critically about the subject matter, and self-management, time management, teamwork, these qualities they should also develop. That is why in holistic education, the children will have to focus less on content, but more on developing soft skills, critical thinking, and creativity, etc. Then, please mute your mics. माइक्स को म्यूट कर लें. Now, in Indian thought and philosophy, the pursuit of knowledge, that is Gyan, wisdom, and the truth, were considered as highest human goals. Means in Indian knowledge system में अगर हम देखें तो आप ये देखेंगे कि जो हमारी बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको लोगों तक पहुंचाना, स्टूडेंट्स को बताना बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है. और हमारे यहाँ नॉलेज मीन्स ज्ञान. ज्ञान डजंट मीन्स ओनली बुकिश नॉलेज, समथिंग वाइडर, something broad. Then wisdom and the truth, these were the considered as highest human. और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस समय जो इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज है उससे उनको परिचित कराना, उसके बारे में उनको बताना बहुत जरूरी है. क्योंकि आप और हम सभी ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, बट तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, these universities, these were world-class institutions of ancient India, and they set the highest standard of multidisciplinary teaching. And the scholars, अगर हम अपने प्राचीन स्कॉलर्स की बात करें तो हम सभी जानते हैं, केवल हम नाम जानते हैं, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चाणक्य, मैत्रेयी, गार्गी, भास्कराचार्य, but we don't know about their work. But they have worked in diverse fields like medicine, surgery, architecture, shipbuilding, mathematics, astronomy. In so many fields they have worked, and their extent to world knowledge is well known. Indian education system gives emphasis on complete realization of ourselves, our abilities, our shortcomings, our strength, our weaknesses, and liberation of self. Liberation of self means free from negativity and harmony with others and harmony with oneself. In psychology also, psychology says if you want to know others, know yourself first, because when you know yourself, only then you can understand the behavior of other person. So these were the things were emphasized in our Indian knowledge system. So these should be nurtured, preserved, and enhanced through our education system. In Sanskrit, there's a saying, "Ya vidya sa vimukta." Means विद्या वो है जो हमको लिबरेशन की ओर ले जाए, लिबरेशन फ्रॉम सेल्फ की नेगेटिविटी से, और हम यूनिवर्स के लिए कुछ कर पाए. और अभी क्या हो गया है कि या विद्या सा नियुक्त है, नियुक्ति के लिए यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए सारी एजुकेशन फोकस्ड हो गई है. तो जो ये NEP 2020 इसका फोकस ये है कि वहां से एम्प्लॉयबिलिटी तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम लिबरेशन ऑफ सेल्फ की तरफ बढ़े और या विद्या सा विमुक्त है इस बात को हम चरितार्थ कर पाए. सो इस जो हमारी ये हेरिटेज है, लीगेसीज हैं, इनको एजुकेशन सिस्टम के थ्रू एनहांस करने की आवश्यकता है. And then now we come to the principles of national education policy. All of us are aware that the few points I have taken from NEP 2020, recognizing
identifying and fostering the unique capabilities of each student and to promote each student's holistic development. Means, first of all, we should understand this, that every child is unique in his own way. He has his own capabilities, has his own learning speed, understanding capabilities. So we should recognize, identify, and foster and nurture his unique, his or her unique qualities so that he can develop fully. And in this way, we can promote every student's holistic development. The second thing is that multidisciplinary and a holistic education across the sciences, social sciences, arts, humanities, and sport for a multidisciplinary world for unity and integrity of all knowledge. तो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि जितनी भी हमारी साइंसेज हैं या आर्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज हैं, उन सब की नॉलेज को इंटीग्रेट करके हमें बच्चे को देना है, जिससे कि बच्चे के जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें या ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये सभी डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उससे उनको डिफरेंट एबिलिटीज डेवलप करने में हेल्प हो, क्योंकि जो हर सब्जेक्ट है, एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन फोकस. और जैसे फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, उनसे डिफरेंट क्वालिटीज डेवलप होती हैं. साइंस से साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है, सोशल साइंस से इंटरेक्शन और बहुत से ऐसे एबिलिटीज का डेवलपमेंट होता है जिससे बच्चा जो है बड़े होकर के एक सोसाइटी के लिए एक यूजफुल इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो सके. Then the third thing which on which the national education policy focus is creativity and critical thinking. Creativity means we have to make our children creative. Every child is a creative child. बस जरूरत क्या होती है कि हम उसकी उस क्रिएटिविटी को नर्चर कर सकें. क्रिएटिविटी के कुछ अपने कंपोनेंट्स होते हैं कि the student should be able to speak, present his ideas fluently. His or her ideas should be original, and he should be able to elaborate his ideas, thoughts, and critical thinking. So this creativity and critical thinking should be developed by the teachers, by the school system, by the education system. The next thing on which the NEP focuses, no hard separation between arts and science. And I think जब हम लोग पढ़ते थे तो हमको या तो आर्ट्स पढ़ना है या साइंस पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अभी सर ने भी बताया अपने लेक्चर में कि if I have read science and or I have taken science stream and I want to study history, so I can take history. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. तो NEP 2020 की एक बहुत अच्छी और खास बात है कि there is no hard separation between arts and science subjects. You can take any subject of your choice. और multidisciplinary approach से या different subjects को पढ़ने से ये भी फायदा होता है कि student जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसका जिस भी डिसिप्लिन में इंटरेस्ट है उसमें वो जा सकता है, क्योंकि उसको बेसिक्स थोड़े थोड़े सबके पता होते हैं. तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए ये बहुत एक अच्छा स्टेप है कि देयर इज नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस. नेक्स्ट थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. So if there is no separation, only then the student can choose different subject, whatever he likes. He can take science, he can take with science, he can take music, studying arts, he can take any other subject in science also, so that he can enhance his capabilities also. Then the next point is promoting multilingualism and the power of language in teaching and learning. Promoting multilingualism is very essential in our country because our country is a multilinguistic country. So we should develop a feeling of respect in our children for every language. हर लैंग्वेज के प्रति सम्मान की भावना बच्चों के अंदर हमको डेवलप करना है. और टीचिंग एंड लर्निंग में जो पावर होती है अपनी लैंग्वेज में सीखने में, जो बच्चे को अच्छा लगता है या समझ में आता है, तो इसको भी प्रमोट करने की जरूरत है. हालांकि इसमें आगे क्या चैलेंजेस आएंगे उनको भी मैं आगे दूंगी. देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोटिंग लाइफ स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क, एम्पैथी. सिंपैथी के साथ एम्पैथी भी जरूरी है. तो ये लाइफ स्किल्स जो है इनको भी प्रमोट करना, कम्युनिकेशन है, कोऑपरेशन है, टीम वर्क है, एक दूसरे को पेशेंस रखना, एक दूसरे की बात को समझना, ये सारी चीजें जो है वो इस एजुकेशन पॉलिसी में फोकस की गई हैं. Then the next thing is full equity and inclusion. Full equity and inclusion is very important because new education policy says that in higher education, all students belonging to any state, any category, any
disability or any talent, he should get the chance to get higher education. Socioeconomic background is also very important, because in our country, higher education is a costly affair. Especially some courses, they are costly affair, and the students who come from weaker social economic background, they are not able to pursue that courses. So there should be some कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो सभी को इंक्लूड किया जा सके, और everybody should get the opportunity to get the higher education. So these are the principles. Now I come to the higher education in NEP 2020. हायर एजुकेशन पे क्या फोकस करता है NEP 2020? इसको अगर हम देखें तो हायर एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग ह्यूमन एज वेल एज सोसाइटल वेलबींग एंड इन डेवलपिंग इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक, जस्ट कल्चर्ड, humane nation upholding liberty, equality, fraternity, and justice for all. If we want to make our society a just society, our country a democratic country, just cultured country, and most important is humane. Humane means having human qualities. So for the development of these human qualities can be done by education only. So higher education also emphasizes for the development of humane nation. And then the quality higher education must enable an individual to study one or more specialized areas of his interest at a deep level, and also develop character, values, scientific temper, creativity, spirit of service, and the abilities required for 21st century, involving various disciplines as sciences, social sciences, humanities, arts, languages, as well as professional, technical, and vocational subjects. As I told earlier that every subject has its uniqueness. For the development of scientific temper, the student should study sciences. Creativity, spirit of service, character, values, these are all come from social sciences, humanities, arts, and language. Every subject has its own role in the development of a holistic personality, holistic and well-rounded individual. Then for the development of well-rounded individual, values should be incorporated at higher education. अभी तक शायद हम लोग का मत ये होता था कि जो वैल्यूज है वो हमें बच्चों में ही डेवलप करनी है, हायर एजुकेशन में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैल्यूज जो है वो हमेशा उनको नर्चर किया जाना चाहिए, डेवलप किया जाना चाहिए। तो हायर एजुकेशन में भी वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करना है। The purpose of quality higher education is not only to create opportunities for employment. Employment is must, otherwise nobody will like to study. So the purpose of quality higher education is not only to create opportunities for employment, but also to create more vibrant, cooperative communities. The whole society should convert into cooperative community and a happier, cohesive, cultured, productive, and prosperous nation. So the role of higher education is very important in the development of values, etc. Then the next thing which the higher education should focus is NEP 2020 focuses on the re-energizing the higher education by transforming higher education institutions into large multidisciplinary universities and colleges with at least one in or near every district. So we are talking about multidisciplinary education. So there is a need of multidisciplinary universities and colleges which will impart this multidisciplinary and holistic education. So in every district, there should be one multidisciplinary university or college. Within district or in a cluster, there should be multidisciplinary universities and colleges. Then the next important thing in higher education is medium of instruction or program should be in local Indian languages. लोकल लैंग्वेजेस हम सभी जानते हैं। देखिए मुझे मराठी बोलनी नहीं आती है, मैं समझ भी बहुत कम पाती हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे थे मुझे कुछ कुछ समझना अच्छा भी लग रहा था। तो सबका एक अपना, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हिंदी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए जो बच्चे को समझ में आए, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो वी शुड हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम शुड बी इन local or any Indian language at the higher education level also. Then it lays more emphasis on multidisciplinary undergraduate education, and by 2040 all higher education institutions shall aim to become multidisciplinary institutions में convert हो जाएंगे. Now I come to the teacher education part, because my paper is mostly concerned with this, how teacher education will support holistic and multidisciplinary education
and what will be the challenges which we have to face for the implementation of this policy in regard to holistic and multidisciplinary education. So first of all of us know that teacher is the topmost academic and professional person in the educational pyramid. He is the pivot around which all the educational program rotate as far as their implementation is concerned. We know that we always say that the education should be child-centered, and it is child-centered, it is student-oriented, but as far as implementation part is concerned, teacher is the main pivot, because all the educational program rotate around him or her. So, and the success of any educational program depends on the quality of teachers. अगर किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम वो कितना सक्सेसफुल हुआ है ये टीचर्स पे डिपेंड करता है, एंड क्वालिटी ऑफ टीचर डिपेंड्स ऑन द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जिस तरह के टीचर्स हमको देगा, उस तरह से हम अपने जो वो टीचर बनेंगे वो आगे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे या उनको आगे उनको डेवलप कर पाएंगे. सो क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज very important if we want to implement this NEP 2020 towards holistic and multidisciplinary education. Now the main focus of education में देखिए क्या चीजें important हो सकती हैं. The main focus of the entire process of teacher education lies in its curriculum, preparation of teachers, nature of learners, and assessment. Now the teacher education program की अगर हम बात करें तो it should be sensitive enough towards changing needs of the society. Society is changing very fast. different type के employments जो emerge हो रहे हैं daily. बहुत सारे पुराने employments खत्म हो रहे हैं. बहुत ज्यादा लोग बाहर निकल रहे हैं. तो everybody should be sensitive towards the changing needs of the society. इस समय हमें global level पर compete करना है, केवल नेशनल लेवल पर नहीं, ग्लोबल लेवल पर जब हमें कम्पीट करना है तो हमको अपनी जो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा नेशन है, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग टीचर्स को सेंसिटिव बनाना है. तो फॉर दिस टीचर एजुकेशन विल ग्रेजुअली बी मूव्ड बाय 2030 मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. 2030 तक हम सबको मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में चेंज हो जाना है. And these colleges will have outstanding education departments that offer B.Ed, M.Ed, and PhD degrees in education. Now, by 2030, a 4-year integrated B.Ed degree will be the minimum degree qualification for teaching. It will include knowledge of content, pedagogy, and strong practicum training in the form of student teaching at local schools. ये अभी भी हो रहा है, इसमें कुछ नया नहीं मैं बता रही हूँ, क्योंकि कंटेंट, पेडागोजी एंड प्रैक्टिकम ये these are the essential components of teacher education program. लेकिन जब हम 4-year integrated B.Ed डिग्री की बात करेंगे और मल्टीडिसिप्लिनरी उसमें एजुकेशन अपने आप उसमें आ जाएगी, क्योंकि हमारी डिग्रीज भी जो है वो डुअल डिग्री हो जाएगी. और उसके साथ ही जो 2 years and 1 year B.Ed program है, they will also continue as per requirement of the students. The students, those who have completed their graduation, they will go for 2 years degree, and जिन्होंने 4 years का graduation किया है, they will go for 1 year degree program. So, and the most important thing is that all B.Ed degree colleges जो भी होंगे, that would be offered to B.Ed degrees would be offered only by accredited multidisciplinary यूनिवर्सिटीज. बिकॉज देखिए अभी सर ने भी जो एक्रेडिटेशन की बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक से जो कम से कम A ग्रेड, A+ ग्रेड जो यूनिवर्सिटीज हो, वही इस तरह के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करें, उसका एक्रेडिटेशन होना बहुत जरूरी है. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स. देन now I talk about the specifically what should be done in teacher education program. For holistic multidisciplinary education, teacher education program will have curriculum formulated by the NCT in consultation with NCERT based on the principles of NEP 2020. All of us are aware that curriculum structure, the guidelines about the curriculum will be framed by the NCT in consultation with NCERT, and we will make our own curriculum according to our regional and local needs. Then the second thing is most recent techniques in pedagogy. Pedagogy is very important part of teacher education.
कैसे हम पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं करिकुलम में, कैसे पढ़ाते हैं, ये हमारी पेडागोजी में आता है। तो जो रिसेंट टेक्निक्स हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, उनको भी हमको अपने पेडागोजी में इंक्लूड करना होगा, और न्यू जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं मेथोडोलॉजी में, उनको भी लेना होगा। देन मल्टी लेवल टीचिंग की बात होगी टीचर एजुकेशन में, मल्टी लेवल टीचिंग एंड इवैल्यूएशन। मल्टी लेवल मीन्स कि अब जो हमारे ग्रुप होने वाले हैं वो डाइवर्स ग्रुप होंगे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबके मिले जुले बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ होंगे, आफ्टर 12th ही होंगे। तो मल्टी लेवल टीचिंग वहाँ, और इसके अलावा जो हमारे क्लासरूम्स हैं उनमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो डिसेबल्ड होंगे, अंडर प्रिविलेज्ड होंगे, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे, सब कैटेगरी के बच्चे होंगे। तो वहां पर मल्टी लेवल टीचिंग की जरूरत होगी। मल्टी लेवल मीन्स कि सबको ग्रुप में पहले एक से पढ़ाना, एंड देन फिर इंडिविजुअल नीड्स को केटर करना, एंड दैट विल रियली बी ए चैलेंज फॉर द टीचर्स। इवैल्यूएशन will also have challenge, क्योंकि evaluation में भी हर बच्चा, every child is learning from his own speed. So what type of evaluation strategies will be adopted? That will be also a big challenge. Then next thing is teaching children with disability, special interest and talent. सबको एक ही क्लास में लेकर के चलना है, कैसे सिखाना है, इसके लिए strategies, pedagogy, किस तरह के teaching modes develop करने पड़ेंगे. Then use of education technology, that will be very useful for transacting the curriculum. And then learner-centered and collaborative learning. Learner-centered collaborative learning is also very useful recent methodology. It helps to learn with others in a very easy manner. And then strong practicum training in the form of classroom teaching at local school. All of us are aware of this. And then emphasis will be on the fundamental duties also. Article 51A. We always talk about our rights, not our duties. So हमें अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डेफिनेटली इनको बताना होगा टीचर एजुकेशन. देन द नेक्स्ट थिंग, डिपार्टमेंट इन लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसफी, आर्ट, डांस, थिएटर, education, mathematics, pure and applied sciences, sociology, economics, sports and other such subjects needed for a multidisciplinary education will be established and strengthened at all HEIs. मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमको इंट्रोड्यूस करना होगा, और उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हर मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी में, तो जहाँ पर है वहाँ तो शायद इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर सारे सभी डिपार्टमेंट्स को खोलना होगा. Then the next thing is the 4-year integrated B.Ed will be a dual major holistic bachelor's degree. Dual degrees in education as well as specialized subjects such as language, history, music, math, computer science, chemistry, economics, etc. So it will give BA B.Ed, BSc B.Ed, BCom B.Ed degree, like that we'll give. And then to maintain uniform standard for teacher education, the admission shall be through suitable subject and aptitude tests conducted by the National Testing Agency, keeping in view the linguistic and cultural diversities of our country. So all of us are aware about NTA, and NTA has started taking these tests from the previous year. So all teacher education institutes will get admission. All the students of teacher education institute will get admission from this National Testing Agency test, and that will comprise of subject and aptitude test. Then the next thing is teacher education curriculum. Curriculum में क्या करना होगा? NEP 2020 emphasizes that curriculum must include art, craft, humanities, games, sports, language, literature, culture, science, mathematics, to develop all aspects and capabilities of learner and also prepare them for employment. The next thing is कि curriculum में हमारे जो है वो will be reduced each subject to its core essentials, because student have to learn a lot of subjects. He has to study a lot of subjects, so each subject will be limited to its core essentials, and more focus will be on critical thinking, developing critical thinking, inquiry, discovery, discussion, and analysis-based learning. Means we have to prepare our students for inquiry, to do inquiry about a subject, about a topic, go and discover about the topic which you want to know, discuss with me, with your peers, with the teacher, with others present in the classroom, and then do the analysis what you have learned. So curriculum be like this.
And then environmental education and value-based education will be an integral part of the holistic curriculum. And most of the universities or B.Ed teacher education institutions have introduced this environmental education and value-based education in their curriculum. Then internship will be very enriching experience, which will actively engage the students in learning and improve their employability also. Because enriching internship is a very important part of teaching, and we are facing a lot of problem in internship because all of us will agree with me. Sometimes we don't get schools. Sometimes we don't have enough number of teachers to send in schools because the B.Ed is of 2-year degree. So first year is studying in the campus and the second year is in the schools. So there are a lot of problems, and in schools they face their own problems. So internship should be, but the NEP focuses that internship will be very enriching experience and we will engage all the students actively. Now, this is the curriculum. Now I come to the learner. Learner is very important because he is the center of the whole education process. So holistic development of learner के लिए हमको सबसे पहले समझना है कि learner is an active participant rather than a passive recipient in the process of learning. अभी तक देखिए अप्रोच में चेंज आया है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं है, लेकिन जो फिर भी माना जाता है कि जो हमारा स्टूडेंट होता है वो एक पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज है, कि हम बोलते रहते हैं और वो सुनता रहता है. लेकिन अब ऐसा नहीं, इसमें हमको चेंज लाना होगा कि लर्निंग इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट. लर्नर जो है हमारा वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है बिकॉज ही इज आल्सो हैविंग सम नॉलेज, ही हैज हिज ओन कांसेप्ट्स. तो वो क्या समझता है, वो क्या जानता है, उसको भी लेकर के हमको अपनी क्लासेस में चलना होगा. Then the aim of education should not only be cognitive development, but also building character and creating holistic and well-rounded individuals equipped with the 21st century skills. इस पर मैंने पहले भी बताया. इसके बाद learning should be a participatory process in which the learner construct her knowledge her own ways through absorption, interaction, observation, and reflection. Participatory process comes with the constructivist approach. Constructivist approach says that the learner constructs his own knowledge and teacher works as a facilitator. Teacher only tells him about or provides the conditions in which the child can construct his own knowledge. So for constructing knowledge, the child will have to learn the absorption. Interaction is very important, observation of others, and then reflection. After observing what you have learned, आपने क्या सीखा, हमें बच्चे का रिफ्लेक्शन भी बराबर लेना चाहिए, क्योंकि उसने क्या सीखा सिर्फ वो एग्जाम में बताएगा, ऐसे अप्रोच नहीं रखनी होगी. अब लर्निंग के लिए जरूरी है कि उसने क्या सीखा, क्या पढ़ा, इंटरेक्शन के जो समझा, ऑब्जर्व किया, उससे वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, उसने क्या समझा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर हमको उसका रिफ्लेक्शन पता लगेगा अबाउट द कंटेंट व्हिच ही हैज स्टडीड, तो हम उसको फर्दर और इम्प्रूवमेंट के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, और कहाँ उसकी प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं. देन learning takes place in the shared social context. Social context means community is very important in our learning. जो भी कुछ हम सीखते हैं वो सब हमको कम्युनिटी से ही मिलता है. एक जो हमारा these days social learning is also very important. सोसाइटी में जो कुछ हम सीखते हैं उससे हम अपने एकेडमिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपने इमोशनल डेवलपमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं. तो कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब भी कुछ बच्चों को पढ़ाया जाए तो उसको कम्युनिटी से भी रिलेट करके, सोशल कम्युनिटी से रिलेट करके, जो कि बाद में नेशन से भी रिलेट करेगा, वो करना बहुत जरूरी है. So knowledge should be given in shared social contexts and it should be focused by the teachers. Then for learner, flexibility in course choices will empower students so they can decide their own path of study and they can decide their path of study and life plans. Next, diversity in classroom. अब क्लासरूम में क्या है, हमको बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलने वाली. मैंने अभी पहले भी बात किया. लैंग्वेज, कल्चरल बैकग्राउंड, नॉलेज, नीड, सोशल बैकग्राउंड, पर्सनालिटी, रिलीजियस बिलीफ, स्किल्स, मोटिवेशन टू लर्न एंड मेनी अदर फैक्टर्स. एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. हर लर्नर दूसरे से अलग है. डाइवर्सिटी को भी टीचर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना होगा.
Then for the reason making quality higher education opportunities available to all individuals must be the priority, as I told earlier. Then one most important thing is mentoring. Social, emotional, and academic support is important for learners. Mentoring is also very important. Or UGC has focused very much on this mentoring. Mentoring sessions should be organized. The teacher, one teacher should have 10 or 20 students under his mentorship, and they can discuss the students' problem. Not only academic problems, emotional problems can also be discussed with the teacher, so that teacher can guide them timely and they can find their own path. So this is very important mentoring system. Then no discrimination and anti-harassment rules, facilities of counselor, campus courses, advantage education students should be created. And next thing is for equality and inclusion in higher education, differently abled students from marginalized section, underprivileged classes, scheduled caste, scheduled tribes, minorities, and students in difficult circumstances who are living in remote areas, hilly areas where there is no internet facilities. They all of them should get equal benefit of the education. Then after curriculum, learner, and then teacher preparation for holistic disciplinary education. That the teacher बाकी सर्वांनी आपली माईक बंद करा. बाकी सर्वांनी माईक बंद करा. कोमल जावळे, नंदा वसावे. Then teacher preparation for holistic and multidisciplinary education को हम देखेंगे. तो teacher's role needs to be shifted from being a source of knowledge to being a facilitator. Because information is available everywhere, teacher has to convert that information into knowledge. Or now teacher will become a facilitator, not a teacher. He will not teach, he will facilitate. He will provide the circumstances, he will provide the material, he will guide them how to do your work, transforming information into knowledge and a motivator. So teacher's role will be entirely different in this multidisciplinary system. So the teacher will motivate, facilitate, and always support his student so that he will be able to convert information into knowledge. Then next thing is about teacher preparation requires multidisciplinary perspective. Teacher should have multidisciplinary perspective and knowledge, formation of disposition and values, and development of practice under the best mentors. Then next thing is teachers must be grounded in Indian values, Indian rich cultural heritage, Indian languages, knowledge of ethos, traditions, and well versed in latest advances in education, pedagogy, and technology also. अब हम सोच सकते हैं कि टीचर के रोल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं. केवल हमको अपना ही सब्जेक्ट ही नहीं आना है और हमको केवल लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में नहीं जानना है. वी शुड बी अवेयर अबाउट इंडियन वैल्यूज, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन ट्रेडिशंस, और इसको हमें अपने बच्चों में डेवलप करना होगा. तो टीचर्स का भी रोल जो है वो बहुत ज्यादा बदलने वाला है. Then teachers having training in areas of social sciences, psychology, and development, linguistic, philosophy, economics, political science, these are the various subjects, as well as from science education, mathematics, language education will be required in teacher education institutions to strengthen multidisciplinary education. Teachers should also have a little knowledge of each and every area, each and every subject. ऐसा नहीं कि मैं तो लैंग्वेज पढ़ाती हूँ तो मुझे साइकोलॉजी नहीं पता है बच्चे की, मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, मुझे कंट्री में क्या हो रहा है, मुझे पॉलिटिकल साइंस का कोई आइडिया नहीं. नो, दिस विल नॉट हैपन. अब ये होगा कि टीचर को भी अपने स्पेशलाइज्ड एरिया के साथ साथ अदर एरियाज में भी एक बेसिक नॉलेज रखना जरूरी होगा. देन टीचर विल नीड स्पेशल कॉम्पिटेंसीज टू डील विद डाइवर्स टाइप ऑफ क्लास. कॉम्पिटेंसी मीन्स क्या होता है? एबिलिटी प्लस विलिंगनेस. अगर हम दो चीजों को हम लें तो एबिलिटी प्लस विलिंगनेस. अब इसमें एबिलिटी में 3 पॉइंट्स आर देयर. नॉलेज, टीचर शुड बी नॉलेजेबल, टीचर शुड know about his subject matter as well as about other subjects also, and then he should have the knowledge of technology also. He should have skills, presentation skill, leadership skill, and communication skill, which is very important for teachers. So teachers should have these abilities plus experience. एक्सपीरियंस कब आएगा? जब हम काम करेंगे तब धीरे धीरे हमको एक्सपीरियंस आएगा कि हाउ टू डील विद चिल्ड्रन, हाउ टू डील विद देयर प्रॉब्लम्स, हाउ टू मेक देम ए गुड सिटीजन, एटसेट्रा. एंड द सेकंड थिंग इज विलिंगनेस. विलिंगनेस मीन्स कमिटमेंट.
commitment towards their work. They should take their profession very seriously, very responsibly. There should be commitment in their work towards their profession. Then the teacher should have confidence. And the third one is motivation. Motivation means he should have motivation to work. He should have motivation to work continuously. Many people have inspiration, but they don't have motivation. They become inspired by so many lectures, so many books, and so many great personalities, but they don't do anything because they don't have the motivation. Teacher should have motivation to work continuously for the benefit of society and for the benefit of the students. Then next thing about the teacher is that teacher will be made sensitive towards all differently abled students. That is very important, because in your class, if you are having different type of students, some are able, some are enabled, and there are some learning difficulty students also, learning disabled students. So teachers should be sensitive towards needs of all these type of students. Then all students bring different strength, experience, and perspective to the classroom due to individual differences. This is very important. Actually, लोग थोड़ा ये समझते हैं कि अगर हमारे क्लास बहुत डाइवर्स होंगे, बहुत सारे तरह के लोग होंगे, तो पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होगा. बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होगा. हमको ये समझना है कि every child who comes in my class, in our class, he brings some different strength, experience, and his own perspective in my classroom. तो उस क्लासरूम को, उसके उस पर्सपेक्टिव को हम दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि वो क्या सोचता है, उसका नॉलेज लेवल क्या है, और हम उसको एज ए स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं, बजाय इसको कि हमें कि वीकनेस माने कि इतना डाइवर्स क्लासरूम है तो हम उसको कैसे पढ़ाएं. क्योंकि एक्चुअली हम ये मान के चलते हैं कि सारा कुछ पढ़ाना है. पढ़ाना नहीं है, बच्चे को अपने आप सीखना है. हमको केवल उसको फैसिलिटेट करना है जिससे कि वो सीख सके. Then teachers should make congenial social and educational environment inside and outside classroom. It is very, very essential, because if the child is afraid of something, if he is not able to speak, any hesitation, तो वहां पर क्या है, कुछ बच्चे आपकी क्लास में आगे बढ़ जाएंगे, कुछ बहुत पीछे रह जाएंगे. तो आपको एक ऐसा congenial social environment बनाना होगा, social educational environment, जिससे कि inside and outside classroom दोनों ही जगह, जिससे कि बच्चे लर्न कर सके, जिसके लिए वो स्कूल में आते हैं. Then teachers should never show discriminatory attitude in classroom. This is also important. And now we come to the pedagogy. Pedagogy for holistic and multidisciplinary education. Pedagogy क्या होगी हमारी? Pedagogy में basically the pedagogy plays an important role in quality learning. All of us know that if you use correct pedagogies, if you work for your students, quality learning will emerge. Now the main focus is on experiential learning. Experiential learning means whatever we teach या whatever we tell them, उनको उसका एक्सपीरियंस करने का, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जरूर देना. हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देने से आपको पता लगता है कि उसने स्वयं एक्सपीरियंस किया है कि ये काम कैसे किया जाए. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट for and holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centered, discussion-based, flexible, and enjoyable learning. Learning should be enjoyable. बिना बोझ के पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि बोझ जब होता है सिर पर, फिर कोई पढ़ाई नहीं हो पाती. बच्चा समझ नहीं पाता है कि क्या करना है मुझे. हमारे प्यूपिल टीचर्स भी कई बार ऐसे ही परेशान होते हैं कि उनको लगता है इतना सारा कोर्स है, इतना सारा कुछ है, हमें कैसे पढ़ना है, क्या हमें कैसे ट्रांसलेट करना होगा करिकुलम को जब हम स्कूल्स में जाएंगे. तो लर्निंग शुड बी एंजॉयबल एक्सपीरियंस. और इसमें जो है आप आर्ट इंटीग्रेशन अगर करेंगे एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे तो क्लासरूम जो है वो बहुत ही जॉयफुल लर्निंग होगी. साथ ही आप लोग को शायद मालूम भी होगा कि दिल्ली में जो एक हैप्पीनेस करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो उसमें सबसे पहले जाकर के बच्चों को उस हैप्पीनेस करिकुलम का ही एक क्लास होता है, जिसमें उनको डिफरेंट टाइप की स्टोरी सुनाई जाती हैं, एक्ट्स, थोड़ा एक्टिंग करवाया जाता है, और वो जब जाते हैं तो कोई पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं होता है. उस पीरियड के बाद वो काफी अच्छा फील करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने क्लासेस में पढ़ने के लिए जाते हैं. तो ये एक अच्छा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इसमें बच्चों से भी बात किया है मैंने,
तो मैंने देखा कि बच्चे काफी खुश हैं, कहते हैं पहली क्लास बहुत अच्छी होती है, हैप्पीनेस करिकुलम की, उसमें हमको बहुत मजा आता है। उसके बाद फिर हमारा मन भी लगता है पढ़ने में, क्योंकि हमें रोज उसमें कुछ ऐसी बात भी बताई जाती है कि हमारे लिए जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, केवल हमारे क्लास के लिए नहीं, हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। हमारी लाइफ में जो वैल्यू सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो बहुत सारी चीजें इन चीजों से भी डेवलप होती है। Then integration of art and culture in the teaching learning process will strengthen the linkages between education and culture. तो जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी एक क्लोज कांटेक्ट में आएंगे अपने एजुकेशन सिस्टम और कल्चर से। Then sports integration. All of us are aware that the physical activities and pedagogical practices to help in developing skills, बहुत सारे skills sports integration करेंगे अगर हम अपने कोर्सेज में तो उससे डेवलप होते हैं, और हम करते भी हैं स्पोर्ट्स को, लेकिन अभी थोड़ा अलग रखते हैं, उसको को स्कॉलिस्टिक में डालते हैं, लेकिन उससे बहुत सारे अच्छे गुण डेवलप होते हैं और सभी बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जिसमें कोलैबोरेशन है, सेल्फ इनिशिएशन, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजनशिप एटसेट्रा. It also fosters holistic development by promoting physical and psychological well-being. Sports is also very important, not for physical, but for psychological well-being. And these days, all of us are aware that so many psychological problems are emerging day by day, especially in higher education institutions. Students depression में चले जा रहे हैं, कोर्स बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, नौकरी नहीं मिलेगी, क्या होगा? तो उसमें क्या हो रहा है, उसका एंड हम देख रहे हैं कि कई बार sometimes suicides are also being committed. So psychological well-being is very important. Academically हम थोड़ा strong कम भी हो, लेकिन अगर हम psychologically fit हैं तो हम बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं. तो this approach should be developed by the teachers. And sports इसमें बहुत important role play करता है, क्योंकि उसमें आपका physical के साथ साथ body की पूरी exercise होने से mind भी जो है वो उसके अंदर भी positive flow होता है केमिकल्स का, जिससे वजह से साइकोलॉजिकल वेलबीइंग जो है दैट इज एनहांस होती है, एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज तो एनहांस करना एजुकेशन का काम है. इसके बाद देन पेडागोजी शुड हैव एन इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेशन, डिस्कशन, डिबेट, रिसर्च एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रॉस डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग. Now I come to a few recent advances in teaching methodology, like collaborative learning. All of us are aware about collaborative learning. It's a model. It is based on a model that knowledge can be created within a population where members actively interact by sharing experiences. The members interact with each other. Whatever they have learned, they share with others. They can work on a project or any topic they can work. Learners engage in a common task where each individual depends on and is accountable to each other. Accountability is also very important. This includes both face-to-face conversation, collaborative learning में face-to-face conversations and computer discussions हो सकते हैं. उसके अलावा ग्रुप में भी बच्चे मिल करके लर्निंग ग्रुप्स होते हैं जो कि एक साथ करके अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्क करते हैं. तो कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड क्लासरूम्स में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में आता है, तो इसको भी क्लासरूम्स में हमें अडॉप्ट करना होगा. एंड देन कोऑपरेटिव लर्निंग क्लासरूम में ही करते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं. इट इज एन एजुकेशनल अप्रोच which aims to organize classroom activities into academic and social learning experiences. It is the instructional use of small groups so that the students work together to maximize their own and each other's learning. छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं और उसमें कई सारे मेथड्स हैं, थिंक, पेयर, शेयर, जिगसॉ मेथड एंड रेसिप्रोकल टीचिंग. इस तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स को भी हमको अडॉप्ट करना होगा. देन ब्लेंडेड लर्निंग मीडिया, इंटरनेट के थ्रू और फेस टू फेस दोनों ही इसमें मोड होंगे, जिसमें कि कुछ इसके मॉडल्स हैं, रोटेशन मॉडल, फ्लेक्स मॉडल, सेल्फ ब्लेंडिंग मॉडल, एनरिच्ड वर्चुअल मॉडल. बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनके थ्रू ब्लेंडेड लर्निंग को किया जाता है. ब्लेंडेड लर्निंग मतलब फेस टू फेस मोड प्लस डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के थ्रू. फ्लिप्ड क्लासरूम में the flipped classroom is a form of blended learning. The student is first exposed to new material outside of class. Teachers may create a short video or link to online content related to their instruction goals and post it on a website or a LMS, learning management system, for students to view outside the school too. ये सारी एक्टिविटी जो है आउटसाइड स्कूल होगी. घर पर ये टीचर का काम होगा कि शॉर्ट वीडियोस बनाना, लिंक भेजना मटेरियल का, और बच्चे इसको पढ़ेंगे आउटसाइड स्कूल. और उसके बाद when they will come to the school, they will discuss what they have read, what they have understood,
And the information given by the teacher is now recorded for homework, and the practice given for homework is now done in class through discussion, problem solving, and the feedback by the teacher. So whatever we do in the classroom will be done in the house or outside school, and whatever we do in as a homework, the homework will be in the classroom in the form of discussion, problem solving, and feedback by the teacher. So flipped classroom will also be a very good methodology. And then now I come to the challenges. Few challenges will come. देखिए कोई भी एजुकेशन पॉलिसी आती है वो हमेशा उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन when we implement it we have to face a lot of challenges. So few challenges I have written here. Training and orientation of teacher educator towards new curriculum is a big challenge. Then teaching strategies for inclusive classroom, because we are not used to of this inclusive classroom. So we have to change our teaching strategies. We have to learn new teaching strategies. Lack of physical resources. बहुत सारे colleges में, universities में infrastructure poor है या average है या more suitable जो infrastructure है वो नहीं है. Then implementation of constructivist approach due to large classroom strength. हमारी classroom strength बहुत ज़्यादा है, इसलिए constructivist approaches को implement करने में थोड़ा problem आती है. Then unavailability of experts in various subjects. Experts अभी नहीं है हमारे पास. Monitoring multidisciplinary universities and colleges by effective agencies. ये भी बहुत जरूरी होगा. Then medium of instruction, especially in language universities. Language universities में क्या medium होगा अगर हम multidisciplinary education की बात करते हैं. हम साइंस पढ़ाते हैं, जैसे मेरे यहाँ जो मेरी यूनिवर्सिटी इट्स लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, तो हम साइंस को संस्कृत में कैसे पढ़ाएंगे या और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम कैसे पढ़ाएंगे, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, चैलेंज है. देन अनअवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स इन लोकल लैंग्वेज. अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में देयर आर सो मेनी पोस्ट व्हिच आर लाइंग वेकेंट, सो अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इज अ प्रॉब्लम, चैलेंज. देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ चैलेंज. Difficulties in evaluation of internship, practical and activities, attitude, values, etc. These are the challenges. And now I have given some suggestive measures. Change in teachers' thinking is must. Teachers' attitude, teachers' thinking, teacher को थोड़ी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने विचारों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि पहले से चल रहा है या हम लोग जिस परंपरा में पढ़ करके आए हैं वो शायद अब नहीं उतनी अधिक यूजफुल नहीं होगी, तो हमें अपने अंदर चेंज लाना बहुत जरूरी है. एंड एक ऐसा एटीट्यूड रखना है जिससे कि देखिए अगर इफ वी आर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस NEP 2020, gradually all these challenges we will be able to overcome. Then teachers' responsibility and accountability should be fixed. It is my work, I have to do this, this is my responsibility, this is my accountability. If my children, my students are not progressing in a subject, तो कहाँ कमी कहाँ पर है, मुझे अपने को भी देखना है कि मुझ में क्या कमी है, या मैं सही ढंग से ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रही हूँ, ट्रांजैक्ट नहीं कर पा रही हूँ करिकुलम को, या कर पा रहा हूँ. सो टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स्ड. हर व्यक्ति को खुद ही अपनी फिक्स कर लेनी चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है. उसके बाद प्रॉपर रिस्पेक्ट फॉर एवरी लैंग्वेज ऑफ द कंट्री. देन टीचर ओरिएंटेशन एंड FDP शुड बी ऑर्गेनाइज, फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए. जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एजुकेशन सिनेरियो में चेंज हो रहे हैं, उससे हमको उसकी जानकारी लगातार मिलती रहे. Then teachers training in co-scholastic activities should be organized, because evaluation of co-scholastic activities is very difficult. Sometimes because the student is performing and you have to observe and you have to give and you have to write in qualitative terms what he has done, because sometimes it becomes difficult to quantify each activity. So observation, teachers training in scholastic activities evaluation should be organized. And then proper fund by the government for development of physical infrastructure, that is the part of government. Then appointment of effective skilled teachers for multidisciplinary universities, and appointment of teachers also in the hand of administration. And then the effective methodologies, recent methodologies, innovations, we should try to use. Then as a conclusion, in the last, it can be said that for developing an equitable and just society and promoting national development opportunities for higher education to all is must. Continuous efforts are required from all sides for effective implementation of this policy. In this reference,
multidisciplinary universities and colleges will facilitate the move towards high quality, holistic and multidisciplinary education. Integration of humanities and arts with science, technology, engineering and maths in teacher education will produce well-rounded teachers and positive learning outcomes. Thanks. हॅलो Hello. Yes. हॅलो थँक्यू मॅडम. मी आता आदरणीय बुक्कन सरांना विनंती करतो की आपण या आता दुसऱ्या सेशनच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आदरणीय रचनाताई आणि इतर सर्वांचे आभार मानावे. बुक्कन सर. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. Respected WebDIS, all dignitaries and all participants, very sweet good afternoon. On behalf of our college, I would like to express my sincerely great and heartfelt thanks to Honorable Verma ma'am for being an expert guide for today's webinar. I also express our sincere heartfelt thanks to all dignitaries and participants. Thank you very much. Over to Landge sir. Thank you. Landge sir. रचना मैडम, बहुत अच्छा हुआ आपका लेक्चर. थैंक यू सो मच. सगळ्यांचे मैडम आप मुझे होस्ट कर दीजिए अभी. आप होस्ट हो, आप मुझे होस्ट कर दीजिए अभी प्लीज. बहुत अच्छा हुआ मैडम. Okay, thank you. मोरे मॅडम. यस सर. मर्जे सरांना जॉईन करून घे. हो, मी होस्ट झाली की करते, कारण मी होस्ट नाहीये मॅडम. हो 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 ठीक. ओके. हो. सरांचा 1:45लाच मला फोन होता, ऍड करा असं, पण मॅडमचं स्क्रीन शेअरिंग सुरू मला होतं. पण आला होता. हो, सांगतो. स्क्रीन शेअरिंग सुरू होतं सर मॅडमचं. Okay, ma'am. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, yes. Thank you so much. Okay, okay. Okay. Yes, yes, yes. Okay, thank you. Nice to see you and hear you also. Okay, my pleasure. After a very long time. Yes, really. Thank you so much. You gave me this opportunity. Yeah. Because you are the learned person in the field. But it is really a very nice experience for me also to listen others and to see you after a long period. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. सर कोणाकडे आहे पुढचं हे सेशन? माझ्याकडे. हा, सुरू करा मॅडम. हो, नमस्कार. नमस्कार. पहिल्या सेशनचे तिसरं लेक्चर आदरणीय मला. तुम्ही दिसताय मॅडम मला. हो, अच्छा, जॉईन झालेत का गुरुवर्य? नमस्कार. मर्जे साहेब स्वागत आहे तुमचं. नमस्कार. स्वागत आहे. नमस्कार. इकडे ऍडमिट करायच्या याच्यामध्ये तुम्हाला बघते. सुरू करायचं मॅम? हो, बिलकुल. सर केव्हापासून 1:30 वाजेपासून वेट करतायत मर्जे सर. ओके ओके, धन्यवाद. आपल्या पहिल्या सेशनचं तिसरं लेक्चर, या तिसऱ्या लेक्चरचे रिसोर्स पर्सन प्रिन्सिपल डॉक्टर बी मर्जे सर. या ऑनलाईन नॅशनल सेमिनार मध्ये जॉईन झालेले सगळे रिसर्चर, स्टुडंट आणि टीचर या सर्वांचं प्रथम शब्दसुमनाने स्वागत करते आणि आपल्या याला सुरुवात करते. आपल्या या लेक्चरच्या तिसऱ्या लेक्चरचे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर बी मर्जे सर यांचा परिचय मी करून देते. सरांचा परिचय खूप मोठा परिचय आहे, परंतु मी थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न करते. आदरणीय बी मर्जे सर पुतळाबेन शहा कॉलेज सांगली सर तिथं प्रिन्सिपल म्हणून कार्य करतात. सर MA एज्युकेशनचे गाईड आहेत, DSM चे गाईड आहेत, PhD चे गाईड आहेत आणि MPhil चे पण गाईड आहेत. सरांच्या एकूण DSM चे 12 स्टुडंट ऍक्शन रिसर्च म्हणून बाहेर पडलेले आहेत.
PhD चे 5 स्टुडंट बाहेर म्हणजे PhD त्यांना मिळालेली आहे आणि 4 स्टुडंटने रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. तसंच सरांचा जर आपण पूर्ण रिसर्च पेपर जर पाहिले, एकूण 112 रिसर्च पेपर सरांनी प्रेझेंट केलेले आहेत. 112 रिसर्च पेपर पाहिल्यानंतर थोडं धडकीच भरली की एवढे सरांचं इंटरनॅशनल लेवलचे एकूण 26, नॅशनल लेवलचे 65, स्टेट लेवलचे 15 आहेत आणि युनिव्हर्सिटी लेवलचे एकूण 6 आहेत. असे एकूण 112 रिसर्च पेपर सरांचे पब्लिश झालेले आहेत. सर फक्त सरांनी रिसर्च पेपरच पब्लिश केलेले नाही, तर सर विविध कमिट्यांवर देखील सर आहेत. त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं NCT जी आहे, या NCT कमिटीमध्ये सर व्हिजिटिंग टीम मेंबर म्हणून सर गेलेले आहेत. त्याच्यानंतर व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून प्रिन्सिपल असोसिएशन ऑफ कॉलेज ऑफ एज्युकेशन इंडिया याचे सर व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत. त्याच्यानंतर सर विविध BOS कमिटी असेल, विद्यापीठांच्या विविध कमिट्यांवरती सर चेअरमन म्हणून कार्यरत आहेत. सरांचं विशेष महत्वाचं म्हणजे सरांना अवॉर्ड मिळालेले आहेत. त्या अवॉर्ड मध्ये सगळ्यात महत्वाचं ब्रीफ मध्ये सांगा मॅडम, सगळ्यांना माहित आहे. शॉर्टच सांगते सर. मला ऐकू देत ना. तुम्ही ऐकलेलं नेहमीच, ऐकलंय, पाहिलंय, वाचलंय, सगळं केलंय. सरांना बेस्ट टीचर एज्युकेशन अवॉर्ड आता सरांना जानेवारी 2023 मध्ये मिळालेला आहे. त्याच्यानंतर सरांचं एक पुस्तक आहे, त्या पुस्तकाला डॉक्टर आनंद वास्कर एक्सलन्स बुक अवॉर्ड मिळालेला आहे. ते पुस्तक आहे टीचिंग ऑफ इंग्लिश क्लासरूम प्रॅक्टिस. या पुस्तकाला सरांचा अवॉर्ड मिळालेला आहे. त्याच्यानंतर बेस्ट पेपर रीडिंग अवॉर्ड देखील मिळालेले आहेत. अशा एवढ्या रिच बायोडाटा सरांचा आहे. मी सरांना विनंती करते की त्यांनी आपला जो विषय आहे, रोल ऑफ टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन टू स्ट्रेंथेन द मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन, या विषयाला सरांनी सुरुवात करावी. आदरणीय मर्जे सर. थँक्यू मॅडम. मॅडम, मला किती वेळ असणार आहे सांगा? तुम्ही घ्याल तेवढा. किती वेळ घेताय? तुमचं पुढचं मी जरा स्क्रीन शेअर करून घेतो. बरं सर, मग मी तुम्हाला होस्ट करते आता. हो हो करा. हा सर, आता करा स्क्रीन शेअर. सर्वांचं स्वागत काय आपल्याकडे. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आणि सर नमस्कार. अगदी क्रमानं बसलेत बघा, 1 2 3 सगळे दिग्गज लोक आहेत, दिग्गज. ते इतके आतुर झालेले आहेत आम्ही तुम्हाला ऐकायसाठी की काय सांगू नका. मला एवढे लांबून ऐकून काय करणार आहे. ओके, स्क्रीन दिसते आता? हो दिसतंय सर. Good afternoon, one and all. Good afternoon. Honorable Prabhat Dada, convener of this one-day national seminar on holistic and multidisciplinary education NEP 2020, Principal Dr. Lata More Madam, Professor Dr. S.T. Bukan Sir, co-convener, and my friends, Dr. P.D. Surosi, co-convener, and Dr. N.N. Landige Sir, organizing secretary, and my friends, Honorable Dr. Rane Sir. After 34 years, थोडस इंग्लिश मराठी मध्ये बोलतो. हो सर. After 34 years, NEP 2020 release, and the motto of NEP 2020 is thrice E: educates, encourage, and enlightens. Since
2020, much more is discussed regarding NEP, its basic features, how to implement, etc. I thanks to the organizer by selecting this pivotal topic, that is holistic and multidisciplinary education, NEP 2020. What is the nature of disciplines? आणि विद्यार्थी जर असतील तर डिसिप्लिनला आपण विद्याशाखा असं म्हणतो. Especially 3 types of disciplines are there. One is monodisciplinary, in which study of one discipline, only one discipline is studied by the learners, that is called monodisciplinary. And right now we are implementing, that is interdisciplinary, that is integration of more than 2 subjects from same or different disciplines we are studying. And which one is focused in NEP 2020, that is multidisciplinary, combining or involving several academic disciplines. सकाळपासून एक 2-3 मुद्द्यांवरती चर्चा होत असताना मी पाहिलं, आता मल्टीडिसिप्लिनरी टीचर एज्युकेशन मध्ये कशा पद्धतीने डेव्हलप करायचं, हा एक सर्वांच्यासाठी खूप मोठे चॅलेंजिंग आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. कारण मल्टीडिसिप्लिनरी मध्ये कंबाइनिंग और इन्वॉल्विंग सेव्हरल अकॅडमिक डिसिप्लिन्स और प्रोफेशनल स्पेशलायझेशन्स इन एन अप्रोच टू अ टॉपिक और अ प्रॉब्लेम. खरं म्हणजे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हा जो NEP 2020 मध्ये रिफ्लेक्ट झालेला आहे. ज्या वेळेला आपण अब्रॉड मधील अभ्यासक्रमांचा विचार करतो, माझ्या माहितीप्रमाणे 1920 ला अमेरिकेमध्ये ही मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच आलेला आहे. त्यानंतर आपल्याकडे 2020 मध्ये त्याचं इम्प्लिमेंटेशन व्हावं असं या पॉलिसीमध्ये म्हटलेलं आहे. मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच मध्ये जो अभ्यासक्रम आपण राबवणार आहोत, त्या अभ्यासक्रमामध्ये अनेकविध विषयांचा समावेश त्याच्यामध्ये होणे अपेक्षित आहे. इट इज अप्रोच, बट दिस अप्रोच इज अ मेथड ऑफ करिक्युलम इंटिग्रेशन. अभ्यासक्रमाचं या ठिकाणी एकात्मीकरण करायचं आहे की जेणेकरून दॅट हायलाइट्स द डायव्हर्स पर्स्पेक्टिव्स that different disciplines can bring or illustrate a theme, subject or issue. नेमकं काय होतं, when a child face a problem and the problem solving is one of the strategy we implement in our teaching learning process, but in order to solve that problem, the learners or a child need knowledge in different disciplines. And in the existing system of education, we are not able to give such type of education. That's why multidisciplinary approach is very essential. In a multidisciplinary curriculum, multiple disciplines, अनेकविध विद्याशाखा are used to study the same topic. या संदर्भामध्ये आणखी थोडंसं ज्यावेळेला आपण विचार करतो की कन्सेप्ट कुठून आलेली आहे आणि केव्हा ते सुरू झाले. इट इव्हॉल्व्ड डिफरंट सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी इन वन ऍक्टिव्हिटी. एकच कृती करण्यासाठी अनेकविध विद्याशाखांचा उपयोग आपल्याला करून घेण्यासाठी या मल्टीडिसिप्लिनरीचा ज्ञानाचा उपयोग झाला पाहिजे. Multidisciplinary approach to teaching came in the field of education and other fields around 1920s in the United States as an alternative or as an extension to the separate subject curriculum. तर पहा, नेहमीच आपण म्हणतो पाश्चात्यांचं आपण अनुकरण करतो. अनुकरण करत असताना त्याला कालावधी किती लोटतो आणि परिस्थिती या NEPच्या संदर्भामध्ये दिग्गज
इथं आहेतच. कोकण सर आहेत, मोरे मॅडम आहेत, राणे सर आहेत, अर्चना मॅडमचं सकाळचं व्याख्यान झालं. हे सगळं आपण ज्या वेळेला विचार करतो त्यावेळेला आपल्या एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये या सर्व बाबी किती प्रमाणामध्ये आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो. कारण आपली लोकसंख्या, आपल्याकडं भौगोलिक भिन्नता आहे, त्यानंतर सामाजिक भिन्नता आहे, प्रत्येक स्टेटनुसार लँग्वेजचा प्रॉब्लेम आहे. अशामधून सुद्धा ते आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचं आहे. पण हे करत असताना या NEP मध्येच म्हटलेलं आहे की अगदी बेसिक पासून त्याची सुरुवात झाली पाहिजे. व्हॉट इज मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन? द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 इज अन अम्बिशियस पॉलिसी. एक महत्वाकांक्षी अशा प्रकारचे धोरण आहे, डॉक्युमेंट्स, अँड विच इज रिओलायझेशन द एज्युकेशन सिस्टम इन इंडिया. And one of the key aspect of this policy emphasize on multidisciplinary approach in education. अनेक जी वैशिष्ट्ये आहेत NEP 2020 मध्ये, त्यातलं एक महत्वाचं जे आहे ते मल्टीडिसिप्लिनरी विद्याशाखा उपागमावरती दिलेला भर. ही साईडची स्क्रीन मला स्क्रीन शेअर करताना थोडीशी अडचण होते. ठीक आहे. मल्टीडिसिप्लिनरी बिफोर दॅट, so let's answer the question, what is multidisciplinary education? नेमकं बहुविद्याशाखीय शिक्षण म्हणजे तरी काय आहे? मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन इज अ फॉर्म ऑफ एज्युकेशनल स्ट्रॅटेजी. आता मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन इज अ मेथड ऑफ करिक्युलम असा एक शब्द प्रयोग केलेला आहे. मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन इज अ फॉर्म ऑफ एज्युकेशनल स्ट्रॅटेजी. ही सुद्धा एक शैक्षणिक कार्यनीती म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. That brings together multiple disciplines to create a holistic learning experience. आपल्या अध्यापनाचे जे काही पॉलिसीज आहेत त्याच्यामध्ये होल टू पार्ट आपण म्हणतो. होलिस्टिक अप्रोच हा या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच मधील अत्यंत महत्वाचा गाभा आहे. Multidisciplinary approach is essential to create a holistic learning experience. अगदी व्यापक अशा प्रकारचा अध्ययन अनुभव विद्यार्थ्यांना या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच मधून मिळावा हा त्या पाठीमागचा हेतू दिसून येतो. इट इज डिझाईन टू फॉस्टर अँड अंडरस्टँडिंग ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ व्हेरियस फील्ड्स. वेगवेगळ्या क्षेत्राशी संबंधित असणारं ज्ञान त्या विषयामध्ये असेल आणि त्या सर्व विषयांचा अभ्यास त्या विद्यार्थ्यांना करणं अपेक्षित आहे. अँड हाऊ दे कॅन बी इंटिग्रेटेड फॉर बेटर प्रॉब्लेम सॉल्विंग. Multidisciplinary education, if implemented in schools and teacher education institutions, it allows students to gain a deeper understanding of the subject. आता मगाशीच आपल्या मला वाटतं आपले चेअरमन असतील प्रल्हाद दादा, त्यांनी सांगितलं की जॅक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन न म्हणता मास्टर ऑफ वन असा शब्द त्यांनी वापरला. या सर्व शिक्षण व्यवस्थेमधून एकाच विषयामध्ये त्याची मास्टरी झालेली दिसते. परंतु आजच्या या घडीला ज्या विषयामध्ये त्याची मास्टरी आहे त्यामध्ये सुद्धा तो परिपक्व नाहीये. परंतु इथं मात्र त्या विद्यार्थ्याला जीवन जगत असताना जीवनामध्ये येणाऱ्या सर्व समस्यांना सामोरं जाता येईल अशा प्रकारचं ज्ञान या बहुविद्याशाखीय शिक्षणामधून मिळालं पाहिजे असं त्याचा हेतू दिसतो. दिस अप्रोच एनकरेज क्रिएटिव्ह थिंकिंग, क्रिटिकल अनालिसिस. त्यातलं क्रिएटिव्ह थिंकिंग पेक्षा सर्वात जास्त महत्वाचं वाटतं तो क्रिटिकल अनालिसिस. क्रिटिकल अनालिसिस करत असताना त्या विद्यार्थ्याला जी समस्या निर्माण झालेली आहे ती समस्या सोडवण्यासाठी त्याच्याकडे उपलब्ध असणाऱ्या ज्ञानाचा उपयोग करून ती समस्या त्याला सोडवता आली पाहिजे. आणि मग कोलॅबोरेशन अँड कम्युनिकेशन स्किल्स. NEP 2020 emphasizes the need to incorporate the educational approach into the curriculum from an early age. आता आमच्या विद्यापीठामध्ये NEP लागू केलेला आहे. माध्यमिक स्तरावरती कुठेही NEP अजून लागू केलेलं नाही. या येणाऱ्या अकॅडमिक वर्षापासून सुरू होईल. आमच्याकडे पोस्ट ग्रॅज्युएशन PG लेवलला सुद्धा NEP लागू केलेला आहे. पण त्या प्रोसेस मधून किंवा अगदी अर्ली एज पासून हे विद्यार्थी आलेले नाहीये. त्यामुळं हे 2 वर्षी NEP जरी लागू केलं असलं
तरी त्यांना फारसं काही त्यातून आउटपुट मिळेल असं एकंदरीत दिसत नाही. By giving students exposure to multiple disciplines, we can help them understand their chosen field better and also develop an appreciation for diverse knowledge system. This will enable them to become more well-rounded citizens and prepare them for the future. आताही आपल्या एज्युकेशनचा मोठं आहे की ऑलराऊंड डेव्हलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. याच्यामध्ये त्याच एकाच डिसिप्लिन मधील त्याची डेव्हलपमेंट, मग त्याचं कॉग्निटिव्ह असेल, अफेक्टिव्ह असेल किंवा सायकोमोटर असेल, तेवढ्याच आपण विचार करतो. इथं मात्र असं नाहीये की या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच विल एनेबल द लर्नर्स टू बिकम मोर वेल राउंडेड सिटीजन्स अँड प्रिपेअर देम फॉर द फ्युचर. द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 याच्यामध्ये 3 भाग दिलेले आहेत. This type of education aims to promote an individual's holistic development by exploring various facets of knowledge. वेगवेगळ्या विद्याशाखेचं ज्ञान घेण्याची संधी या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच मधून विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. Firstly, it promotes interdisciplinary studies across different educational ideas मधून, ज्याला आपण म्हणतो आता सध्या आपल्याकडे आहे त्याच्यामधून it promotes interdisciplinary studies across different educational institutions. This includes collaboration between universities, colleges, research institutions and other organizations. आता हेही मागे पडणार आहे. Secondly, it encourages the integration of traditional Indian knowledge system into modern curriculum. हा भाग महत्वाचा आहे, कारण 18 विद्याशाखा आणि 64 कलाच्या संदर्भामध्ये आज पेपरमध्ये बातमी आलेली आहे आणि ते मान्य केलेलं आहे की जुन्या ज्ञानाला फार महत्व दिलेलं आहे. सो देअर शुड बी इंटिग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर, ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज. भारतीय परंपरेमध्ये जे काही ज्ञान आहे, वेद, पुराण, याही ज्ञानाचा इथं आपल्याला मॉडर्न करिक्युलम बरोबर इंटिग्रेशन करणं अपेक्षित आहे. दिस हेल्प्स एनरिच द लर्निंग experience by providing students with more holistic view of different topics. तो वाचायला ऐकायला खूप बरं वाटतं. Finally, the NEP encourages the development of courses and programs that covers diverse disciplines. इथे या ठिकाणी त्यांनी मॅथमॅटिक्स, सायन्स, आर्ट्स, टेक्नॉलॉजी अँड ह्युमॅनिटी याचं इंटिग्रेशन या सिलेबस मधनं किंवा करिक्युलम डेव्हलप करत असताना केलं गेलं पाहिजे असं त्याच्यामध्ये उल्लेख केलेला आहे. मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन इज अ व्हायटल पार्ट ऑफ मॉडर्न एज्युकेशन सिस्टम. बाय एम्ब्रासिंग दिस कन्सेप्ट द NEP 2020 seeks to give students access to wider knowledge base and skills and prepare them for rapidly changing world. या बदलत्या जगाबरोबर जर आपल्या विद्यार्थ्याला टिकून ठेवायचं असेल तर अभ्यासक्रमामध्ये त्याच ताकदीचा बदल होणं आवश्यक आहे. परंतु आज परिस्थिती अशी आहे, आपल्याकडची क्लासरूम सिस्टीम ऑफ एज्युकेशन अँड प्रयोगशाळेमधील दिलं जाणारं शिक्षण या दोन्हीमध्ये तफावत आहे. कारण आपण मॅक्सिमम पिरियड्स क्लासरूम मध्ये घेतो, थिअरीचा भाग पूर्ण करतो, विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल साठी कुठेही वाव दिला जात नाही. ती जर परिस्थिती अब्रॉड मध्ये पाहिली तर माझ्या माहितीप्रमाणे एक एक्झाम्पल मी देतो. एका कोर्स साठी फक्त 13 म्हणजे 13 पिरियड्स हे थिअरीसाठी असतात. बाकी सर्व काही त्या पेपरचं प्रॅक्टिकल त्यांना लॅबोरेटरी मध्ये जाऊन करावं. म्हणजेच खऱ्या अर्थानं स्किल्स डेव्हलप व्हायचे असतील तर आपण लर्निंग बाय डुईंग असं आपण, आणि त्याचीच आपल्याला या ठिकाणी थोडीशी कमतरता जाणवते. थोडंसं काही चॅलेंजेस वगैरे आहेत ते आपण नंतर विचार करणार आहोत. मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन इज अन अप्रोच टू लर्निंग दॅट टेक्स इन टू अकाउंट डिफरंट डिसिप्लिन, सब्जेक्ट्स अँड पर्स्पेक्टिव्ह. तोच मुद्दा त्या ठिकाणी रिपीट होतो आहे. This type of learning allows students to develop more comprehensive understanding of any given topic and to integrate knowledge from different fields. By providing wider range of learning opportunities to the students,
with greater flexibility and choice in their studies. हा मुद्दा इथं महत्वाचा आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम निवडण्यासाठी जास्तीत जास्त फ्लेक्झिबिलिटी असणार आहे आणि विद्यार्थ्यांना चॉईस असणार आहे. कारण प्रत्येक विद्यार्थ्याची आवड वेगवेगळ्या फील्डमध्ये वेगवेगळी असू शकते. त्या सामाजिक परिस्थिती किंवा भौगोलिक परिस्थितीनुसार सुद्धा विद्यार्थ्यांची आवडी-निवडी या बदलत असतात आणि तशा प्रकारचा अभ्यासक्रम जर तयार झाला तर त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना चॉईस मिळू शकते. फॉर एक्झाम्पल, a student studying history can choose to pursue a minor in economics or political science. हिस्ट्री असेल तर तो इकॉनॉमिक्स आणि पॉलिटिकल सायन्सचा सुद्धा अभ्यास करू शकतो. A student studying maths can choose to focus on coding or data analysis. की ज्या विषयाशी संबंधित असे काही विषय आहेत त्या संदर्भातलं चॉईस त्याला मिळू शकतो. This approach can help them gain new skills and knowledge that they may not have encountered. कारण आजच्या ह्या शिक्षण व्यवस्थेमधून ज्या वेळेला विद्यार्थी आपल्याला बाहेर पडतो खरोखरच त्याला मार्केट ओरिएंटेड एज्युकेशन आपण देऊ शकतो का? दिस इज द की इश्यू दॅट वी कॅन इंट्रोस्पेक्ट अवरसेल्फ. आत्मपरीक्षण करायची ही वेळ येते. ज्यावेळेला आपला विद्यार्थी बाहेर पडतो त्यावेळेला समाजासाठी तो काही करू शकतो का, करण्यासारखं ज्ञान किंवा कौशल्य आपण देऊ शकतो का? तर देऊ शकत नाही असं त्याचं उत्तर आहे. आणि विद्यार्थ्यांचं एनरोलमेंट रेशो सुद्धा दिवसेंदिवस फार कमी होतो आहे. आणि हे आपल्या टीचर एज्युकेशनच्या दृष्टीनं, अकॅडमिकच्या दृष्टीनं सुद्धा आहेच, पण टीचर एज्युकेशनच्या दृष्टीनं सुद्धा फार चिंतेची बाब आहे. कारण आज अनेक प्रकारचे मोड ऑफ एज्युकेशन ज्याला आपण म्हणतो ते आहेत. ऑनलाईन मोडमध्ये आहेत, स्वयंच्या माध्यमातून आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे कोर्सेस केले की त्याला क्रेडिट्स मिळतात. आणि जर समजा ते ज्ञान त्याला जगण्यासाठी उपयोगी पडत असेल तर तो रेग्युलर कोणत्याही महाविद्यालयामध्ये तो येणार नाही. आणि मग त्यासाठी आपली ही व्यवस्था जी आहे ही व्यवस्था अत्यंत स्ट्रॉंग होणं गरजेचं वाटतं. इन ॲडिशन, a multidisciplinary approach in education enables students to explore topics from different angles, allowing them to form their own opinions and views. The NEP 2020 aims to make multidisciplinary education the norms across all levels of education in India, and by making it part of the mainstream curriculum, this approach to learning will be accessible to more students and can help create new generation of thinkers and innovators. आता टीचर एज्युकेशनच्या संदर्भामध्ये आपल्याला या ठिकाणी थोडंसं विचार करायचा आहे. टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स अँड मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन. Teacher education is a vital in creating a pool of school teachers that will shape the next generation. आता या संदर्भामध्ये खूप काही चर्चा झालेली आहे. Teacher preparation is an activity that requires multidisciplinary perspectives and knowledge. 2014 ला आपला अभ्यासक्रम बदलला आणि अजूनही आपण लँग्वेज साठी एक माणूस नेमू शकत नाही, कारण तशा प्रकारची व्यवस्था आपल्या शिक्षण व्यवस्थेमधून आलेली आहे. जर तो ग्रॅज्युएट किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट लँग्वेज मधून आला असता आणि तो बीएड ला आला असता तर तो शिक्षक म्हणून शाळेमध्ये सुद्धा तशा प्रकारची व्यवस्था अद्यापही दिसत नाही. टीचर प्रिपरेशन इज अन ऍक्टिव्हिटी दॅट रिक्वायर्स मल्टीडिसिप्लिनरी पर्स्पेक्टिव्स अँड नॉलेज, फॉर्मेशन ऑफ डिस्पोजिशन अँड व्हॅल्यूज अँड डेव्हलपमेंट ऑफ प्रॅक्टिस अंडर द बेस्ट मेंटॉर्स. मेंटर सिस्टम फार महत्वाची आहे. टीचर्स मस्ट बी ग्राउंडेड इन इंडियन व्हॅल्यूज, लँग्वेजेस, knowledge, ethos and traditions including tribal traditions, while also being well versed in the latest advance in education and pedagogy. या संदर्भामध्ये ही चर्चा झालेली आहे. आता जस्टिस वर्मा कमिटीचा रिपोर्ट बहुतांश प्राध्यापकांना माहित आहे. टीचर एज्युकेशन काही स्टुडंट्स असतील तर त्यांच्यासाठी थोडस इथं काय रिपोर्ट तो होता पहा. अकॉर्डिंग टू जस्टिस वर्मा कमिशन 2012 constituted by the Supreme Court, a majority of the stand alone, जे आता आपली बीएड कॉलेजेस स्टँड अलोन आहे, टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स ओव्हर
10,000 in number are not even attempting serious teacher education. सरळ स्पष्ट मत त्यांनी मांडलेलं आहे की स्टँड अलोन जे काही टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स जवळ 10,000 पेक्षा जास्त आहेत ते सिरियसपणानं टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स रन करत नाहीत, बट आर essentially selling degrees for a price. पैसे देऊन डिग्र्या देतात अशा पद्धतीचं मत त्यांनी त्याला मांडलं. Regulatory efforts so far have neither been able to curb, control, त्याच्यावरती कुणाचं अंकुश आहे the malpractices in the system. आणि खूप मोठे malpractices NCT मध्ये सुद्धा आपल्याला ते पाहायला मिळतात. Nor enforce basic standards for quality. 2007 पर्यंत असं मशरूम ग्रोईंग सारखं टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स सगळीकडे सुरू झाले आणि हेन्स दॅट इज द मेन कॉज टू डिक्लाइन द क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन. खऱ्या अर्थाने शिक्षणाची घसरण तिथून सुरुवात झाली आणि पुढे त्यांनी मत मांडलेलं आहे अँड इन फॅक्ट हॅव हॅड द निगेटिव्ह इफेक्ट ऑफ कर्बिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सलन्स अँड इनोव्हेशन इन द सेक्टर. The sector and its regulatory system are therefore in urgent need to revitalization through radical action in order to raise standards, restore integrity, creditability, viswasniyata, efficacy and high quality to the teacher education system. असं मत त्यावेळेला त्यांनी मांडलं आणि त्यानंतर त्यांनी पुढे म्हटलेलं आहे in order to improve the quality of teacher education and the levels of integrity and credibility requires to restore the prestige of the teaching profession, the regulatory system shall be empowered to take action against substandard and the dysfunctional teacher education institutions. विकृती निर्माण झालेली आहे असं त्यांचं मत आहे. That do not meet basic educational criteria. After giving 1 year for remedy of the breaches by 2020, only educationally sound, multidisciplinary and integrated teacher education program shall be in force. या संदर्भामध्ये मला वाटतं भूकन सर पण सांगू शकतात चांगलं, राणे सरांना ही कल्पना आहे. आज काही सेंट्रल कॉलेजेसना NCTनं इंटिग्रेटेड 4 वर्षाच्या अभ्यासक्रमाला परवानगी दिलेली आहे आणि पायलट स्टडी म्हणून ते काम आता त्यांचं चालू आहे. जर समजा 4 वर्षाचा इंटिग्रेटेड कोर्स कदाचित 2024-25 पर्यंत आपल्याकडे किंवा 26 पर्यंत जर सुरू करायला सांगितलं तर त्याचा ड्राफ्ट ही आज मितीला आपल्याला पाहायला मिळत नाही. कारण 4 वर्षाच्या इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रमामध्ये सब्जेक्टची रचना कशी असणार आहे, त्यानंतर क्लस्टरिंग मध्ये आपल्याला कुठं जाता येणार आहे, कारण क्लस्टरिंगचं सुद्धा काम आता अनेक स्टेटमध्ये काम सुरू झालेलं आहे. कुठेतरी एखाद्या अकॅडमिक कॉलेजला जॉईन होणं आणि आपला एक स्ट्रीम आहे म्हणून ते टिकवून ठेवणं असा त्याचा अर्थ तिथं अभिप्रेत नाहीये. तर आपल्यालाच एका वेगळ्या भूमिकेतून टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनच्या संदर्भामध्ये मतं आपल्याला मांडावी लागणार आहेत आणि थोडंसं जे आता ज्यांची 10, 15, 20 वर्षे अजूनही सेवा आहे त्यांना या संदर्भामध्ये थोडंसं शासकीय स्तरावरती आपली मतं मांडावी लागणार आहेत आणि वस्तुस्थिती सुद्धा सांगावी लागणार आहे. त्यांनी शब्द वापरले कंपोजिट मल्टीडिसिप्लिनरी इन्स्टिट्यूशन. To this end, all multidisciplinary universities and colleges will aim to establish education departments which, besides carrying out cutting-edge research in various aspects of education, will also run B.Ed programs in collaboration with other departments. असं स्पष्ट म्हटलेलं आहे त्याच्यामध्ये. In collaboration with other departments such as psychology, philosophy, sociology, neuroscience, आणि त्याचबरोबर इंडियन लँग्वेजेस, आर्ट्स, म्युझिक, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिकल एज्युकेशन, सायन्स अँड मॅथमॅटिक्स या सर्व विषयांचा समावेश या मल्टीडिसिप्लिनरी इंटिग्रेटेड 4 इयर B.Ed मध्ये अपेक्षित आहे. Moreover, all standalone teacher education institutions will be required to convert to multidisciplinary institution by 2030, since they will have to offer
द 4-year इंटिग्रेटेड टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स. परंतु या संदर्भामध्ये स्वतंत्र असं शासनानं किंवा गव्हर्नमेंट कडून कोणत्याही प्रकारचं नोटिफिकेशन स्पष्टता दिसत नाही. द 4-year इंटिग्रेटेड B.Ed ऑफरिंग multidisciplinary in higher education institutions will by 2030 become the minimum degree qualification for school teachers. कारण मागच्या महिन्यामध्ये जानेवारीमध्ये आमच्याकडे ज्या वेळेला एक नॅशनल लेवल कॉन्फरन्स घेतली त्यावेळेला याही संदर्भामध्ये एक असा विचार झाला 4 वर्षाचं इंटिग्रेटेड B.Ed. आता तर D.Ed कॉलेजेस बंदच होणार असं धुमाकूळ घातलेला आहे पेपर. त्यामुळे ते सगळे टॉनिक वरती आहे. परंतु आता 4 वर्षाच्या अकॅडमिक मध्ये ते सांगतात की बाबा डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, मास्टर सर्टिफिकेट आणि त्या टप्प्यामध्ये एवढे क्रेडिट पूर्ण झाले की देणार. परंतु टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन मध्ये 2 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्याला डिप्लोमा डिग्री देणार आहे का किंवा डिप्लोमाचं सर्टिफिकेट देणार आहे का, 3 वर्षानंतरचं काही त्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन आहे का, किंवा पूर्ण 4 वर्ष झाल्यानंतर ते सांगतात की 4 वर्षाचं इंटिग्रेटेड B.Ed पूर्ण झालं की तो प्रायमरी पासून शिक्षक म्हणून सगळीकडेच चालतो. त्यामुळे थोडंसं त्याच्यामध्ये कुठेतरी बायफर्फिकेशन होणं गरजेचं असं वाटतं. द 4-year इंटिग्रेटेड B.Ed विल बी ड्युअल मेजर होलिस्टिक. किंवा सगळ्यांसाठी एवढं हे पाहिजे तर हो म्हटलं देऊन टाकू. सॉरी सर, दुसऱ्यासाठी कधी करत नाही. लांडगे सर तुमचं माईक बंद करा. अच्छा ठीक आहे असू दे सर. Bachelor degree in education as well as specialized subjects such as language, history, music, mathematics, computer science, chemistry, economics, arts, physical education. त्याच्याबरोबर आता मला वाटतं सोलापूर विद्यापीठाने 4 वर्षाचा इंटिग्रेटेडचा अभ्यासक्रम तयार केलेला आहे. तो तयार करत असताना मी तिथं होतो, पण फारसं काही वेगळं केलेलं नाही. आपल्या 2 वर्षाच्या B.Edच्या अभ्यासक्रमातले विषय प्रत्येक वर्षी थोडं ठेवलेलं आहे आणि EPC ते स्किल डेव्हलपमेंट मध्ये ठेवलेलं आहे आणि अकॅडमिकला जे विषय आहेत ते विषय त्याच्यामध्ये घेतलेले आहेत. अशा पद्धतीने ते 4 वर्षाचा अभ्यासक्रम तयार झालेला आहे. पण ते त्या क्वालिटीचा तो अभ्यासक्रम अजूनही दिसत नाही, कारण त्याला मल्टीडिसिप्लिनरी करिक्युलम फ्रेमवर्क असं म्हणता येणार नाही. बिहाइंड द टीचिंग ऑफ कटिंग एज पेडागॉगी, द टीचर एज्युकेशन विल इन्क्लूड ग्राउंडिंग इन सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, सायन्स, सायकोलॉजी, अर्ली चाइल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन, fundamental literacy and numeracy, knowledge of India and its values, ethos, arts, tradition, and more. The higher education institutions offering the 4-year integrated B.Ed may also run 2-year B.Ed for students who have already received a bachelor's degree in a specialized subject. A 1-year B.Ed may also be offered for candidates who have received a 4-year undergraduate degree in a specialized subject. इथं हेही म्हणतात की 4 वर्षाचा अभ्यासक्रमही राहणार आहे, 2 वर्षाचा अभ्यासक्रमही राहणार आहे आणि 1 वर्षाचा अभ्यासक्रमही राहणार आहे. हे कुठपर्यंत चालेल? जोपर्यंत मागचे 4 वर्षाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे मुलं पुढे जात नाही. आणि जर समजा असं विद्यार्थ्यांना वाटलं की बाबा 12वी नंतरच आपल्याला शिक्षक बनायचं आहे, दे कॅन जॉईन इंटिग्रेटेड कोर्स. किंवा 3 वर्षे पदवी घेतल्यानंतर त्यांना वाटलं नाही बाबा आपल्याला इकडे जायचं, आपल्याला B.Ed कडे जायचं आहे, 2 वर्षाला ती जॉईन. आणि 4 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर परत त्यांना B.Ed करावं असं वाटलं तर 1 वर्षाच्या B.Ed ला सुद्धा ते येऊ शकते. अशा प्रकारचं आपल्या NEPच्या ड्राफ्ट मध्ये दिलेलं आहे. स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस स्टुडंट्स विल बी एस्टॅब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ attracting outstanding candidates to the 4-year, 2-year and 1-year B.Ed program. कम्युनिटी सर्व्हिस अडल्टच्या संदर्भातला आहे. आता इम्पॉर्टन्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग आपल्या दृष्टीनं ज्या वेळेला हे 4 वर्षाचा अभ्यासक्रम येणार आहे त्यावेळेला त्या मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशनचा काय उपयोग होणार आहे? एज्युकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स वर्ड. जसं आपण टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स वर्ड म्हणतो तसं शिक्षण हे सुद्धा फार गुंतागुंतीचं अशा प्रकारची संकल्पना आहे. विथ मेनी स्टाईल्सचा अर्थ इथं स्टाईल्स ऑफ लर्निंग असं घेतलं. स्टाईल्स, व्हॅल्यूज अँड फिलॉसॉफीज अँड इट्स इम्पॉर्टन्स टू फाइंड आउट व्हॉट सिस्टीम फिट्स वन्स लर्निंग स्टाईल. आता
2 मिनिटं थोडंसं त्याचं ऍडिशनल एक्सप्लेनेशन देतो, कारण या संदर्भामध्येच माझं एक संशोधन झालेलं होतं. लर्निंग स्टाईल्सचा विचार करून आजच्या या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये त्याची मांडणीच केलेली गेलेली नाही, परंतु मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम ज्या वेळेला येईल त्यावेळेला त्याच्यामध्ये ह्या लर्निंग स्टाईल्सचा उल्लेख केलेला असेल. आता वर्गामध्ये विद्यार्थी जे असतात ते हेट्रोजेनियस ग्रुप असतात. त्याच्यामध्ये 3 प्रकारचे गट असतात. एक ऑडिओ लर्नर असतो, व्हिज्युअल लर्नर असतो, तिसरा कायनेस्थेटिक लर्नर असतो. परंतु या लर्निंग स्टाईलचा विचार करून अभ्यासक्रमाची रचना नाही, अध्यापन प्रक्रियेची रचना नाही. त्यामुळं या मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग सिस्टीम मध्ये या बाबीचा साकल्यानं विचार केलेला आहे आणि खूप चांगली बाब आहे. त्याच्यामध्ये लर्निंग स्टाईल्स आहेत, व्हॅल्यूज आहेत, फिलॉसॉफीज आहेत. इट्स इम्पॉर्टन्स टू फाइंड आउट व्हॉट सिस्टीम फिट्स वन्स लर्निंग स्टाईल. एखाद्या विद्यार्थ्याची लर्निंग स्टाईल ही वेगळी आहे. एखाद्या विद्यार्थी साधारणपणे माझ्या माहितीप्रमाणे फक्त 24% वर्गातील विद्यार्थी हे ऑडिओ लर्नर्स असतात. त्याची लर्निंग स्टाईल एकदा ऐकल्यानंतर त्याला कळतं, असे 24%च आहे. साधारणपणे 25% विद्यार्थी व्हिज्युअल लर्नर्स आहेत. प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर त्यांचं अध्ययन होतं. आणि मोठा गट जो आहे तो जवळजवळ 50 ते 52% गट जो आहे तो कायनेस्थेटिक लर्नर्स आहे, म्हणजे प्रत्यक्ष कृतीतून त्याचं अध्ययन होतं, लर्निंग बाय डुईंग असं आहे. आणि अशा विद्यार्थ्यांसाठी फिट होईल अशाच प्रकारचं मल्टीडिसिप्लिनरी मध्ये अभ्यासक्रमामध्ये समावेश होणार आहे. अँड मल्टीडिसिप्लिनरी हेल्प्स टू डू जस्ट दॅट. Through this method, students learn general skills like problem solving, critical thinking, time management, self-management, communication, writing, analysis, and research methodologies, teamwork. आपल्या टीचर एज्युकेशनच्या सर्वच लोकांना हे सगळे शब्द माहीत आहेत, कारण ते आपल्या आत्ताच्या सध्या अभ्यासक्रमामध्ये किंवा स्ट्रॅटेजीमध्ये हे सगळं आपण वापरतो आणि मल्टीडिसिप्लिनरी मध्ये हे येणं अपेक्षित आहे. अँड मच मोर. द स्किल यू लर्न here are easily transferable across work environments. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. Whatever the skills acquired by the learner, that should be transferable in his or her existing environment. त्या परिस्थितीमध्ये त्या ज्ञानाचा वापर त्याला करता आला पाहिजे, ट्रान्सफर करता आला पाहिजे. And will be helpful in every domain. It gives holistic understanding of different perspectives. A student becomes able to compile and collaborate with people from across the spectrum, which will help them function better in the professional world. आणि पुढचा मुद्दा दिला आहे, it helps students understanding the power of new ideas and helps develop pragmatic dealing with problem in a practical way. प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये वावरत असताना त्या ज्ञानाचा उपयोग त्याला करता आला पाहिजे, अशा प्रकारचा एक ॲटिट्यूड या मल्टीडिसिप्लिनरी मधून डेव्हलप होतो. इट डेव्हलप्स अ जनरेशन ऑफ कंटिन्युअस लर्नर्स, लाईफ लॉंग लर्नर्स. लर्निंग विदाउट बाउंड्रीज helps create more relevant and contextual learners. Multidisciplinary एज्युकेशन मध्ये लर्नर साठी कोणत्याही प्रकारची बाउंड्रीज नाही. अ डीपर अंडरस्टँडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स अँड कन्सेप्ट्स लीड्स टू इन्फॉर्म्ड फ्युचर चॉईसेस. व्हॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच? होलिस्टिक अंडरस्टँडिंग. होलिस्टिक अंडरस्टँडिंगच्या संदर्भात सकाळपासून आपण चर्चा केलेली आहे. ह्या मल्टीडिसिप्लिनरी मधून विद्यार्थ्याला संपूर्ण शाखा, विविध शाखांचं ज्ञान सर्वांगीण पद्धतीने झालं पाहिजे किंवा होतो. वन ऑफ द ॲडव्हांटेज ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन अप्रोच इज दॅट यू गेन अ मोर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ग्रास्प ऑफ द वर्ल्ड. तर त्याच्यामध्ये पुढे म्हटलेलं आहे, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कंबाइन्स एस्पेक्ट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट्स इनटू द स्टडी प्लॅन्स ऑफ द अदर रादर दॅन फोकसिंग ऑन इंडिव्हिज्युअल डिव्हिजन अँड देअर सब्जेक्ट टॉपिक्स इंडिव्हिज्युअली. आज जे एकाच विषयाचं ज्ञान जे घेतो त्याच्याऐवजी मल्टीडिसिप्लिनरी जर एज्युकेशन असेल तर त्याचं होलिस्टिक अंडरस्टँडिंग होईल. डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह त्याचे तयार होऊ शकतात. इट ऑफर्स अप पॉसिबिलिटीज फॉर न्यू आयडियाज अँड वेज ऑफ थिंकिंग. प्रॅग्मॅटिझम अँड फ्लेक्झिबिलिटी, मगाशीच सांगितल्याप्रमाणे
मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच मधून प्रॅग्मॅटिझम ॲटिट्यूड विद्यार्थ्यांच्या मध्ये डेव्हलप होतो. विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीनुसार विषय निवड, प्रात्यक्षिकाची निवड या बाबतीत फ्लेक्झिबिलिटी त्याच्यामध्ये असू शकते. कोलॅबोरेशन स्किल्स त्याच्यामध्ये डेव्हलप होऊ शकतात. One of the most essential benefits of multidisciplinary curriculum, however, is the concept of working together to produce a greater whole, and multidisciplinary learners necessitates the ability to interact successfully with persons from many fields. You share the same terminology, share their beliefs, and comprehend what drive them. म्हणजे ज्या पद्धतीनं ज्ञान आपण एका विद्याशाखेतून मिळवलेलं आहे, दुसऱ्या विद्याशाखेतून मिळवलेलं आहे, तिसऱ्या विद्याशाखेतून मिळवलेलं आहे, त्या सगळ्याचं इंटिग्रेशन करून तो प्राप्त परिस्थितीमध्ये त्याचा वापर करण्याची अबिलिटी त्याच्यामध्ये डेव्हलप होऊ शकते. लर्निंग विदाउट बाउंड्रीज, मग सांगितल्याप्रमाणे इथं कोणत्याही प्रकारची त्याला मर्यादा नाही देण्यासाठी. मल्टीडिसिप्लिनरी मधून मोर रिलेव्हंट अँड कॉन्टेक्स्च्युअल नॉलेज, क्रिटिकल बॅरियर्स वगैरे काहीच नाही. एक what am I going to use this for, or what is in it for me, असे अनेक प्रश्न त्याच्या मनामध्ये निर्माण होतात. त्या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच मधून त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं त्याला मिळू शकतात. डीपर अंडरस्टँडिंग होऊ शकतं. फ्युचर करिअर त्याला चांगल्या पद्धतीनं मल्टीडिसिप्लिनरीमुळे निवड करता येतो. त्यानंतर अंडरस्टँडिंग द सब्जेक्ट, चांगल्या पद्धतीनं तो विषय त्याला हाताळता येऊ शकतो. कन्फ्युजन लीड्स टू क्लॅरिटी, कारण जोपर्यंत मनामध्ये कन्फ्युजन निर्माण होत नाही आणि कन्फ्युजन निर्माण झाल्यानंतर त्याचा अभ्यास करायला जातो आणि त्यातूनच त्याची क्लॅरिटी त्याला मिळत असते, स्पष्टता त्याला मिळते. हे फक्त मल्टीडिसिप्लिनरी मधूनच होऊ शकतं. आता हाऊ टू स्ट्रेंथन मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन इन टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स, या ठिकाणी काही थोडंसं मीही स्वतः अभ्यास केला, काही वाचनातून मला काही असे मॉडेल्स किंवा स्टेप्स मिळालेले आहेत की टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन मध्ये मल्टीडिसिप्लिनरी आपण कशा पद्धतीनं आणू शकतो. द डेव्हलप्ड कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड हॅव टू ऑफर व्हेरियस काइंड्स ऑफ कोर्सेस सच ॲज इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी आणि ट्रान्सडिसिप्लिनरी. कशाच्या माध्यमातून? थ्रू व्हेरियस मोड्स सच ॲज ऑनलाईन मोड, रेग्युलर मोड, मिक्स्ड और हायब्रिड मोड, डिस्टन्स एज्युकेशन मोड, पार्ट टाइम मोड एटसेट्रा. हे डेव्हलप्ड कंट्रीमध्ये आता सध्या वापरलं जातं. म्हणजे इंटरडिसिप्लिनरी आहे, मल्टीडिसिप्लिनरी आहे आणि ट्रान्सडिसिप्लिनरी सुद्धा आहे, पण या वेगवेगळ्या मोडचा वापर करून. अँड हॅव सिस्टमॅटिकली क्रिएटेड न्यू जॉब. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न येतो की मिळवलेल्या ज्ञानाचा प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये त्याला नोकरीसाठी, व्यवसायासाठी किती प्रमाणामध्ये ती कौशल्य त्याला उपयुक्त ठरणार आहे. आयडेंटिफाईड द रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रोफेशनल्स अँड डेव्हलप्ड कॉरेस्पॉन्डिंग करिक्युला अँड पेडागॉगी अँड मोड्स ऑफ इव्हॅल्युएशन. मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन टीचर एज्युकेशन मध्ये आणण्यासाठी पहिल्यांदा सगळ्यात महत्वाचं काम आहे म्हणजे एक मोठा सर्वे झाला पाहिजे आणि तो सर्वे नीड बेस्ड असला पाहिजे. साधारणपणे एक 20 इयर्सचा पर्स्पेक्टिव्ह डोळ्यासमोर ठेवून 20 वर्षानंतर 20 वर्षापर्यंत या व्यवसायामध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या कौशल्यांची आवश्यकता भासणार आहे, कोणत्या ज्ञानांची आवश्यकता भासणार आहे आणि त्याचं इंटिग्रेशन किंवा कोलॅबोरेशन स्कूल एज्युकेशन बरोबर कशा पद्धतीनं करावं लागणार आहे. ह्या सगळ्या बाबींचा विचार करूनच मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन या इंटिग्रेटेड टीचर एज्युकेशन मध्ये आणावं असं वाटतं. त्यासाठी इथे काही कन्सेप्च्युअल मॉडेल्स आहेत. कन्सेप्च्युअल मॉडेल टू इंट्रोड्यूस मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन टीचर एज्युकेशन. स्टेज 1, आयडेंटिफाय द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी. सगळ्यात महत्वाचं आहे. गरज कशाची आहे, समाजामध्ये कशाची गरज आहे. व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर्स विथ रिस्पेक्ट टू एज्युकेशन. विद्यार्थी ज्या वेळेला आपल्याकडे येतो त्यावेळेला त्याला दिलं जाणारं शिक्षण हे खरोखरच तो
शिक्षक म्हणून काम करत असताना त्या शाळेमध्ये आवश्यक असणारी कौशल्ये त्याला मिळाली का. तसंच जर उदाहरण इंडस्ट्रीचं घेतलं, मेकॅनिकल इंजिनियर झालेला आहे किंवा सिव्हिल इंजिनियर झालेला आहे, इंजिनियर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कंपनीमध्ये काम करत असताना त्या कंपनीमध्ये जे काय आवश्यक कौशल्याची गरज आहे ती कौशल्य त्याच्यामध्ये विकसित झालेली आहेत का, त्याच्यामध्ये खूप मोठी दरी दिसते. त्यामुळं 2-2, 3-3 वर्षे एंट्रन्शिप प्रोग्राम राबवावे लागतात, ब्रीज कोर्सेस राबवावे लागतात आणि मग कंपनीमध्ये काम करता 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 त्या बाबी तो शिकत असतो. फर्स्ट स्टेज मध्ये आयडेंटिफाय द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी. सेकंड, डेव्हलप न्यू जॉब्स फॉर द स्कूल अँड कॉलेज एज्युकेशन. हा मुद्दा महत्वाचा आहे. डेव्हलप न्यू जॉब. बऱ्याच वेळेला म्हणतात की हे सगळं आल्यानंतर तर शिक्षकाचं कामच नाही. इथं टीचरसाठी नवीन जॉब्स कुठले असू शकणार आहे. त्या बदलत्या जगाबरोबर आपल्या शिक्षकाला स्वतःचं अस्तित्व टिकवायचं असेल तर त्याच्यासाठी भविष्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे जॉब्स असतात. मग ते करिक्युलम डिझाईनचं असू शकेल, इन्स्ट्रक्शन मटेरियल डेव्हलपमेंटचं जॉब असू शकेल किंवा त्याच्याशी संदर्भामध्ये असे अनेक प्रकारचे जॉब्स डेव्हलप व्हायला पाहिजे आणि तसा अभ्यासक्रम त्या मल्टीडिसिप्लिनरी मधून यायला पाहिजे. कारण संख्या जर पाहिली तर शिक्षक प्रत्येक 10,000 पेक्षा जास्त टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन मधून नोकऱ्या सगळ्यांनाच मिळू शकत नाही. डेव्हलप न्यू जॉब्स फॉर द स्कूल अँड कॉलेज एज्युकेशन. क्रिएट जॉब प्रोफाईल. जॉब प्रोफाईल आधी पहिल्यांदा निश्चित करायला पाहिजे, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज करायला पाहिजे आणि जॉब कॉम्पिटन्सीज महत्वाचे. कोणत्या प्रकारच्या क्षमता त्याच्यामध्ये विकसित झाल्या पाहिजे हे आधी निश्चित करायला पाहिजे. हे सर्व साधारणपणे हे सगळे स्टेप्स आहेत. याच्या आधारे मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन मध्ये करिक्युलम डिझाईन झालं पाहिजे. त्यानंतर डिसाइड लर्निंग आउटकम्स. आता या अलीकडे 2-4 वर्षांमध्ये आपण सगळे हे शब्द वापरतो, प्रोग्राम आउटकम्स आणि लर्निंग आउटकम्स. डिसाइड लर्निंग आउटकम्स लीडिंग टू द कॉम्पिटन्सीज. त्या क्षमता विकसित होण्यासाठी खरोखरच ते लर्निंग आउटकम्स त्या अभ्यासक्रमामधून विकसित होतात का ते पाहिलं पाहिजे. त्यानंतर एन्व्हिसाइजिंग प्रोग्राम ऑफ स्टडीज फॉर द टीचर ट्रेनीज अँड enumerate the list of competencies that will lead to the job profile. आज ठीक आहे, आम्ही आता बरेच 3-4 वर्षानंतर आम्ही सेवेतून निवृत्त होऊ. बऱ्याच जणांना वाटतं की आता हे नवीन काही येईपर्यंत आपण सेवेतून होऊ, परंतु येणारा काळ हा इतका सोपा नाही. म्हणून त्या शिक्षकाकडे कोणत्या प्रकारच्या कॉम्पिटन्सीज, जॉब कॉम्पिटन्सीज असायला पाहिजे हे आधी निश्चित करून त्या पद्धतीनंच तो अभ्यासक्रम तयार झाला. या 4 वर्षाच्या इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रम मधून तो फक्त शिक्षकच झाला पाहिजे असं नाही. त्याच्यामध्ये सिलेबस करिक्युलम डिझाईन सुद्धा त्याला करता आलं पाहिजे. एखादा प्रोग्राम त्याला डेव्हलप करता आला पाहिजे, एखादी स्ट्रॅटेजी त्याला डेव्हलप करता आली पाहिजे. कारण तो एक प्रकारचा त्याच्या दृष्टीने तो जॉबच आहे. आणि असे काही प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट तयार होतील की असे बाबा रिक्वायरमेंट आम्हाला करिक्युलम डिझाईन करणारा माणूस पाहिजे. चला बीएड मधून 4 वर्षाची इंटिग्रेटेड मधून या अभ्यासक्रमामधून हे सगळे कौशल्य त्याच्याकडे आहेत, त्याला आपण रिक्रूट करू. थोडस वेगळ्या अँगलनं इथं हा विचार मांडलेला. खूप काही त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत. ते केवळ करिक्युलम डिझाईनच नाहीये, तर ह्या एज्युकेशनशी रिलेटेड, टीचिंग लर्निंगच्या रिलेटेड ज्या काही कॉम्पिटन्सीज रिक्वायर्ड आहेत ते सगळं ह्या मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रमामधून दिल्यानंतर 4 वर्षातून तो शिक्षण घेऊन बाहेर पडल्यानंतर तो शिक्षकीकडे वळणार सुद्धा नाहीये. अनेक ऑपॉर्च्युनिटी, जॉब ऑपॉर्च्युनिटी त्याला मिळाल्या पाहिजे. एवढा स्ट्रॉंग अभ्यासक्रम आपला झाला पाहिजे. स्टेज 5 मध्ये म्हटलेलं आहे आयडेंटिफाय द व्हेरियस कॉम्प्लिमेंटरी associating courses of study that will make up the program. हा अभ्यासक्रम सुद्धा अशा पद्धतीने झाला पाहिजे की एका विषयाचा संबंध दुसऱ्या विषयाशी असोसिएट झाला पाहिजे. The completion of each course of study shall lead a certificate of or of proficiency. एका
कोर्स त्यानं पूर्ण केलेला आहे, त्याच्यामध्ये त्यानं प्रभुत्व मिळवलेलं आहे, ही शुड रिसीव्ह सर्टिफिकेट. कितपत शक्य आहे आय डोंट नो. परंतु जर समजा ती क्षमता त्याच्याकडे जर आली असेल तर त्याला ते सर्टिफिकेट द्यायला पाहिजे आणि त्या सर्टिफिकेटच्या आधारे तो समाजामध्ये कुठेही जॉब करू शकतो. कॉम्पिटन्सी इन अ सर्टन काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट जॉब इम्पॉर्टंट. कारण प्रत्येक आज इंडियन सिस्टम ऑफ एज्युकेशन मध्ये एज्युकेशनचा संबंध जॉबशीच जोडला जातो. मग अशा पद्धतीनं त्याच्यामध्ये बदल होणं अपेक्षित आहे असं माझं मत आहे. लिस्ट आउट ऑल द कॉन्ट्रीब्युटिंग लर्निंग आउटकम्स पर कोर्स ऑफ स्टडी. प्रत्येक कोर्सनुसार लर्निंग आउटकम्स ची एक लिस्ट तयार झाली पाहिजे आणि त्या लर्निंग आउटकम मधूनच पुढचे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीची त्याची रिलेटेड असते किंवा स्किल्स रिलेटेड असते. स्टेज 6 मध्ये डेव्हलप करिक्युला अंडर ईच कोर्स ऑफ स्टडी टू अचीव दोज कॉम्पिटन्सीज. डेव्हलप करिक्युला अशा पद्धतीनं अभ्यासक्रम विकसित झाला पाहिजे अंडर ईच कोर्स ऑफ स्टडी टू अचीव दोज कॉम्पिटन्सीज. कोणत्या कॉम्पिटन्सीज? डिटर्मिनिंग द व्हेरियस सब्जेक्ट्स. निश्चित झालं पाहिजे वेगवेगळ्या सब्जेक्ट्स, subject 1, subject 2, subject 3, subject 4 that will contribute to course of study. त्यानंतर identify themes, topics of interest, pertinent issues, questions facing the community, society or workplace per subject. प्रत्येक विषयामध्ये हे रिफ्लेक्ट झालं पाहिजे. केवळ इतिहास सांगून ही शिक्षण व्यवस्था आता पुरेसं होणार नाही असं एकंदरीत दिसतंय. Identifying subject content in terms of cognition, disciplinary areas most important. No doubt, cognitory एरियाला त्यांनी इम्पॉर्टन्स दिलेलंच आहे, तो आयडेंटिफाय करायला पाहिजे. And identify content that will contribute to the solution of the problem, issues, questions in consideration. Stage 7, identify the modes of learning and teaching. हेही आपल्याला निश्चित करायला पाहिजे. मोड्स ऑफ लर्निंग अँड टीचिंग. विद्यापीठानं तर आता युजीसीने तर डिक्लेअर केलेलं आहे 40% ऑनलाईन टीचिंग करायचं. म्हणून आज आणखीन एक लेख मी आजच वाचला की जर असं झालं तर विद्यार्थी रेग्युलर ऍडमिशन घेतील का? टीचिंग लर्निंग मोड आयडेंटिफाय झाले पाहिजे. प्रॅक्टिकल, फिजिक्स, डायलॉग, एक्सपेरिमेंट्स, थेसिस, रिसर्चेस, एंट्रन्सशिप, कम्युनिटी वर्क, रीडिंग्स, इन्व्हेस्टिगेशन्स फॉर ईच थीम डिसाइड. प्रत्येक थीम साठी हे आयडेंटिफाय झालं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल एखादे थीम आपण निवडलेली आहे तर त्याच्यासाठी कोणत्या प्रकारचे एक्सपेरिमेंट असणार आहे, त्यासाठी कोणतं रिसर्च करावं लागणार आहे, कोणत्या प्रकारचा प्रकल्प घ्यावा लागणार आहे, त्याला इंटर्नशिपचा प्रोग्राम किती राबवावा लागेल, त्याला कम्युनिटी वर्कचा सपोर्ट असणार आहे का, त्यानंतर कोणत्या प्रकारचं साहित्य त्याला वाचावं लागेल, कोणत्या प्रकारचं इन्व्हेस्टिगेशन करावं लागेल आणि मग त्यातून मिळणार आउटपुट काय. हे सगळं आयडेंटिफाय करून मग त्या पद्धतीनं त्या सिलेबसमध्ये की मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन असलं पाहिजे. स्टेज 9 मध्ये असं म्हटलंय डिटरमाइन व्हॅलिड मोड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टुडंट्स प्रोग्रेस. एक मोठा इश्यू आहे. विद्यार्थ्याचं असेसमेंट हे केवळ त्याच्या थेअरी मधून असेस होऊ शकत नाही. कंटेंट अंडरस्टँडिंग, अप्लिकेशन अँड कॉम्पिटन्सी डेव्हलपमेंट. कंटेंट अंडरस्टँडिंग थेरॉटिकल पार्ट झालं. अप्लिकेशन लेवल त्याचं केवळ अप्लिकेशन टाईप प्रश्न देऊन चालणार नाही. एखादी प्रॉब्लेम दिला, एखादा प्रोजेक्ट दिला, त्या प्रोजेक्ट वरती मिळवलेल्या ज्ञानाचा तो कशा पद्धतीने उपयोग, किंवा एखादा टास्क दिलेला आहे ते टास्क कम्प्लिशन त्याला करता आलं पाहिजे. अँड कॉम्पिटन्सीज त्या डेव्हलप झाल्या पाहिजे. अँड इव्हॅल्युएशन ऑफ दिस डेव्हलपमेंट ऑफ कॉम्पिटन्सीज अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग फॉर पर्टिक्युलर जॉब और टास्क. आणि स्टेज 10 शेवटचं जे आहे अवॉर्ड ऑफ डिग्री in the MDS BP in teacher education along with certificate of competencies, proficiencies in each of the course हे अपेक्षित आहे. हे अब्रॉड मध्ये अशा पद्धतीनं सर्टिफिकेट्स त्यांना दिले जातात
परंतु आपल्याकडं 4 वर्षानंतर फक्त टीचर एज्युकेशनचा इंटिग्रेटेड कोर्स झाला, बीएड झाला म्हणून एवढंच मिळणार आहे. परंतु त्या टप्प्यामध्ये जर त्याला अशा प्रकारचे सर्टिफिकेट इश्यू झाले तर त्या सर्टिफिकेटच्या बेसवरती तो समाजामध्ये काम करू शकतो. तेच इथे क्लॅरिफिकेशन एका मॉडेलमध्ये दिलेलं आहे. क्लॅरिफिकेशन ऑफ द रिअल लाईफ टर्म्स इज गिवन बिलो बोथ ग्राफिकली अँड डिस्क्रिप्टिव्ह. काय आहे बघा इथं, द सब्जेक्ट्स सुरुवातीला असणार आहे ते 1, 2, 3, 4, 5 कॉम्पिटन्सी, सब्जेक्ट्स कॉम्पिटन्सी. त्यातून कोर्स 1 मधून मिळणारी कॉम्पिटन्सीज, कोर्स 2 मधून मिळणारी कॉम्पिटन्सीज, सॉरी आउटकम्स आहेत तिथं. कोर्स कॉम्पिटन्स, त्यानंतर कोर्स 1 मधून आउटकम्स, कोर्स 2, 3, 4, 5, 6 मधून आउटकम्स. हे सगळे आउटकम्स मिळून द प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स. हे कोर्स प्रत्येक सब्जेक्ट मधून, जसं आपण अभ्यासक्रमाची उद्दिष्ट आणि विषयाची उद्दिष्ट म्हणतो, तसं त्या कोर्सचे आउटकम्स मिळून ह्या प्रोग्रामचे आउटकम्स असतात. आणि मग या प्रोग्राम्स आउटकम मधून जॉब कॉम्पिटन्सीज 1, जॉब कॉम्पिटन्सीज 2, जॉब कॉम्पिटन्सीज 3, 4, 5, 6, 7 असे वेग. इथं हा मुद्दा खरंच खूप मला फार चांगला वाटतो की अशा पद्धतीने जर टीचर एज्युकेशन मध्ये जर सिलेबस मध्ये जर आणलं तर खरोखरच या प्रकारच्या एज्युकेशन मधून त्याला सहजपणे कोणत्याही क्षेत्रामध्ये, कारण पॅरलल यंत्रणा तयारच होते. यासाठी हे आवश्यक असणार आहे. आता शाळेमध्ये जर प्रोजेक्ट कंपल्सरी केले की प्रोजेक्ट तयार करून विकणारे बाजारामध्ये उपलब्ध. प्रोजेक्ट तयार करण्यासाठी काही माणसं लागणार आहे. अशा पद्धतीची जॉब ऑपॉर्च्युनिटी या मॉडेल मधून डेव्हलप होऊ शकतात आणि मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन या फेजेस मधून या पद्धतीने आपल्याला डेव्हलप करता येईल. की ॲट्रिब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव्ह अँड एफिशियंट मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन इन टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन क्षेत्रामध्ये कोलॅबोरेटिव्ह प्रॅक्टिस आहे, क्लिअर कम्युनिकेशन आहे, क्लिअर डेफिनेशन ऑफ टास्क अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहे, गोल्स आहेत, हे आपल्याला सगळ्यांनाच माहित आहे. आता इथं मात्र काही चॅलेंजेस आहेत. The challenges of implementing multidisciplinary approach in teacher education is, as India looks to usher newly entry in a new era of education with the national education policy घेऊन आलेला आहे. One of its central tenets is the implementation of multidisciplinary approach. But what is multidisciplinary education? Essentially, multidisciplinary approach in education requires significant changes in the way curriculum is designed and taught. अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा इथे दिलेला आहे. आमच्या अकॅडमिकला मी एका मीटिंग मध्ये होतो. काही या वर्षी फर्स्ट इयरला आर्ट्स कॉमर्स सायन्सला न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सुरू केलेली. त्याचे ओरिएंटेशन प्रोग्राम झाले. सिलेबस करताना सांगितले सिलेबस करा. त्यांनी काय केलं, यातलं मटेरियल घेतलं, त्यातलं मटेरियल घेतलं, 4 पेपर ठेवले, एक प्रॅक्टिकल ठेवलं, झालं न्यू एज्युकेशन. त्याला क्रेडिट देऊन टाक. होत नाही तसं. एक अभ्यासक्रम तयार करायचा असेल आणि 10 वर्षानंतर जर राबवायचं असेल तर त्याचा विचार करून आतापासून त्या अभ्यासक्रमाच्या बांधणीला सुरुवात झाली पाहिजे. तर खऱ्या अर्थानं एज्युकेशन ज्याला आपण म्हणतो ते आपण देऊ शकतो. म्हणून इथं म्हटलेलं आहे, इसेन्शियली मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन एज्युकेशन रिक्वायर्स सिग्निफिकंट चेंजेस इन द वे करिक्युलम. करिक्युलम मध्ये तो सिग्निफिकंट बदल झाला पाहिजे. अँड अध्यापनामध्ये टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स नीड टू इक्विप देमसेल्व्स विथ experienced staff who are capable of delivering such an approach and ensure they have the necessary resources. तो स्टाफ आपल्याकडे तयार झाला पाहिजे असणं आवश्यक आहे. त्यानंतर ॲडिशनली there needs to be greater collaboration between different departments, institutions to ensure successful implementation. साठी आम्ही कोलॅबोरेशन वेगवेगळ्या ठिकाणी पत्र तयार केले, पण प्रत्यक्ष त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग आपल्या विद्यार्थ्यांना कितपत होतो हा एक संशोधनाचा विषय आहे. लास्टली, मेनी टीचर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स systems lack the infrastructure and support needed to successfully integrate multidisciplinary learning. एक मोठी समस्या आपल्याला हे निर्माण होणार आहे. कारण स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूशन साठी पूर्वी 4, 5, 6 खोल्या पुरेशा होत्या. आता ज्या वेळेला आपण 4 वर्षाचा अभ्यासक्रम राबवणार आणि त्यात जर समजा सेमिस्टर सिस्टीम आणायचं म्हटलं तर यासाठी आवश्यक असणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट फॅसिलिटीज
त्यासाठी आवश्यक असणारे पॉलिसी डिसिजन्स हे सगळे घटक महत्वाचे आहेत. त्याचाच तो भाग पुढे घेतलेला आहे. इन कन्क्लुजन, multidisciplinary education is a concept that has been embraced by the Indian government through the new education policy NEP 2020 त्यांनी दिलेला आहे. This approach to learning looks at how different disciplines can interact and overlap with each other to create a comprehensive understanding of a subject. जर समजा एखाद्या विद्यार्थ्याने एखाद्या आता त्याच्यामध्ये परत एका विद्यापीठातून दुसऱ्या विद्यापीठामध्ये, एका कॉलेजमधून दुसऱ्या कॉलेजमध्ये जर अभ्यासक्रम ऑटोनॉमस असेल, तिथे जर त्याने डिग्री एखादा विषयाचा अभ्यास केला असेल तर तो क्रेडिट पुढे कुठेतरी त्याला ते काउंट होणार आहे. त्यामुळं त्या पद्धतीची रचना अजूनही आपल्या त्याच्यामध्ये दिसत नाही. A multidisciplinary approach in education is often seen as the ideal way to tackle complex problems and will be essential for continued success in the global economy. And with the NEP 2020, India is well positioned to build on its current educational system and move towards a more multidisciplinary approach. 1920 मध्ये युनायटेड स्टेट मध्ये ज्याचं इंट्रोडक्शन झालं होतं ते आपल्या 34 वर्षानंतर नवीन शैक्षणिक धोरणानंतर आपल्या 2020च्या या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये मल्टीडिसिप्लिनरीवरती भर दिलेला आहे. होलिस्टिक अप्रोच, मल्टीडिसिप्लिनरी यावरती खरंच आज या महाविद्यालयानं खूप चांगला विषय निवडलेला आहे. या निमित्तानं अगदी डिटेलमध्ये नाही समजलं तरी त्या अँगलने विचार करायला सुरुवात काही करतील आणि या ठिकाणी मला माझे विचार मांडण्याची संधी आमचे मित्र भोकन सर, आमच्या ताई लता मॅडम आणि ऑर्गनायझर्स यांनी दिली. याबद्दल सर्वांचेच मी मनपूर्वक धन्यवाद. आम्हालाही मिष्टान्न खायला मिळालं तर काय मिष्टान आहे ते मिष्टान मलाच अभ्यास करताना माझं काय म्हणून मांडायचं, मिष्टान्न भोजन प्रत्यक्षात करायला आहे एक आणि मांडायचं एक फार सोपं नाही. व्यासपीठावर बोलायचं सोपं असतंय. हो, आम्ही चान्स सोडत नाही मिष्टान्न भोजनाचा. बरोबर सर? मॅडम जी सर. 1 मिनिट बोलू? हो बिलकुल बिलकुल. नाशिकच्या द्राक्षांपेक्षा सांगलीची द्राक्ष गोड आहेत. रोज वर्तमानपत्रामध्ये ते येतं छापून. हो बरोबर. अग्रीड. त्याच्यामुळे ते आपल्याला म्हणायचं कामच नाही की गोड झालं का छान झालं म्हणून. राणे सर, माणसंही गोड आहेत द्राक्षासारखे. बिलकुल बिलकुल. ते द्राक्ष खातात म्हणून गोड झालेत ना माणसं. हो. आणि द्राक्षाचा सीझन संपला की त्याच्या मनुका खातात. हो 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 बिलकुल बिलकुल. म्हणजे 12 महिने द्राक्ष आहेत. फार 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 वाईट आहे. त्याला आता डिव्होटेड माणसं लागणारीच आपल्यासारखी सर. नाही, आम्हाला चांगला लाभ मिळाला. आम्हाला द्राक्ष खाल्ल्यासारखेच वाटले. थँक्यू 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 सर. धन्यवाद सर. खूप सुंदर NEP 2020 त्यामध्ये करिक्युलम, टीचर रोल, स्टुडंट रोल, इन्स्टिट्यूशन रोल या सगळ्यांवरती खूप सुंदर अभ्यासपूर्ण व्याख्यान दिलं. या सेशनचे आभार डॉक्टर NN लांडगे सर करतील. आदरणीय लांडगे सर. ओके, नमस्कार सर. सर्वांना नमस्कार. मर्जे सरांचे दुसऱ्यादा आपण NEPचं व्याख्यान ऐकतोय आणि अतिशय मागच्या वेळी पण खूप चर्चा झाली होती. अतिशय सुंदर आपण विवेचन करतात आणि जे नेमकं हवं ते आपण आम्हाला दिलं. मित्रांनो, या तिसऱ्या सेशन मध्ये आदरणीय सरांनी अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शनही केलं आणि आपण जे PPT पाहिलं त्याद्वारे सर्वांना निश्चितच जे डार्क केलेले पॉइंट होते ते बरेच काही सांगून जात होते आणि अतिशय मोजक्या आणि विशेष म्हणजे जितके आवश्यकता आहे अशा प्रकारचे विचार त्यांनी आपल्या ह्याच्यातून मांडलेले आहेत. आता या शेवटच्या कार्यक्रमामध्ये या सेशनच्या आदरणीय आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असणाऱ्या प्राचार्य मोरे मॅडम, तसंच ज्यांनी आपल्याला अतिशय ज्ञानाची शिदोरी अतिशय शांतपणे खाऊ घातली असे आदरणीय मर्जे सर, नेहमी सर्वांच्या तोंडून आपलं कौतुक मी ऐकतो. त्याबद्दल आपण जे काय आम्हाला सगळं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल आपल्या सर्व पार्टिसिपेशन, महाविद्यालय आणि संस्थेच्या वतीने मी आपले हार्दिक आभार मानतो. आणि तसंच मोरे मॅडमचं देखील आभार मानतो की या सगळ्या याच्यामध्ये फार लीड रोल त्यांनी घेतलेला होता आणि अतिशय कमी दिवसांमध्ये
छानपैकी ह्या नियोजनासाठी आम्हालाही मार्गदर्शन केलं आणि त्या स्वतःही पूर्ण सेशन्स आपलं ऐकतायत आणि पाहतोय, त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानतो. सुरुवातीलाच प्रभात दादा या ठिकाणी उपस्थित होते, आमच्या संस्थेचे सचिव, त्यांचे देखील या ठिकाणी मी आभार मानतो. आणि या पुढील सूत्र पुन्हा एकदा मी सूर्यवंशी मॅडमकडे देतो. सूर्यवंशी मॅडम. धन्यवाद सर, मी जरा लेफ्ट होतो. ओके सर, थँक्यू. नमस्कार, थँक्यू. नमस्कार मॅडम, नमस्कार. जी सर. साहेब आमचे कुठे आहेत? आहेत ना. आहेत साहेबराव. नमस्कार. आता मला रजा द्या, जर जातो कॉलेज. ओके सर, ओके, धन्यवाद. साहेबाशिवाय थोडी काही कार्यक्रम होतो. साहेबांशी होत नाही, त्याशिवाय होत नाहीये. फार मोठी मोठी माणसं बोलवलं राव तुम्ही आज सकाळ. आम्हाला भीती वाटत होती, आम्ही काय मांडायचं. आमच्या प्राचार्य ग्लोबल आहेत. म्हणा बाबा, आता काही पण चालेल. खूप जे झालेलं आहे ते खूप छान झालेलं आहे. पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा. ओके सर, थँक्यू. धन्यवाद गुरुवारे, धन्यवाद. आपण आलात, खरंच छान वाटलं. ओके, हा पुढे. यानंतरचं सेशन सेकंड प्लिनरी सेशन डॉक्टर SD भुकन सर सादर करतील. डॉक्टर SD भुकन सर. भिलेगावकर सर नाहीयेत ना माझ्या ह्याच्यामध्ये. सर भिलेगावकर सरांचं हे नाहीये. नाही दिसत नाही. मी फोन करतो 1 मिनिट त्यांना. करा तर, कारण रिक्वेस्ट नाहीये सरांची जॉईनिंग साठी, म्हणजे सर जॉईन होत नाही. करा तर. बाकी आता वेटिंग रूम मध्ये होते, ते सगळ्यांना केलं मी. वेटिंगला कोण असेल तर मॅडम पहा बरं. केलं, सगळ्यांना केलं आता. ओके मॅडम. आता कोणी नाहीये वेटिंग मध्ये. चालेल. हा सर, झाले का जॉईन? हो, होत आहेत. हा, आता मॅडमनी सर्वांना केले, पहा बरं. ओके. सरांचं नाही अजून, भिलेगावकर सरांचं. हो, मी बोललो त्यांच्याशी, होत आहेत. बरं, त्यांना 4 वाजता मीटिंग आहे मॅनेजमेंट बरोबर. थोडं जर आपण जरा शेड्यूल थोडं हे करून घेऊ. फास्ट करूया सर, फास्ट करूया ना. मॅडम माझ्याकडे आता 4 लोकांचे आलेले. आणि हो, काय आधी बोलायला लावायचं का सरांना? आधी सरांना बोलायला लावायचं का नंतर? नंतरच हे करून घेऊ, समारोप करायला लावू त्यांना. 3:50 पर्यंत आपण पेपर प्रेझेंटेशन घेऊ स्वरूपामध्ये. हो, आले सर, आले. हो, आले. दिसतंय? सर जॉईन झालेत का? दिसतायत का सर? नाही दिसत आहेत. नाही, पण जॉईन केलं मी सरांना. जॉईन झालंय. सर नमस्कार. सर नमस्कार आणि स्वागत आहे आपलं. हो, थँक्यू. कोणाकडे सेशन? अच्छा, सर. बेलेगावकर सर नमस्कार. सर आवाज येतोय माझा? हो, येतोय ना, येतोय. सरांना येतोय. बेलेगावकर सर. हॅलो. बोला सर. नमस्कार. सर नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं. जास्त वेळ काही घेत नाही, कारण तुम्हाला खूप एक महत्वाची मीटिंग आहे. थोडस शॉर्ट मध्येच हे करतो.
आजच्या या आपल्या सत्राचे चेअरपर्सन, तज्ज्ञ मार्गदर्शक, आमचे ज्येष्ठ स्नेही मित्र डॉक्टर सदानंद बिलेगावकर सर, हे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय बार्शी येथे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. अतिशय अभ्यासू व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांची शिक्षण क्षेत्रामध्ये ओळख आहे. विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या कमिट्यांवर सरांनी तज्ज्ञ म्हणून काम केलेलं आहे. PhD चे मार्गदर्शक आहेत आणि खूप ज्ञानाचं भांडार असून देखील अतिशय शांत आणि संयमी असं हे व्यक्तिमत्व आहे. मला वैयक्तिक त्यांचा संबंध आमचा महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षणशास्त्र परिभाषा कोशावरच्या जी काही निर्मितीवर आम्ही गेल्या 7-8 वर्षापासून काम करत आहोत. अतिशय मार्मिक बोलणं, अभ्यासपूर्ण बोलणं सगळं जे आहे हे गुणवैशिष्ट्ये त्यांच्या व्यक्तित्वाची आहेत आणि सरांनी विद्यापीठाच्या पातळीवर कार्य केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे शासनाच्या वेगवेगळ्या कमिट्यांवरही काम केलेलं आहे. आणि आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट अशी की जी काही शिखर संस्था आहे NCT, या NCTच्या वेगवेगळ्या कमिट्यांवर एक मेंबर म्हणून, कोऑर्डिनेटर म्हणून त्यांनी खूप छान काम केलेलं आहे. त्यांच्या कार्याचा कर्तृत्वाचा ठसा राष्ट्रीय पातळीवर देखील उमटवलेला आहे. आणि या सगळ्या कामाची पावती म्हणूनच आत्ताच नुकतीच सरांची अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठ जे आहे सोलापूरचं, तिथे अभ्यास मंडळाचे चेअरमन म्हणून सरांची बिनविरोध निवड झालेली आहे. सर, ही तुमच्या कामाची पोहोच आहे, पावती आहे. आणि असे एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज या सत्रासाठी अध्यक्ष म्हणून लाभलेलं आहे. खूप तुमचं शेड्यूल बिझी आहे याची कल्पना मला पूर्वी होती आणि आज थोडस मी थोडी क्षमा मागतो, दिलगिरी व्यक्त करतो. थोडस वेळेच्या बाबतीमध्ये वेळ आम्ही काही कारणास्तव फॉलो होऊ शकला नाही. तरी देखील आपण एक 20 मिनिटं पेपर प्रेझेंटेशन प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये घेऊया आणि शेवटचे 10 मिनिटं तुम्ही समारोप करावा अशी विनंती आहे. सगळ्या पार्टिसिपंट जे आहेत त्यांना मी आमच्या महाविद्यालयाच्या वतीने त्यांचं स्वागत करतो, त्यांना धन्यवाद देतो आणि थोडस वेळेचं भान ठेवून आपण एक प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आपले पेपर जे आहेत ते प्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न करूया. वेळेची मर्यादा आहे आणि म्हणून सगळा पेपर प्रेझेंट न करता आपण एक 3-3.5 मिनिटांमध्ये आपलं जे काही ऍब्स्ट्रॅक्ट आहे तो सांगावा. पेपर प्रेझेंट करत असताना आपलं पूर्ण नाव, महाविद्यालयाचं नाव आणि टायटल आणि जे काही जिस्ट आहे, सारांश आहे, ज्याला आपण म्हणतो अर्क आहे, तेवढा सांगण्याचा प्रयत्न करावा अशी विनंती करतो. आणि आपण सगळे ते वेळेची जाण आणि भान ठेवून पेपर सादर कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. सर्वप्रथम डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी पुणेशी संलग्नित असलेले कीर्ती महाविद्यालय जे आहे, ऑटोनॉमस महाविद्यालय दादरचं, येथील डॉक्टर सुभाष दोंडे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपला पेपरचा जो काही जिस्ट आहे, सारांश आहे, तो एक 3 ते 3.5 मिनिटांमध्ये सादर करावा. आदरणीय दोंडे सर आहेत? दोंडे सर, आदरणीय दोंडे सर. सर नाहीत मला वाटतं सर. ओके, पुढचं नाव आपण घेऊया. दोंडे सर काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांचा संपर्क होऊ शकलेला नाही. निलिमा चौधरी, नाशिक, मातोश्री कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, एक लहरे, नाशिकच्या. त्याही काही दिसत नाहीत. गणेश राऊत, जळगाव. नाही. श्रीमती रंजना डोलारे, सोलापूर विद्यापीठ. रंजना होत्या मागाशी, आता काही दिसत नाही. ठीक आहे. शशिकांत निकम. यस सर, गुड आफ्टरनून सर. ओके आवाज सर, येतोय सर? वेलकम. हो येतोय सर. गुड आफ्टरनून सर. मला संधी दिली बोलण्याबद्दल, त्याबद्दल आयोजकांचे सर्वप्रथम आभार व्यक्त करतो आणि थोडक्यात 3.5 मिनिटाची वेळ दिलेली असल्यामुळे थोडक्यात माझ्या विषयाचं पेपरचं सादरीकरण करण्याचा प्रयत्न करतो. माझ्या पेपरचा विषय आहे बहुविद्याशाखीय शिक्षणाच्या सशक्तीकरणात शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयाच्या भूमिकेचा अभ्यास. सारांश थोडक्यात सांगतो सर. बहुविद्याशाखीय शिक्षण ही एक शक्तिशाली पद्धत आहे
जे विषय क्षेत्र समृद्ध आणि वर्धित करण्यासाठी शिक्षण किंवा अभ्यासक्रमाच्या सीमा ओलांडते. बहुविद्या शाखीय शिक्षण समृद्ध करण्यासाठी व त्याची गुणवत्ता आणि स्वीकार्यता वाढविण्यासाठी शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय महत्वाची भूमिका पार पाडत असतात. म्हणून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ने देखील शिक्षकांच्या शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचा समावेश हा बहुविद्या शाखीय शिक्षणात केलेला आहे. त्यामुळे बहुविद्या शाखीय शिक्षणाच्या सशक्तीकरणास चालना दिली आहे. शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षणातील बहुविद्या शाखीय शिक्षण दृष्टिकोन नक्कीच कला, विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, व्यावसायिक आणि व्यावसायिक शिक्षणाच्या इतर शाखा यांनी दाखल केलेल्या विविध अभ्यासक्रमांमध्ये 21व्या शतकातील महत्वपूर्ण क्षमता असलेल्या चांगल्या व्यक्ती या विकसित करतील. बहुविद्या शाखीय शिक्षणाच्या सशक्तीकरणातून वर्गातील आंतरक्रिया वाढवणे आणि वर्ग आंतरक्रिया समृद्ध करण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयातील राबविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमातील जवळजवळ सर्व कौशल्य आणि ज्ञान विकसित होण्यास आवश्यक आहे. म्हणूनच प्रस्तुत संशोधनामुळे बहुविद्या शाखीय शिक्षणाच्या सशक्तीकरणात शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयाच्या भूमिकेचा अभ्यास करण्यास एक प्रकारे मदत होते. यामध्ये महत्वाच्या 2 संकल्पनेचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. त्यात बहुविद्या शाखीय शिक्षण आणि शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय. त्यासाठी कार्यात्मक व्याख्या तयार करण्यात आल्या. त्याचबरोबर त्याची गरज व महत्व मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये प्रामुख्याने बहुविद्या शाखीय शिक्षण समस्येचं विधान जे मांडलं ते बहुविद्या शाखीय शिक्षणाच्या सशक्तीकरणात शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयांच्या भूमिकेचा अभ्यास करणे. यासाठी 3 उद्दिष्ट मांडण्यात आली होती. बहुविद्या शाखीय शिक्षण संकल्पना समजून घेणे, शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण संकल्पना समजून घेणे, शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयांची बहुविद्या शाखीय शिक्षणाच्या सबलीकरणातील भूमिका समजून घेणे. ही 3 उद्दिष्ट आधारित संशोधन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये बहुविद्या शाखीय शिक्षणाची कार्यात्मक व्याख्या मांडली. ती म्हणजे बहुविद्या शाखीय शिक्षण म्हणजे एक संपूर्ण किंवा सर्वसमावेशक पद्धत आहे जी भिन्न ज्ञान एकत्रित करून कल्पना, विषय किंवा सामग्री सादर करते. दुसरी कार्यात्मक व्याख्या मांडली ती म्हणजे शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षण स्तरापर्यंत शिकविण्यासाठी व्यक्तींचे शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम राबविणारे महाविद्यालय म्हणजे शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय होय. आणि तिसरी कार्यात्मक व्याख्या मांडण्याचा प्रयत्न केला ती म्हणजे सशक्तीकरण. शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयात राबविला जाणारा अभ्यासक्रम व विविध उपक्रम यामुळे बहुविद्या शाखीय शिक्षणाचे होणारे दृढीकरण म्हणजे सशक्तीकरण होय. अशा 3 व्याख्या मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर संशोधनासाठी व्याप्ती व मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने प्रस्तुत संशोधन हे बहुविद्या शाखीय शिक्षणाशी संबंधित आहे. प्रस्तुत संशोधन हे केवळ शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयाशी संबंधित आहे. प्रस्तुत संशोधन हे केवळ बहुविद्या शाखीय शिक्षणाच्या सशक्तीकरणात शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयांपुरतेच मर्यादित आहे. प्रस्तुत संशोधन हे केवळ बहुविद्या शाखीय शिक्षणाच्या सशक्तीकरणात केवळ मराठी माध्यमाच्या शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयांपुरतेच मर्यादित आहे. प्रस्तुत संशोधनासाठी विविध संसाधनांमधून दुय्यम डेटावर आधारित पुस्तके, जर्नल्स, लेख, मासिके, वेब इत्यादी संसाधनांचा व सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर करण्यात आला. यासाठी जी जनसंख्या निवडण्यात आली ती जनसंख्या म्हणजे नाशिक जिल्ह्यातील मराठी माध्यमाच्या शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयांची निवड केली. या एकूण जनसंख्येतील नाशिक जिल्ह्यात एकूण 22 महाविद्यालय आहेत मराठी माध्यमाची. त्या 22 मराठी माध्यमाच्या महाविद्यालयांपैकी 10 शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयाची नमुना म्हणून निवड करण्यात आली. ती नमुना निवड ही असंभाव्यतेवर आधारित सहहेतुक नमुना निवड पद्धतीद्वारे निवड वाइंड अप करून घ्या सर. ओके. आणि त्यानंतर
संशोधनाची साधनांमध्ये प्रश्नावली, स्वनिर्मित प्रश्नावलीचा वापर केला. माहिती विश्लेषणासाठी विश्लेषण आकडेवारीचा वापर केला आणि त्याद्वारे संशोधन करून अर्थनिर्वचन करण्याचा प्रयत्न केला. ओके सर. ओके सर. या ठिकाणी मला पेपर सादर करण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल पुनश्च एकदा मनपूर्वक धन्यवाद सर. ओके सर. थँक्यू सर. डॉक्टर सुजाता पाटील, सांगोला. जयश्री निमाडे, जळगाव. जयश्री निमाडे, कांगडे संध्या, सोलापूर. सुनीता नेमाडे, केशी बीएड कॉलेज. नेमाडे मॅडम. नेमाडे मॅडम आहेत. अनिता वानखेडे मॅडम. नेमाडे मॅडम आहेत का? येस सर, मी आहे सर. ओके, वेलकम मॅडम. ओके, 3 मिनिटांमध्ये. नेटवर्कचा थोडा प्रॉब्लेम आहे. दिसतंय, तुमचा आवाज येतोय, बोला. हो सर, मी फक्त सांगायचे. नमस्कार. मी प्राध्यापक सुनीता अनिल नेमाडे, केसी सोसायटीचे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय आणि शारीरिक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय जळगाव येथे कार्यरत आहे. माझ्या आर्टिकलचा टॉपिक आहे स्वयं अँड दीक्षा टेक्नॉलॉजिकल प्लॅटफॉर्म फॉर होलिस्टिक अँड मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन. मी आपणासमोर फक्त ॲब्स्ट्रॅक्ट आणि कन्क्लुजन सादर करणार आहे. Swayam and Diksha are 2 technological platforms launched by the government India to provide access to holistic and multidisciplinary education to learners across the country. These are 2 technological platforms that promote holistic and multidisciplinary education. These platforms offer access to high quality courses and resources from multiple subject areas, categories to learners diverse learning needs and styles. Swayam and Diksha's multidisciplinary approach to education promotes interdisciplinary learning, which helps learners develop a holistic understanding of complex issues and prepares them for the multidisciplinary challenges of the 21st century. This technology, Swayam and Diksha, have made quality education accessible to learners across the country, promoting lifelong learning and skill development. याच्या कन्क्लुजन मध्ये मी मांडलेला रोल आणि ते भूमिका त्याच्या दिलेल्या आहेत, पण शेवटचं कन्क्लुजन मी तुमच्या समोर सादर करते. Both Diksha and Swayam promote holistic and disciplinary education by providing learning with access to high quality digital resources and learning material. This technology is to enhance learning outcomes and enable learners to learn at their own pace and in their preferred language. The platform also supports teachers' professional development, which in turn enhancing the quality of education in India. By promoting interdisciplinary learning and providing learners with the skills needed to solve complex problems, Diksha and Swayam contribute significantly to the development of skilled workplace in India. Thank you, sir. मला सादर करण्याची संधी दिली. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. अतिशय वेळेचा समर्पक वापर केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि अभिनंदन. अनिता वानखेडे. विशाल कांबळे, भोर, पुणे. येस सर, आहे मी. ओके सर, वेलकम. नमस्ते, मी डॉक्टर विशाल ज्ञानेश्वर कांबळे, सौ निर्माता थोपटे शिक्षणशास्त्र भोर, सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी. माझा विषय जो आहे तो आहे सर्वांगीण आणि बहुविद्याशाखीय शिक्षण योजना आणि NEP 2020. जसं की आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की भारत सरकारने 2020 मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण जे आहे हे लागू करण्याचा निर्णय घेतला. आपल्याला सर्वांना आता जे काही व्याख्यानं झाले आता थोडक्यात सांगायचे, त्याच्यामुळे थोडंसं मी फास्टली थोडंसं सांगतो की आपल्या सगळ्यांना जसं की याच्या अगोदरचे जे व्याख्याते आहेत त्यांनी सुद्धा सर्वांगीण आणि बहुविद्याशाखीय शिक्षण जे आहे याचा अर्थ आपल्याला सगळ्यांना सांगितला आहे. सर्वांगीण आणि बहुविद्याशाखीय शिक्षण जे आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला याच्या आधी फक्त बौद्धिक विकास जो आहे याच्यावर जास्त फोकस दिलेला आपल्याला दिसून आला, परंतु आता या ठिकाणी नवीन एज्युकेशन पॉलिसी जी आहे याच्यामध्ये होलिस्टिक म्हणजे सर्वांगीण विकास जो आहे याच्यावर भर देण्यात आलेला आहे.
मग याच्यामध्ये बौद्धिक तर आहेच, परंतु त्याचबरोबर आध्यात्मिक, शारीरिक, भावनिक, व्यावसायिक, सामाजिक, नैतिक अशा सर्वांगीण विकास जो आहे याच्यावर हा जो नवीन एज्युकेशन पॉलिसी आहे आणि याच्यातील ही जी योजना आहे सर्वांगीण आणि बहुविद्याशाखीय शिक्षण याच्यामध्ये भर देण्यात आलेला आहे. बहुविद्याशाखीय शिक्षण याच्यामध्ये एखादा विद्यार्थी याच्या आधीची प्रचलित पद्धती जी आहे याच्यामध्ये एकदा एखाद्या विद्यार्थ्याने BA ला ऍडमिशन घेतलं किंवा BSc ला घेतलं तर त्याला 3 वर्ष तो कोर्स करावा लागत होता किंवा त्याचे जे काही दिलेले विषय आहेत त्याचा तो अभ्यास करावा लागत होता. परंतु न्यू एज्युकेशन पॉलिसीनुसार तो विद्यार्थी जो आहे तो इतर शाखा ज्या आहेत विद्याशाखा त्यातील देखील काही विषयांचा तो अभ्यास करू शकतो आणि त्या विद्यार्थ्याला जर ठराविक एखाद्या टप्प्यावर शिक्षण सोडावं लागलं तर त्याचं नुकसान त्या ठिकाणी होणार नाही. उदाहरणार्थ BA करत असताना जर 3 वर्षाचा कोर्स आहे आणि 2 वर्ष झाल्यानंतर त्याला जर शिक्षण सोडावं लागलं तर यापुढे त्याला डिग्री भेटत नव्हती याच्या आधी, परंतु आता त्याला तो ज्या टप्प्यावर सोडेल शिक्षण त्यानुसार त्याला त्या ठिकाणी प्रमाणपत्र जे आहे ते मिळणार आहे. ही शिक्षण पद्धती जी आहे तर याचं उद्देश काय सांगता येईल तर या ठिकाणी आपल्याला पहा, जर समजा आपण वेगवेगळ्या व्याख्या जे काही तज्ञ आहेत त्यांच्या जर व्याख्या आपण पाहिल्या तर स्वामी विवेकानंदांनी शिक्षणाची व्याख्या सांगत असताना शिक्षण म्हणजे मानवामध्ये आधीपासूनच असलेल्या जे काही परिपूर्णता आहे त्याचं प्रकटीकरण म्हणजे शिक्षण अशी व्याख्या केलेली आहे. तर महात्मा गांधीजींनी शिक्षणाची अर्थ किंवा व्याख्या सांगत असताना 3 H जे आहेत हेड, हर्ट आणि हँड याच्यावर भर दिलेला आहे. मग या ठिकाणी हे जे काही शिक्षणाचं उद्दिष्ट आहे सर्वांगीण विकास किंवा हेड, हर्ट आणि हँड याच्या दृष्टीने अनुषंगाने शिक्षण, तर त्याचा जे काही उद्दिष्ट आहे हे डोळ्यासमोर ठेवूनच या ठिकाणी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी आहे याच्यामध्ये सर्वांगीण आणि बहुविद्याशाखीय शिक्षण जे आहे याचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. याचा फायदा जर पाहायचा झाला तर जसं मर्जे सरांनी सांगितलं आपल्याला की शिक्षण जे आहे एज्युकेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, एज्युकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स वर्ड. एज्युकेशन हा जो शब्द आहे, शिक्षण हा जो शब्द आहे हा अनेक पद्धती, शैली, मूल्य, तत्वज्ञान असं सगळं मिळून बनलेला जटिल असा एक शब्द आहे. आणि आता जर एज्युकेशन सिस्टीम आपण जर पाहिली तर सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी म्हणजे BA करणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी समान त्या ठिकाणी एज्युकेशन सिस्टीम आहे. परंतु प्रत्येक विद्यार्थी जो आहे तो भिन्न आहे आणि प्रत्येकाला जर त्याची आवश्यकता, त्याच्या आवडी निवडी, गरज हे विचारात घेऊन जर शिक्षण मिळालं तर नक्कीच त्याला त्या ठिकाणी फायदा होणार आहे. आणि म्हणून नवीन एज्युकेशन पॉलिसी जी आहे याच्यामध्ये त्या विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडी निवडीनुसार त्याचे विषय असतील किंवा त्याच्या आवडीनुसार त्याला शिक्षण घेण्याची सुविधा जी आहे या शिक्षण पद्धतीमध्ये करण्यात आलेली आहे. त्याच्यानंतर ही जी कन्सेप्ट आहे ही जसं की BA चोपडा सरांनी सांगितलं की ही कन्सेप्ट आपल्यासाठी नवीन नाहीये, तर पूर्वीपासूनच तक्षशिला, नालंदा विद्यापीठ असेल किंवा साहित्यामध्ये बाणभट्ट असतील, कौटिल्य असतील याच्यापासूनच ही परंपरा किंवा ही कन्सेप्ट जी आहे ती आहे. परंतु मध्ये गॅप पडला होता, परंतु न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये ती पुन्हा या ठिकाणी अडॉप्ट करण्यात आलेली आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने या ठिकाणी बहुविद्याशाखीय शिक्षण जे आहे याचं पॉलिसी चांगली आहे, परंतु याचं इम्प्लिमेंटेशन करणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी जे काही राजकीय किंवा जे काही इम्प्लिमेंट करणारे शिक्षक वगैरे आहेत त्यांची इच्छाशक्ती ही त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. बजेटचा सरांनी सांगितलं, चोपडा सरांनी, की बजेटचा मोठा इश्यू आहे. तर या ठिकाणी राजकीय इच्छाशक्ती जी आहे की बजेट जे आहे ते 2% आसपास आहे तर ते 6% नेणं आणि जे इम्प्लिमेंट करणारे शिक्षक आहे यांचा रोल याच्यामध्ये खूप महत्वाचा आहे. धन्यवाद सर संधी दिल्याबद्दल. थँक्यू सर. वंदना पाटील, नाशिक. वंदना पाटील, नाशिक. रत्नाकर मस्के, उस्मानाबाद. मिसेस तपस्विनी मोहपात्रा from Odisha. Yes, sir. Thank you, sir. Welcome, madam. A very good Please, afternoon to all. Okay, sir. Within 3 minutes, please conclude. Yes, sir. Yes. Okay. Welcome, ma'am. Yes, sir. Myself, Tapaswini Mahapatra, research scholar from Mangalayatan University, Aligarh. I am here to present my paper, Effectiveness of Foundational Literacy and Numeracy Training through Diksha on Elementary Teachers and Evaluative Study. And the National
Please unmute yourself. Madam, you are not audible. बहुतेक रेंजचा प्रॉब्लेम असावा त्यांना. Ma'am, am I audible? Now you are audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. To support this mission, the government has शेअर केलाय दिसतोय. the Diksha portal, a digital platform that provides teachers with access to high quality training and resources. However, there is a lack of empirical research on the effectiveness of Diksha and other digital platforms in improving teacher training and professional development. To address this gap, a study was conducted in Jagatsinghpur district of Odisha state with a sample of 100 elementary school teachers. This study aimed to assess the effectiveness of Diksha's FLN training for teachers using self-administered questionnaires and classroom observation schedules. And for this, I have set my objectives as to study the awareness level of teachers regarding information as well as major components of foundational literacy and numeracy training through Diksha. Then the second objective is to study the opinion of teachers towards both pedagogical process and implementation of online FLN training through Diksha. The third one is to study the quality status of FLN training through Diksha on teachers' classroom competencies and classroom transaction processes. And the research questions I have set: what is the level of awareness among elementary teachers regarding the information and major components of FLN training through Diksha? The second one is how do elementary teachers perceive the pedagogical process and implementation of online FLN training through Diksha? Third one is how does FLN training through Diksha impact the classroom competencies and transactional process of elementary teachers in terms of quality? For this, I have set my tools: questionnaire for teachers. Second one is classroom observation schedule, and statistical techniques which I have used for calculation and analyze, keeping in view the objectives which I have spelled out. The statistical technique for of percentage and mean analysis were employed to analyze the data. Next one is findings of my studies. Almost 85% of teachers responded positively regarding their awareness on implementation of FLN training through Diksha portal. Second one is more than 91% of teachers are having awareness about various components of FLN training program in both foundational literacy and numeracy. In average, maximum teachers were using different pedagogical interventions during classroom process for the enhancement of both FLN. The results showed 90% of elementary teachers of Jagatsinghpur district had a positive opinion of the pedagogical process and implementation of online FLN training through Diksha. And education. Yes, sir. I am concluding just in 1 minute. Then educational implications. The findings of the study will be relevant to policymakers, educators, and researchers interested in improving elementary education of India in general, as well as Odisha in particular. And the second one is the results of the study will help to inform policy decisions regarding teacher training and professional development. Thank you, sir. Thank you so much for giving me such opportunity. Thank you very much. Thank you. Very nice. आशा गुले संगमनेर. आशा गुले संगमनेर. प्रियदर्शी बेहरा मैम from Uttar Pradesh. Namaskar, sir. Namaskar, sir. Welcome. Sir, thank you, sir. I am Priyabrata Priyadarshi Behra from Odisha and research scholar, Mangalore University, Uttar Pradesh. Sir, first of all, thank you to SGVP B.Ed College, Kiroda, for attending and participating in the national seminar. Sir, मेरा जो टॉपिक है कि impact of NISTA 4.0 ECC training through Diksha on diet faculties for early grade learners holistic development in Odisha. Sir, मेरा जो background के बारे में बताओ, rationale of the study. Next slide, ma'am. The dynamic nature of education led to NEP 2020, which prioritized universal ECC and aims to ensure all the students grade 1 and school ready to 2030. The policy also emphasizes developing each individual creative potential. The NISTA is a flagship program launched by the Indian government, which offers comprehensive training to teachers across the country, which aims to enhance the skills and knowledge of teachers, promote holistic development of the students. तो निष्ठा प्रोग्राम 4.0 जो कि ECC ट्रेनिंग जो दीक्षा प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किया जा रहा है,
तो एक्चुअली इसका एम्फोसिस हुआ कि जो ईसीसी का जो इम्पोर्टेंस है जो कि एनईपी 22 के थ्रू से, तो वो हर टीचर एजुकेटर के पास पहुंचे और हर टीचर के पास, हर स्कूल के हर बच्चों के पास पहुंचे। इसलिए फर्स्ट वो डाइट लेवल में वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो इसलिए मैं 60 डाइट्स को मतलब मैं अपने उड़ीसा स्टेट में, जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं बिलोंग करता हूँ, तो उड़ीसा स्टेट में वो 60 डाइट फैकल्टी फ्रॉम 15 डाइट को मैं लिया हूँ। 15 डाइट से 60 डाइट फैकल्टी को मैं सैंपलिंग में लेके ये ऑनलाइन ट्रेनिंग को कितना एम्फोसिस है, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव हो रहा है या कितना इफेक्टिव हो रहा है, उसको मैं रिसर्च किया हूँ। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ईसीसी ट्रेनिंग ऑन डाइट फैकल्टीज नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड टू अर्ली चाइल्डहुड केयर इन एजुकेशन, to assess the impact of ECC training program on diet faculty's ability to support teachers in facilitating the holistic development of early grade learners. And the third objective is to explore the perceptions of diet faculties regarding the quality and usefulness of the ECC training through the Diksha portal. रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बोलूं तो हाउ डज द ईसीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू द दीक्षा इम्पैक्ट द नॉलेज एंड स्किल ऑफ डाइट फैकल्टी रिलेटेड टू ईसीसी? To what extent does the ECC training program through the Diksha portal enhance diet faculty's ability to support teachers in facilitating the holistic development of early grade learners? What are the perceptions of diet faculty regarding the quality and usefulness of ECC training program delivered through the Diksha portal? जब टूल्स और टेक्निक की बात करूं तो टूल्स मैंने यूज किया था क्वेश्चनरी फॉर डाइट फैकल्टी, इंटरव्यू शेड्यूल एंड ओपनियर फॉर डाइट फैकल्टी। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक की बात करूं तो परसेंटेज एंड मीन एनालिसिस को लेके मैं उसको एनालिसिस किया है। और फाइनेंस की बात करूं तो जब मैं उसको एनालिसिस करने के बाद फाइनेंस की बात करूं तो मैंने फाइनेंस पाया कि द स्टडी फाउंड दैट ईसीसी ट्रेनिंग वाज इफेक्टिव इन एनहांसिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ डाइट फैकल्टी रिलेटेड टू ईसीसी। The participant reported that training provided with a better understanding of child development pedagogy approach and classroom management technique. The study shows that the training program improved diet faculty ability to support teachers in facilitating holistic development of early grade learners. Participants also reported better guidance and creating child-friendly classroom environment, designing learning activities, assessing the student progress. And diet faculty have a positive perceptions of the quality and usefulness of ECC training through Diksha. Sir, please conclude, sir. Yes, sir. Finally, sir, education implementation की बात करूँ तो yes, sir. Lastly, मैं बात करूँ तो the findings of the study highlight the importance of providing ongoing professional development opportunity of diet faculty to enhance the knowledge and skills related to early childhood care education. और diet faculty के बारे में बात करूँ तो जो diet faculty को दीक्षा के थ्रू से वो ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो उसको इम्प्रूवमेंट होके वो स्कूल लेवल में जाएगा और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा। यही मेरा लास्टली कंक्लूड करूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, व्हेरी नाइस। सुवर्ण पाटील, प्रतिभा पाटील, माळी कैलास, संतोष कोळी, डांबरे सर, डांबरे सर, वेलकम। संतोष कोळी सर। संतोष कोळी, हा सर, एक 2 मिनिटांमध्ये फक्त तुमचे मेजर फाइंडिंग जे आहेत ते सांगा। येस सर, येस। मेजर फाइंडिंगच हे करा, टायटल आणि मेजर फाइंडिंग। येस सर, येस सर। नमस्कार सर। सर्वप्रथम मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो की ज्यांनी मला इथे एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनारमध्ये माझा पेपर प्रेझेंट करण्याची संधी दिली। माझा संशोधनाचा विषय, मी रिसर्च पेपर सादर करतोय। माझा संशोधनाचा विषय होता छात्राध्यापकांचा सामाजिक समायोजन व अध्यापन क्षमता याच्यातील सहसंबंधाचा अभ्यास। याच्यासाठी माझी जी काही उद्दिष्ट होते ते उद्दिष्ट मी मांडली होती, छात्राध्यापकांच्या सामाजिक समायोजनाचा अभ्यास करणे। दुसरं उद्दिष्ट मांडलं होतं छात्राध्यापकांच्या अध्यापन उद्दिष्ट वगैरे सांगण्यापेक्षा तुमचे जे मुख्य निष्कर्ष आहेत ना तेच सांगा फक्त। उद्दिष्ट ओके, येईल असतील। येस सर, येस सर, येस। तर माझे जे निष्कर्ष आले होते, छात्राध्यापकांच्या जे काही मुलं आहेत सामाजिक समायोजन व अध्यापन क्षमता यात सार्थक व मध्यम प्रतीचा धनात्मक संबंध आढळून आला। दुसरा निष्कर्ष असा आला माझा, अध्यापिकांच्या सामाजिक समायोजन व अध्यापन क्षमता यात सार्थक व मध्यम प्रतीचा संबंध आढळून आला होता। आणि तिसरं जो निष्कर्ष आला होता माझा, छात्राध्यापकांच्या सामाजिक समायोजन व अध्यापन क्षमता यात सार्थक व मध्यम प्रतीचा धनात्मक संबंध आढळून आला होता। हे माझे निष्कर्ष फाईंड केले होते सर मी। ओके सर, छान छान। ओके। गोकुळ डांबरे, शेगाव, ऐका डांबरे सर। देवकी अवघड, अंजली अंजनकर, स्नेहल कुमारी बोरकर, विश्वास मोगरे, प्रांजली टेंबेकर,
जयश्री पाटील, केशी बीएड कॉलेज. आहेत का पाटील मॅडम? ओके. नाही सर. प्राचार्य लता मोरे आहेत, परंतु आपण त्यांचा पेपर राहू देऊया. प्रतिभा बोरुले, संगीता बिहाडे, नाही. अमरावती. विनोद पांडे, नरेंद्र महाले, शीतल देशमुख, रिप्रेझेंटेशन. नरेंद्र बोरशे पाटील. ओके. माझ्याजवळ जी काही यादी दिलेली होती ती संपलेली आहे. सगळ्या पेपर सादर करताना मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो की वेळेचं बंधन त्यांनी पाळलं. मी या सत्राचे चेअरपर्सन तज्ञ मार्गदर्शक आमचे ज्येष्ठ स्नेही आदरणीय भिलेगावकर सरांना विनंती करतो. वेळ झालेला आहे, आपल्याला खूप महत्वाची मीटिंग आहे, आपण या सत्राचा समारोप करावा अशी विनंती. आदरणीय भिलेगावकर सर. ओके. नमस्कार सर. Hello, audible? Namaskar sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Now, respected dignitaries and honorable principal Dr. More Madam, respected Dr. Sahibra Bhukan sir, all teaching and non-teaching staff members, honorable members of institute, research scholars. First, I am very glad to meet you all. I am very thankful to all organizer team of this online national seminar. The topic is towards a holistic and multidisciplinary event. To work as a chairperson for this paper presentation session, really I am very thankful to all of you. Now, early in the morning, Professor Dr. Rachna Verma Madam and Principal Dr. B.M. Marje highlighted all the concepts regarding multidisciplinary education through teacher education and role of teacher education institute to strengthen the multidisciplinary education. Actually, discipline finding solution. May I audible? Yes sir. Yes sir. So, okay. Now, what is the holistic? It is nothing but the two or more disciplinaries are when integrated for finding solutions of various problems related to disciplines and preparing students for of main NEP 2020. Here, NEP is focused on collaborative work among the national and international institutes. This is very सर आवाज ब्रेक होतोय जरा. सो फोन येत आहेत मध्ये, मीटिंग आहे ना म्हणून फोन यायला लागले. बरोबर. Actually, NEP focuses the teacher should have interdisciplinary knowledge with the base of skill and application of all knowledge. There are parallel education system is also available. More focus is according to the interest of the learner. So one should understand all the concepts of the NEP and focuses of the NEP. So with the conclusion, I am also congratulate all the participants who presented their paper. I think Shashikant Nikam sir. May I audible? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Shashikant Nikam sir. Then Sunita Nemade madam from Jalgaon, Vishal Kamble sir from Bhor. Then Tapaswini Mahapatra from Aligarh, Asha Gule from Sangamner, and lastly the Santosh Koli sir. All participants presented their knowledge, their paper with objectives and tools and conclusions. Here, the best paper is of Tapaswini Mahapatra from Aligarh, because she finds that Swayam and Diksha, all these institutes are very positive and teachers are accepted for training
the knowledge of teachers are improving. This conclusion is also given by Asha Ghule madam. That is impact of Nishita. So I congratulate Asha Ghule madam also. विशाल कांबळे भोर सर यांनी देखील बौद्धिक विकासाबरोबर समग्र विकासावर NEP फोकस केलेला आहे असं स्पष्ट केलेलं आहे. डिग्री सर्टिफिकेट नाही मिळालं, अर्धवट जरी डिग्री झाली तरी सर्टिफिकेट कोर्स प्रोव्हाइड करताय NEP मध्ये, ही चांगली बाब आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. परंतु NEP ची अंमलबजावणी आणि इच्छाशक्ती तसेच सरकारने उपलब्ध केलेलं बजेट या संदर्भातही त्यांनी थोडासा विचार फोकस केलेला आहे. But now a lot of government and non-government institutions are ready for giving huge knowledge for promoting teachers' knowledge. So we expect that there should be chain or a circle among all of us to promote our education system. So we take care for touching to each other for knowledgeable source. Okay, in this way I conclude my thoughts. Thank you very much. थँक्यू सर. एक बरोबर डॉट 3:60 झालेले आहेत. जास्त वेळ न घेता मी या सत्राच्या आभार प्रदर्शनासाठी डॉक्टर BJ मुंडे यांना आमंत्रित करतो. डॉक्टर मुंडे. Thank you, sir. I am very much thankful to Dr. Professor Sadananda Vilegavkar sir, because especially you chaired the plenary session. Under your supervision, 6 research scholars, some of the faculties have presented their papers successfully. You chaired, you completed this chairmanship program, and finally you guided to the research scholars, faculties on the holistic multidisciplinary education, and you also take a review of all the experts in the end. So again, I'm thankful to you. Hereafter, all the participants have participated in this plenary session, and they have contributed their views and views in this discussion. So I am again thankful to you, all the participants in this national seminar. Finally, those who are non-unknown, I am again thankful towards all of them. Thank you, sir. Dr. Bhopal, sir. ओके सर, थँक्यू सर. माननीय बिलेगावकर सरांच्या पूर्वसंमतीने हे सत्र संपन्न झालं असं जाहीर करतो आणि पुढील सत्रासाठीची सूत्र समन्वयक डॉक्टर PD सूर्यवंशी आणि अविनाश सोनवणे यांच्याकडे सुपूर्द करतो. आदरणीय सोनवणे सर आणि सूर्यवंशी मॅडम. थँक्यू. सूर्यवंशी मॅडम. सूर्यवंशी मॅडम. हा, सूर्यवंशी मॅडम. मॅडम आवाज येत नाही तुमचा. सूर्यवंशी मॅडम. सर तुमचा आवाज येत नाही. मुंडे सर, खूप आवाज येत होता मुंडे सरांचा. पुढील सूत्र मी अविनाश सोनवणे सरांकडे देते. आदरणीय अविनाश सोनवणे सर, पुढील सूत्र अविनाश सोनवणे सर. Good afternoon, one and all. Yes. It's an honor to introduce our chairperson of this session. Actually, it is a very electric section. Honorable Dr. Lata Subhash More ma'am is principal of Janita Shikshan Mandal, Sane Guruji Vidya Prabodhini Comprehensive College of Education, Khiroda, since 2022. Ma'am has 20 years teaching experience. Ma'am also worked on so many authorities, statutory bodies. She was ex-dean for interdisciplinary studies, Kavitri Bahinabai Chaudhary, Northwest University, Jalgaon, from 2017 to 2020. Ma'am also worked as a member of Senate, Kavitri Bahinabai Chaudhary, Northwest University, Jalgaon, from 2018 to 2021. Ma'am also a member of Perspective Plan Committee, Kavitri Bahinabai Chaudhary, Northwest University, Jalgaon, from 2014 to 2018. As well, onwards from 2018 to 2021. Ma'am also
worked as a member of Board of Examination and Evaluation, Kavitri Bahinabai Chaudhary, Northwestern University, Jalgaon, from 2018 to 2020. Ma'am was the chairman and peer group member for the academic audit, Kavitri Bahinabai Chaudhary, Northwestern University, Jalgaon, from 2014 to 2018. सर बस झाले. Actually, 5 pages, 5 pages, ऍक्च्युली वेळ खूप 10 झालेला आहे, kilometer बस. it is. Ma'am, under ma'am's ample guidance, near about Sonone sir. 3 Sonone sir. students are awarded degrees. Please, short, briefly. Okay. Ma'am has published 12 books. Ma'am has as well as 47 research papers in national, international, peer-reviewed journals, Scopus, as well as. सोनवणे सर प्लीज. Okay, ma'am. Please. Okay. Thank you. Please, over to ma'am. ओके. सर्वांना नमस्कार. सकाळी इंग्रजीमधून बोलली आपल्याशी, आता आपल्या मातृभाषेतून बोलते. दिवसभराच्या सेशन मध्ये आपण सकाळी 10:30 वाजेपासून सगळे इथे जॉईन झालेला आहात. सकाळच्या इंट्रोडक्टरी सेशनला उद्घाटक म्हणून लाभलेले आदरणीय गुरुवर्य चोपडे सर, त्या सत्राचे अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आमचे गाईड आदरणीय प्रभात दादा, दुसऱ्या सत्राला लाभलेल्या रचना वर्मा मॅडम, तिसऱ्या सत्राला आपल्याला लाभलेले मर्जे सर, आणि चौथ्या सत्राला अगदी खूप घाई असूनही, अर्जंट मीटिंग असूनही वेळ देऊन आपल्याशी संवाद साधला असे भिलेगावकर सर, माझे सर्व सहकारी प्राध्यापक बंधू भगिनी, ज्यांनी प्रत्येक सेशनचं सूत्रसंचालन केलंय. आताच्या सेशनचं सूत्रसंचालन करणारे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर भूकन सर, ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी लांडगे सर, प्रतिभा मॅडम, मुंडे सर, सोनवणे सर, आणि माझे सगळे सहभागी प्राध्यापक बंधू भगिनी आणि संशोधक विद्यार्थी बंधू भगिनी आणि माझ्या विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, सगळ्यांना नमस्कार. खरं तर सत्र संपन्न झालंय, आता आपण समारोपाकडे आलेलो आहे, समारोप करतो आहोत. पण हे सत्र संपन्न होण्याचं प्रमुख कारण तुम्ही सगळे आहात. सकाळपासून आतापर्यंत म्हणजे 10:30 ते 4:30 पर्यंत आपलं जे काही सत्र चाललेलं आहे, या सगळ्याचं क्रेडिट तुम्हा सगळ्यांना आहे. ऑर्गनायझिंग कमिटीने खूप चांगलं काम केलेलं आहे. ऑर्गनायझिंग कमिटीने सगळं ऑर्गनाईज केलं आणि आपल्याला एक दालन खुलं करून दिलं. या दालनामध्ये आपण आपले पेपर पाठवलेत, आपण ते प्रेझेंटही केलेत, आणि खऱ्या अर्थाने एकाच व्यासपीठावरती वेगवेगळे विचार आपल्याला ऐकायला मिळालेले आहेत. आणि या सेमिनारचा उद्देश मला वाटतं सफल झालेला आहे की प्रत्येकाला स्वतंत्र पुस्तक वाचायला इतका वेळ नव्हता. या 8 दिवसामध्ये आपण वेगवेगळे पेपर तयार केले, आणि खरं तर आजच्या दिवशी जो आपलं सोवेनियर आपण पब्लिश करणार आहोत 2 दिवसानंतर, त्या सोवेनियर मध्ये आजच्या दिवशी जे आपण प्रेझेंट केलेलं आहे, मान्यवरांनी जे काही प्रेझेंट केलेलं आहे, त्या सगळ्याचा सार आपल्याला एकत्रितरित्या मिळणार आहे. ही मेजवानी आपल्यासाठी मिळणार आहे. मला असं वाटतंय की खऱ्या अर्थाने सुग्रास भोजन आजचं आपल्याला मिळालेलं आहे. यात तर त्या त्रुटी मात्र आमच्या आहेत. काही टेक्नॉलॉजिकल अडचण आलेली असेल तर ते टेक्नॉलॉजिकल अडचण दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे आणि आपल्यापर्यंत जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न केला. यापुढेही आपलं सहकार्य असंच आम्हाला मिळत राहील ही खात्री आहे. आपण सगळ्यांनी सेमिनार झाल्यानंतर फीडबॅक लिंक आपल्या ग्रुपवरती पाठवली जाईल. ती फीडबॅक लिंक भरायची आहे. त्याशिवाय आपल्याला सर्टिफिकेट आणि आपला पेपर प्रेझेंटेशनचं सोवेनियर मिळणार नाही. ज्यांचे पेपर आलेले आहेत त्यांना पब्लिश केलेलं सोवेनियर मिळणार आहे, किंवा ज्याला प्रिंट कॉपी आपण म्हणतो ते, आणि सर्टिफिकेट आपल्याला मिळणार आहे. बाकीच्यांना सहभागाचं प्रमाणपत्र मिळणार आहे. म्हणून आपण सगळ्यांनी ती फीडबॅक लिंक भरून देणं गरजेचं आहे. हे सगळं जे काही NEPचं आपल्याला आता उंबरठ्यावर येऊ घातलेलं आहे, आलेलं आहे, उंबरठ्यावर येऊ घातले म्हणण्यापेक्षा आलेलं आहे, आपल्या दारावर त्याने ठाप मारलेली आहे, त्याला घरामध्ये घेणं आपलं कर्तव्यच आहे बिलकुल. आणि याकरिता म्हणून आपण सगळे सज्ज झालेलो आहोत. या आजच्यापासून सुरुवात करूया आणि इथून पुढे पुन्हा एकदा एकत्रित येऊन नव्याने त्याच्यावरती विचार करूया. पुढचा विषय आम्ही आपल्याला सांगणार आहोत. पुढचं सेमिनार आम्ही या NEP वरती घेणार आहोत. ही सिरीज आपण सुरू ठेवणार आहोत, जेणेकरून आपल्या जे काही समस्या आहेत, आपल्याला जे काही अडचणी आहेत त्या स्पष्ट व्हाव्यात आणि NEPचा उत्तम रीतीने आपण इम्प्लिमेंटेशन उपयोजन करण्यासाठी सज्ज व्हावं, हे या सेमिनारचा उद्देश होता. आपण सगळ्यांनी यामध्ये सहभागी झाला. खरोखर आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण सगळेजण या ठिकाणी आलात,
त्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीने मी आपले ऋण व्यक्त करते. आणि माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्या विषयी तर काय बोलावं, तुम्ही सगळे बघतात आहे की तुम्हाला रात्री 11:30 वाजेला पण त्यांनी उत्तरं दिलेले आहेत. प्रतिभा मॅडम असतील, बुकण सर असतील, लांडगे सर असतील, किंवा सोनवणे सर, मुंडे सर असतील, किंवा आमचे गिरीश भाऊ असतील, किंवा मग आणखी निलेश भाऊ असतील, टेक्नॉलॉजी सांभाळणारे, या सगळ्यांनीच, आमचे संजू दादा असतील, या सगळ्यांनीच आपल्यासाठी खूप मेहनत घेतलेली आहे. आणि म्हणून या सेमिनारचं जे काही श्रेय आहे ते या सगळ्या टीमला जातं. आणि सगळे ऍडवायझरी बोर्ड मधले आमचे जे काही सहकारी होते, किंवा सहकारी म्हणण्यापेक्षा माझे सगळे गुरु जे होते, किंवा मला ज्यांचं मार्गदर्शन आहेत, आदरणीय राणे सर आहेत, मर्जे सर आहेत, किंवा मग आणखी सनेर सर आहेत, कुटे मॅडम आहेत, या नेमाडे मॅडम आहेत, हे सगळे पाठीशी उभे राहिले आणि म्हणून आजचा सेमिनार घडून आला असं मला वाटतं. सेमिनार सक्सेस झाला त्याचं क्रेडिट तुम्हा सगळ्यांना आहे. काही त्रुटी राहिल्या असतील तर पुन्हा त्या मी माझ्याकडे घेते आणि आपल्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद मानते. धन्यवाद मानणारे धन्यवाद मानणारच आहे, पण तरी पण मला असं वाटतंय की या सगळ्यांचं क्रेडिट खरंच आपल्याला. कॉंग्रॅच्युलेशन टू तपस्विनी, यू हॅड प्रेझेंटेड युअर पेपर व्हेरी नाईसली अँड इन अ टाइम. सो कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्या प्रेझेंटरना, कॉंग्रॅच्युलेशन. सगळ्यांनीच पेपर खूप छान प्रेझेंट केलेला आहे. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा महाविद्यालयाच्या वतीने अभिनंदन. आणि शेवटी 2 वाक्य संस्कृत मधली सांगेल आणि थांबेल, कारण हा आपल्या सगळ्यांचा हा जो यंत्र किंवा हा जो यज्ञ आपण चालवलेला आहे, हा यज्ञ आपला सगळ्यांचा आहे. म्हणून सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे. आपण सगळे मिळून हा यज्ञ सफल करूयात. NEP जो काही आपल्याला अडचणी येतील तो आपण सगळे मिळून त्याच्यावरती मात करूयात. एवढं बोलते आणि थांबते. मला संधी दिली त्याबद्दल संयोजकांचे ऋण व्यक्त करते. धन्यवाद मॅडम. सोनवणे सर. मॅडम. हो सोनवणे सर. ओके. मित्र हो, या समारोप समारोह पूर्ण ऑनलाईन नॅशनल सेमिनारच्या कार्यक्रमाचं आजचं शेवटचं काम म्हणजे आभार. आता हा आभाराचा कार्यक्रम 1-2 मिनिटात न घेता मी 1-2 मिनिटं थोडीशी वाढवीन, कारण सगळ्यांचे आभार व्यक्त करायचे, प्रत्येकाचे ऋण व्यक्त करायचे आहेत. आजच्या ऑनलाईन नॅशनल सेमिनारच्या उद्घाटनासाठी आदरणीय माजी कुलगुरू डॉक्टर BA चोपडे सर हे ऑनलाईन सेमिनारचं उद्घाटन केलं आणि खूप सुंदर रीतीने आपला विषय NEP 2020चा संपूर्ण आपलं तक्षशिला असेल, नालंदा असेल, याच्यावरती खूप सुंदर अभ्यासपूर्ण व्याख्यान दिलं. त्याबद्दल त्यांचे महाविद्यालयाच्या वतीने, संस्थेच्या वतीने आणि सर्वांच्या वतीने त्यांची मी ऋण व्यक्त करते. तसेच या कार्यक्रमासाठी अध्यक्ष म्हणून आमच्या जनता शिक्षण मंडळाचे सचिव आदरणीय प्रभात दादा हे अध्यक्षीय समारोप यांनी केलं, त्याबद्दल त्यांचेही महाविद्यालयाच्या वतीने, सर्वांच्या वतीने त्यांची मी ऋण व्यक्त करते. तसेच या पूर्ण पहिल्या सेशन मध्ये जे 3 व्याख्यान झाले त्यामध्ये आदरणीय BA चोपडे सर असतील, त्याच्यानंतर आदरणीय रचना वर्मा मॅम असतील, मर्जे सर असतील, या तिघांचं व्याख्यान खूप NEP 2020 वरती अभ्यासपूर्ण झालं. त्याबद्दल संस्थेच्या वतीने, महाविद्यालयाच्या वतीने आणि सर्वांच्या वतीने मी त्यांचे ऋण व्यक्त करते. तसेच या महाविद्यालयात जे पेपर सादरीकरण झालं, या पेपर सादरीकरणाचे चेअरपर्सन आदरणीय भिलेगावकर सर यांचीही ऋण व्यक्त करते. सगळ्यांनी ज्यांनी पेपर पाठवलं, परंतु वेळेअभावी फक्त काही जणांनाच आपण पेपर सादरीकरण करू दिलं, त्या सगळ्यांचे महाविद्यालयाच्या वतीने, आमच्या संस्थेच्या वतीने त्यांचे आभार व्यक्त करते आणि असाच सहभाग आम्हाला पुढेही तुम्ही देणार अशी आशा बाळगते. त्यानंतर या ऑनलाईन सेमिनारसाठी जी ऍडव्हायझर कमिटी होती, या ऍडव्हायझर कमिटीमध्ये सगळ्या सदस्यांचं मी आमच्या संस्थेच्या वतीने, महाविद्यालयाच्या वतीने आणि कोऑर्डिनेटर या नात्याने मी त्यांचे ऋण व्यक्त करते. त्याचप्रमाणे या सेमिनारसाठी सर्वच महाविद्यालयाचे प्राचार्य असतील, प्राध्यापक असतील, संशोधक विद्यार्थी असतील आणि आमचे विद्यार्थी असतील, ते सगळ्यांचे मी ऋण व्यक्त करते. त्याचप्रमाणे या समारोप कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य आदरणीय लता मोरे मॅडम. खरं तर हे जे काही सेमिनार उदयास आलं
किंवा हे जे काही आज आपण ऑनलाईन सेमिनार घेतलं याचे सर्व याचं सगळं श्रेय आमच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या आदरणीय लता मोरे मॅमकडे जातं. कारण त्यांनी सगळ्या पद्धतीने पूर्ण कार्य जे असेल त्याची सगळी संपूर्ण धुरा मॅमने स्वीकारली. त्याबद्दल त्यांचे मी आभार व्यक्त न करता, ऋण व्यक्त न करता त्यांचे मी ऋणातच राहू इच्छिते. तसेच या कार्यक्रमासाठी या ऑनलाईन सेमिनारसाठी त्यांनी जे बोला रामराजे सर, अमरदीप रामराजे यांनी खूप मोठा टेक्निकल सपोर्ट केलेला आहे. हो, ज्यांनी या ऑनलाईन सेमिनारसाठी रामराजे सर असतील, त्याच्यानंतर चंद्रा सर असतील आणि आमच्या महाविद्यालयाचे टेक्निकल सेशनचे सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी असतील, या सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करते. त्याचप्रमाणे ज्यांनी पेपर सादर केलं, ज्यांनी पेपर पाठवलं, ज्यांनी या सगळ्यांमध्ये ज्यांनी कळत नकळत ज्यांचा सहभाग असेल त्या सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करते. तसेच या प्रत्येक सेशनचं ज्यांनी सूत्रसंचलन केलं, ज्यांनी आभार व्यक्त केले, तसेच सर्व माझे प्राध्यापक वृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि सर्व विद्यार्थी या सगळ्यांची मी आभार व्यक्त करते. आणि कळत नकळत ज्यांचे राहिले असतील त्यांचे आभार व्यक्त करते. आणि हे ऑनलाईन नॅशनल सेमिनारचं मी अध्यक्षाच्या परवानगीने असं म्हणते की एक मिनिट मॅडम एक मिनिट घेतो फक्त. आपल्या कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या आंतरविद्या शाखेचे माननीय अधिष्ठाता, शैक्षणिक मानसशास्त्र अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष, नूतन अध्यक्ष आदरणीय राणे सर सकाळपासून तर आतापर्यंत, मला माहिती त्यांचं शेड्यूल किती बिझी आहे, तरी देखील सकाळपासून आतापर्यंत ते बसून आहेत. सर आपले ऋण काही व्यक्त करत नाही, आपल्या ऋणामध्येच राहू इच्छितो. आपलं उपस्थिती आम्हाला प्रेरणादायी असते. यापुढे सहकार्य मिळेल असे अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. मोरे मॅडम. गुरुवर्यांचे आशीर्वाद आहेत म्हणून आपला खरोखर कार्यक्रम हा संपन्न झालेला आहे. गुरुवर्य राणे सर असतील, कुठे मॅडम असतील किंवा मग आणखी नेमाडे मॅडम असतील, सकाळपासून इतक्या बिझी शेड्यूल मधून पण आपल्याला वेळ दिला आणि पूर्ण वेळ उपस्थित राहिले, त्याबद्दल खरोखर सर्व गुरुवर्यांच्या ऋणामध्ये आपण राहूयात. धन्यवाद. असंच प्रेम आमच्यावरती राहू देत कायम. ओके सर, धन्यवाद. ओके, धन्यवाद सगळ्यांना, हार्दिक शुभेच्छा. ओके, बाय. सगळ्यांना धन्यवाद. पुढे असेच पेपर तयार करा. काही अडचणी आल्या तर तुमच्याकडे नंबर आहेतच, आपला ग्रुप आहे, त्या ग्रुपवरती आपण फीडबॅकची लिंक शेअर करतो आहोत. सगळ्यांनी ती लिंक भरायची आहे. आणि आपलं सर्टिफिकेट आणि सोव्हेनियर आपल्याला घरपोच पोस्टाने मिळणार आहे, काळजी नसावी. ओके, थँक्यू मॅडम. आणि थँक्यू साने गुरुजी विद्या प्रबोधिनी कॉम्प्रेहेन्सिव्ह कॉलेज ऑफ एज्युकेशन आणि सर्व टीम जे आहे, सर्व टीम साठी टीमचे मी सर्व पार्टिसिपेंट प्रतिनिधींतर्फे या ठिकाणी एवढं छान आम्हाला संधी उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. धन्यवाद. ठीक आहे, चला भेटूया पुन्हा एकदा अशाच एका प्लॅटफॉर्म वरती. ओके मॅम, धन्यवाद.